Cokeria ngatho cia mwanya tugakwamukira guku gwa ceceni ya Inoro TV muthenya uyu wa thiguku ya mashujaa ni muthenya na tuko twikungwira andu aria matacoketie makinya manene hari guteithiriria bururi gukinya hari ukinyete gukinya haturi mwaka wa 2023 na ririkana mambura ma mwaka uyu maratabanirio kuria kiharo-ini kia the Green Stadium kuria thiini wa kaunti ya Kericho jitago Muriuki wa Mucoki na kunyita ugeni tutabaruke twi hamwe twanjiririe guku studio ntuko tukinyitana na mwandiki twa mohoro kuria kaunti-ini ya Kericho mundu gwitwo Jenga wa Boy na nginya Kate Muthoni matumanyithio ria meharirie macio makoretwo magithii na mbere gukinya muthenya wa umuthi kuria igongona ria muthenya wa umuthi riuko rikihumbuo riri ni President William Ruto hamwe na maafitha angi matiganite thiini wa thirikari na nginya nja ya thirikari. Kahinda gatari haraya tunyitanira mundu gwitwo Jenga wa Boy atumenyithie uria maundu maikire kuria kaunti-ini ya Kericho na ndiramanyithio twi nake jambe gwitwo Jenga wa Boy kuhana atia rucini ruru tutaririe uria riera rikaire gukiharo-ini kia the Green Stadium na muno makiria guhoro wigie riera tondu muno ucio wa Kericho kaige ni gukoragwo na mbura ura kaige na muthenya wa muthi dio rira rikaire ati undu uria waya gukorwo hihi ukihutia ukungwiri wa mambura ma muthi ma mashujaa. Gatho muno Muriuki wa Mucoki no muthi twi county namba 35 ni county ya Kericho na haha turugamite ni nja wa kiingiriro gia kiharo kia the Green Stadium na Mucoki mbura guku ikoretwo ikiura to tuokire thiku ithatu hituku ikoretwo ikiura kuma mathaini ma thaa thito guo igacoka igaura githaa gia thaa 8 na oginyagia kuri ugo mathaa ma thaa 10 no kwa ihinda riri riera ni riega muno makiria riua ni ririkitie gukorwo rigicenia o hanini na kurehe utana munini na haha turi Muriuki wa Mucoki hena ndoro no ti nyingi uguo amu barabara ici iria ithiururukiirie guku guo taoni ya Kericho ni irakoretwo igikirwo rami na muingi wikinyitie kwa wingi muno giharo giki gikorirwo gikihingurwo thaa kenda cia rucine na muingi kuma kaunti iria iriganitie na guku makorirwo magiuka amwe moka na bathi amwe moka makuitwo ni nduthi amwe merehe no ugikinya mathaa ma thaa 11 Muriuki wa Mucoki kiharo ni gikokoretwo gikirika kuihura na uria guthire na mbere ni ati kuringana na PS wa ugitiri wa thiini kana mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa ugitiri wa thiini Raymond Omolo arakorirwo agitwira atiriri muthenya wa ira kiharo giki gikuwa muigana wa andu 10,000 kuga ati andu aria megukite rucini mauma makiria ma andu 20,000 kwambata na uria guthire na mbere ni ati cigikinya thinashara cia kiroko ni gukorirwo gukihingwo na riu tiga andu aria marakiri na marua ma gukorwo magitikirio gukorwo makiingira kiharo-ini giki nio riu nio matigeirwo kanya ga gukorwo makiingira na kiria urona thaa ici ni muingi guku nja wa kiharo aria ni o aingi gukira aria me kuria thiini muririkane riu tiga andu acio 10,000 me guku thiini aria me guku nja no marathie na mbere na guka na kwina angi marerorera uria maundu maragithie na mbere kuhitukira television ya Inoro guku magaikorwo magigiuka kwa wingi na uria kurathie na mbere kwa ihinda riri Mucoki riera ni wakiona ni riega riu ni kumagia haha andu makaingira thiini security check kana uhoro wigie aria marakigacirithio gitiri ona haha uguo ni wona hena ngina barathi iria irakorwo ikiriunga guku gukorwo ikira andu magikorwo magigithonga kuraya hanini na kiharo giki amu atongoria riu marorete gukorwo magikiambiriria gukiingira aria maragikoretwo magigitwo guku ririkana kwita president wa bururi wa Angola ni umwe wa ageni aria metitwo thiini wa igongona riri kwina ageni angi twirigireire guku bururi-ini na onagia nja wa bururi na othe me gukorwo magikiingirira haha uguo riu nikio rona
kirinde giki uguo mucoki na nitukorwo tukiingira thiini tukuonio uria maundu mahana no kwa ihinda riri tukorwo tugithiururuka uguo itura riri ria Kericho gukunja amu muingi nake kit kuria thiini niwe gukorwo agiturehera maundu uria mahana ririkana riri rigukorwo ri igongona ria mashujaa ria keri ria President William Ruto amu mwaka muhituku mweri uyu wa 11 ni akorirwo agitabania igongona ria keri ya mbere uguo urona thaici uguo ni andu marakigeria gukirwo mehehere guku kiharo-ini giki amu muingi ni urathie na mbere na kuingiha makienda kuingira na kuona kiharo ni kirikirie gukorwo gikihura thiu thigari citire na wikitiga kuhuthira barathi ici magikigeria gukieheheria andu hakuhi na kiingiriro giki amu murango uyu niguo gukorwo kihuthika ni atongoria matiganite ngukuhutagiria uhoro wigie igongona riri rigukorwo ria keri ria President William Ruto ria muthi wa mashujaa amu mwaka muhituku ni akorirwo tongoria igongona ria keri ya mbere thutha wa gukikorwo akiingira thirikari-ini kuria akorirwo akiaririria maundu matiganite ni nguririkana twikurio guo kiharo kia Uhuru Gardens muthenya ucio ni akorirwo akihutio horo wigie to handi wa miti bilioni 5 thiini wa miaka 5 yukite horo wigie uhandi wa miti bilioni 10 thiini wa miaka 10 yukite na akihutio horo na wigie uria ikorwo egugiteithiriria kwarahura utonga wa bururi agicoka akihutiriria maundu megie ona uria megukorwo magikinyitanira na honge itiganite cia thirikari gukinyaniria uhoro wigie kigina kia thirikari kiria tukoretwo tukiona andu makiheo niguo makorwo magigiteithia kwarahura biacara itiganite no kiria akenya muthenya wa umuthi ayothe urona mokite guku guo ririkana ni akoretwo akiuga muthenya wa umuthi ni gukorwo agikiruguria mutaratara wa gukorwo agikinyaniria utungata wa urigiti matura-ini ucio ni undu womwe agukorwo agikiruguria mutaratara ucio guku muthenya wa umuthi ni akoretwo agikinyiriria muno na agakorwo akira akenya uhoro wigie gukinyaniria ugima wa mwiri muno makiria hoka ni aria makoragwo me matura-ini kuria thiini na kwina atungati arwaru kana arigiti arwaru matura-ini aria thirikari irakoretwo ikiuga ni ginyagia thaici uguo ni rikitie gukorwo ikimahariria na ni andu 100,000 no umuthi aria meguku ni kindu kuma andu 700 aria megukorwo makihuthika ta muhano wa uria mutaratara ucio uri koragwo githie na mbere na mucoki uria gukorwo ugithie na mbere ni atiriri tuma haha president ni gukorwo agiuka mathaini makuma thaa 3 thaa 4 uguo na nitukorwo tukirehera mwiroreri wa Inoro TV uria maundu megukorwo magikunuka no undu turakorirwo tukirwo ni ati kwaya gukorwo hihi nitukoretwo tukiona mambura maya ma mashujaa ni gukoragwo na monanio matiganite andu magikiko canjamura muingi guku uguo no uhoro wigie ta uria tukoretwo tumenyerete uhoro wa aria makoragwo magigicanjamura muingi mbiraru cia riera-ini kuhitukira ndege na monanio ma uria makiri na umenyo na uhoti wa gukorwo makigitira bururi kumagia kuria iguru niturakorirwo tukimenyithio kwaya gukorwo gutari na monanio maya kumana na guthuka kwa riera mbura ikoretwo ikiura muno makiria kumagia mathaini ma thaa 4 thaa 6 no niturarora hihi igongona riri yahota gukorwo rigikiambiriria mbere ya uria tukoretwo tukimenyera hau kabere no ni undu tugukorwo tugigithie na mbere na kurora tuone uria maundu megukorwo magigithie na mbere na kwigariura muriuki wa mucoki guku county ya Kericho agikuyu ni aingi na aria magikoragwo guku tauni ni kabira ciothe na uria kuhana ta thaa ici uguo muriuki maabitha ya borithi mena nginagia maburi marathie na mbere makiheaga muingi niguo kwakiura ona megukunja makorwo magikigitira kana magikorwo makigiririria gukorwo makiurirwo mwena uria ungi wa tauni haria gatagati no ya Kericho nigwikiritwo television iria nene cia andu magiuke makirorere kumagia mwena ucio aria mategukorwo makihota kuingira thiini wa kiharo giki no na njira nini korwo no nyambe nguonie haha riu niho kiingiriro tondu tugukorwo tugitwara mwiroreri wa Inoro TV imwe kwa imwe na mutaratara wa uria mihango eno irathie na mbere tugukorwo tukikimonia uria
kumagia haha uguo andu uria marakorwo magikingira giki nikio kiingiriro kia Kericho Greens na nguhuteria hanini uhoro wegie kiharo giki Muriuki kirakorirwo gigiakwo weru thiini wa ihinda ria mieri iri mihituku na mucoki undu turonire muthenya wa ira riria governor wa guku county no Eric Mutai arakorirwo akiamukira kiharo giki kuma kana kineana kiharo giki kuri ruhonge rwa mathako arakorirwo akiuga ni undu wa magegania muno kuona gutire kiharo kianakwo na ihinda inini uguo amu ta riria ringi tukoretwo tukimenyera kiharo giakorwo gigiakwo gigukorwo gikioya hihi ihinda ria mwaka umwe miaka iri kana ona miaka 3 no giki kirahuthirire mweri umwe na mieri na thiku ta 5 uguo na twambe tuingire nguo ni uria kurathie na mbere haho guo riu wakirikia ukorwo kiingira ni wona uria ugitiri ugacirithitio muingi gutiri uraingira tha icio guo tiga o aria mena marua kana aria marakoretwo magitwo niguo makorwo magitikirio kuingira kiharo giki haha henagia thigari cia kana biraro cia thi nyumu hena ona maafitha akuma ruhonge rwa NYS nio marakorwo magithurima uria kiria hihi mundu akuite agikorwo hihi wina murigo kana kindu giothe gia kunyua gutire mundu retikirio kuingira na bagi kana murigo kana ona hihi kindu kina gacuba kena mayo uguo amu ugiteri no nginyagia ukorwo we ikinya riao ria mbere tondu gutirakimenyeka mundu ahota hihi gukorwo akuite tari ucio no akiona ni arikie gukorwo agitikirio na kiria akuite ni marua ma kuonania ni aretitwo tondu mathaini ma thaa 11 na thinacara uguo rorete muingi ni ukorirwo ugikihingirwo mirango na kwerwo nginyagia riu kiharo ni giakorwo gikihura gutire mundu ugwitikirio kuingira kiharo giki otiga aria metikiritio na riu nikio rakiona ta ucio ni na kindu akuite na ni arakiamba kuonania marua mau na ni agitikirio gukorwo akiingira kumagia hau uguo riu ni kuingira thiini kuria riu muingi uria ugukirokete guku tene muno uikarite na tatha icio uguo ni hindi maracanjamurwo na nyimbo angi magikiheo maburi amu ni wakiona uria riera rihana ino ni ndoro iri ronania muigana wa mbura uria irakihanaga na uria koretwo ikiura na mwena uria ungi wa kiharo mucoki nikuo Kate Muthoni ari na ningwenda tugithia na mbere na gukionia mwiroreri wa Inooro TV uria maundu marathie na mbere makigariuraga tunyitanire nake mwena uria ungi na nitugicoka tucokererie kuri we Kate Muthoni nawe utwire mwena ucio kuhana atia reirie na andu kuria kiharo maigana atia kana makinyete ta andu igana uguo. Ladies and gentlemen, wapigeni makofi tafadhali. Gatho cia mwanya kuma mwena ucio na ni ndira kunyita imwe kwa imwe kuma thiine wa kiharo gia Kericho Green na guku ni county-ini ya Kericho kuria mambura ma mwaka uyu mama shuja maukorwo magitafanirio na twakiona Njenga ni aratuonia uria maundu mahuana kouja na guku thiine ni kuihurite andu na toria Njenga ukoretwo iga hau kabere andu manjiriria kuigira guku kuma thaa 10 cia kiroko na ihinda-ini riri kurerikana ni kuiyurite guku na mabura maya matanyitwo ati ni maukora makiambiriria tene mugaro na uria makoretwo makiambiriria miaka ya na hau kabere tondu kaingi manjagiria thaa 4 hau thaa 4 na nuthu no muthenya wa muthe kurerikana ati ni maukora makiambiriria tene kumana na mbura iria ikoretwo ikiura guku na guthararia mihango nginya ya mehaririria ma kiharo giki gia Kericho Green na koguo ihinda-ini riri taguo rona guku thutha ni mihango ya kwihaririria kana warm up ya ikundi itiganite iria gukorwo igicanjamura muingi gukoguo kuria kwina kwaya cia kanitha itiganite na oho ni kuri na andu mena nyimbo marina nyimbo cia kinduire na kuri ona ciana igukorwo ikionania kana ikionania mathako matiganite na oho ubundoge gukorwo ukihũthirwo gucangamura andu guku ni bato cia mbirarũ kuma honge itiganite iria igukorwo igithuitha guku kiharo-ini no mwaka uyu kumana na uria ndakwira kumana na mbura iria ikoretwo ikiura guku kurerikana ati monanio ma ndege maria makoretwo magithie na mbere guku mambura-ini maingi mage bururi matigokorwo makihanika mwaka uyu kumana na uria kuraira mahinda kwa mahinda koguo monanio mau ma ndege no mo mataukorwo makirehwo muthenya wa umuthi na oho president
atanyitwo gukorwo agikinya ihinda-ini o riothe kwambiriria gatagati ga thaa 2 na thaa 3 kuria akinya mambura ma no kwambiriria na guku thutha ta uguo kwina manegene ni andu marathi na mbere kwihariria niguo kuingira mambura-ini maya na mambura ma mwaka uyu ni mari na mwanya tondu president omothi niguo atanyitwo gukorwo akiruguria mubango wa urigiti wa UHC uria utanyitwo guteithiriria hari kuguithia mirimo matura-ini na oho guteithiriria kugitira andu kumana na mirimo tondu abitha 100,000 aria magokorwo makirekererio guthi matura-ini ma county ciothe 47 magokorwo magithie nyumba kwa nyumba magitigira ati ni mbarathi mandu maundu matiganite maria ni hamwe na sukari urugari na ciana thina uria unginyita ciana mathai-ini ma utuku koguo abitha aya ni magokorwo magithie ku matura-ini guteithiriria andu na haria thutha oho ndakorwo ngiona kwina rori 47 iria igukorwo ikihuthirwo gutwara ndawa cia urigiti kuria matura-ini mothe na mubango mwiroreri ti hindi gukorwo kirugurio amu ni mubango wanjiriirio wathani-ini wa president wa kana Uhuru Kenyatta mwaka-ini wa 2018 no inde kumana na mathina matiganite maria ni hamwe na wagi wa ndawa o hamwe na wagi wa mbeca cia ukinyaniria mubango uyu ni wakorirwo ukirugamia na nikio president William Ruto mbere ya yote wathani ageka campaign eraniire ati umwe wa maundu maria ukorwo agitigirania kinyaniria ni kurehe ukugacirithia ugima wa mwiri guku bururi-ini na koguo eraniire ati agutigira oni umwe wa mibango iria agukinyaniria na oho ni mubango wikiritwo ari umwe wa pillars kana ituge cia thirikari ya Kenya Kwanza ari kugacirithia ugima wa mwiri na niguo ukinyaniria mubango uyu thirikari igukorwo ikirekereria ciringi bilioni 18.4 cia ukinyaniria mubango uyu kuria muthenya wa ira turonire president William Ruto agikira kirore watho kana mawatho mana maria maguteithiriria hari gukinyaniria mubango uyu wa UHC na kumana na gwikirwo kirore kwa mawatho mau ni kuga ati Akenya aria mandikitwo wira ni maretinagio muigana wa ciringi gagicunje gia 2.7 kia mishahara yao niguo gukinyaniria mubango uyu na no mamwe ma maundu maria matanyitwo korwo gukiandika guku muthenya wa umuthi koguo ntogothi na mbere gutariria uria kurathi na mbere kwigariura mwena uyu na guku kiaro-ini gia Kericho Green no ihinda-ini riri maundu mahuana wega mbura ndianjiriirie koguo ntogothi na mbere gukumenyithia. Thengio muno Kate Muthoni na mundu gwetwo Njenga wa Mbui mari kuria kiharo-ini kia Green Stadium kuria kaunti-ini ya Kericho kuria mambura mao mothe ma Mashujaa marathi na mbere na gukungwirwo wona igongona riu anjirintu twara kuu na njira imwe kwa imwe ririkana toguo twagitarario ni andiki aito a mohoro muthenya umuthi maundu ni meri maria mararongorerio na gikiro kinene wa mbere ni uhoro wigi uruguria wa mutatara wa ugima wa mwiri kuria andu othe guku thiini wa bururi wa Kenya ari hamwe na tukenge kuma muthenya wa umuthi riria kenge gaciarwo kaingirio thiini wa mutatara ucio ni undu wa mbere wa keri umuthi uri muthenya wa Mashujaa ni muthenya wa gukungwira mundu wothe wananyita itemi kana wanakinyukia itemi hari kugacirithia bururi wa Kenya gukorwo githie na mbere na gukinya haria ukinyite na guko studio turi na ageni aria tugukorwo tugiteretanga nao mbere ya igongona rikianjiriirie kuria na ningi thutha-ini ucio tugukorwo na murigitani uria nake ugututeithiriria gukorwo tugitaũkũrwo wega ni uhoro wigi mutatara wa ugima wa mwiri guku thiini wa bururi wa Kenya ageni aria twi nao ni eri wa mbere ni muthuri tuaine nake gwa kahinda we oikeneta Gikurumi wa Nyambura na mutumia gwitwo Hana Gakenyi Kanyutu andu athiangu ke miaka koguo ni megukorwo magituteithiriria igugitaũkĩrwo ni makinya maria tukinyukitie tuli ta bururi wa Kenya. Karibuni sana huko studio. Asante. Muthuri wetu Gikurumi karibu sana. Turegaine kahinda kero. Ni kahinda. Ni kahinda. Hii kiuria giakwa kia mbere tukianjiriria kenjanyanjiriria nawe Hana mambura maya ma Mashujaa we woyaga thigũkũ ĩno na njĩra ĩtariĩ ate? Thiini wa thigũkũ ĩno ya Mashujaa ni njoyaga na njĩra ĩrĩa harĩa twagereire tondũ niĩ nĩ ngwĩciria kuma mbara ya bũrũri ũyũ yambĩrĩrio nĩ ithuĩ twarĩ a mbere kũmĩamũkĩra ngĩaria mama aitũ witũ na baba aikaraga Rift Valley na twacokire tũkĩrehwo gũkũ Gĩkũyũ na tũkĩambĩrĩrio mbara
Ningũririkana hĩndĩ ĩrĩa twokire gũkũ Gĩkũyũ twĩna maitũ nĩ twacokire rũgũrũ. Na nĩ mĩaka ĩrĩkũ hĩndĩ ĩyo? Nĩ 52 53. Tũgĩcoka rũgũrũ na tũgĩtiga ciana citũ twahithia gũkũ tondũ nĩ twerĩtwo rũgũrũ twehere kũu tondũ baba nĩ aregete kũnyitanĩra na andũ arĩa marĩa kũu arĩa maingĩrĩte mwena wa thirikari erwo ekĩre aneane kĩbandĩ akĩrega na acaine rĩu tũkĩinũkio gũkũ Gĩkũyũ. Rĩu ithuĩ na maitũ tũgĩcoka rũgũrũ kũgĩra indo citũ twanyitĩirwo Naikuru, niĩ na maitũ na mũirĩtu ũngĩ wa baba na maitũ ũngĩ twanyitĩrwo Naikuru. Nĩ twacokire tũkĩrekio tondũ maitũ arĩ na kana kanini, nake mũirĩtu wa baba nake nĩ aregire gũikara he mamu wao agĩũka arĩithi. Rĩu maitũ arĩ na twana twĩrĩ, rĩu hamwe na niĩ twetirwo hau nja, maitũ akĩrwo tũinũke. Rĩu twathire mũciĩ ũrĩa twaikaraga Njoro nĩ gũkorwo gĩtũtarĩria rũgendo rũu ruothe. Eke tũigue mũndũ ũgwĩtwo Mũthuri ti Gĩkũrũmi, thigũkũ ya ũmũthĩ nawe ũmĩiyũkagia na njĩra ĩtariĩ atĩa? Wa mbere nĩ ngatho ngũcokia nĩ ũndũ wa gũkorwo mũnjĩtĩte gũkũ inyuothe kinya atongoria a ceceni ĩno ya Inooro. Njoke njuge Ngai nĩ mwega tondũ kuma rĩrĩa mwambĩrĩirie gũkũ Inooro mĩaka nĩ mĩthiu, ĩthiĩte mũno tũrĩa tũgaine nawe gwa kahinda, na andũ nĩ marona maciaro ma wĩra ũyũ bũrũri wothe ona na nja. Gwĩ gĩkeno gĩa gũtuĩka atĩ nĩ kũrĩ na ũmenyithania ũramenyithanio nĩ Inooro ũhoro wa maũndũ maingĩ mũno tondũ andũ nĩ maguũkĩirwo tu gũtirĩ nganja. Rĩu ndino ngacokia ngatho nĩ ũndũ wa ũguo, ngacoka ingĩũka ũhoro ũyũ wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndĩwĩciragia tondũ ndakĩrĩ kĩmwana ũndũ wa wĩyathi ũgĩtuĩka nĩ ũrahũranĩrwo nĩgetha gũkagĩa andũ magetwo mashujaa, tondũ torĩa arĩmi makoragwo moĩ rĩrĩa ararĩma ria rĩa mũthemba na mũthemba. Kũrĩ ria rĩtagwo thangari, na thangari nĩ mamenyaga yumĩte ĩrĩa mararĩma nĩ mamenyaga yumĩte nakũ ĩrorete nakũ. Naguo rĩu mashujaa tondũ tũngiuga kĩhumo kĩa gwĩtanwo mashujaa kũgĩe mũthenya wĩtagwo mashujaa he kũrĩa ũhoro woimire. Rĩu ndĩ ndĩciragia ũguo ngona ti itherũ kĩo na kwĩyũmĩrĩria gũkirĩrĩria ona gũgĩkĩra mwaki ũndũ ũrĩa mũndũ arenda eke kana akagunwo nĩguo nĩ kũrĩ kĩhoto, nĩ kũrĩ ũthaka mũno ũndũ ũcio. Ngagĩkena tondũ nĩ ndaigua mashujaa nĩ menyaga nĩ ũhoro wokire na njĩra ya ruo, na hihi tuona mwekere tũgũkiuanga maruo mamwe makĩonekire. Rĩu koguo nĩ nyitaga mbica shujaa mũthenya ũyũ wĩtagwo mashujaa, na nĩguo wanjorua tũngĩhũthahũthia tuge nĩ mashujaa tondũ nĩ gĩthweri nĩ tuge nĩ ta ũnjorua ũyũ rĩ wokire atĩa. Nĩ ndĩwĩciragia ũguo ngona ũhotani mũnene wa maũndũ macio ndagweta morũme na kũrũmĩrĩra ũndũ mũndũ ategũthirika. Cucu Gakenyi, itemi rĩa mũtumia rĩarĩ rĩrĩkũ hĩndĩ ĩyo gũkinyia bũrũri harĩa ũkinyĩte ndagĩka ĩno? Rĩu rĩ ithuĩ hĩndĩ ĩrĩa twarĩ Rift Valley rĩ gwitũ mũciĩ rĩ twakorirwo nĩ andũ arĩa mokaga kũria maũndũ, na baba witũ nĩ arĩ na mũciĩ na nĩ arĩ na ciana na nĩ arutaga wĩra forest etagwo Rũgoma, no nĩ anyitĩirwo kũu nĩ andũ aya metagwo andũ a mũtitũ arĩa makĩũragia wĩyathi. Nĩ ndũĩ ndarĩ o mũnini na anyitĩrwo kũu rĩ nĩ macokire magĩũka gwitũ na makĩoya indo citũ ciothe, na mũthenya manyitirwo kũu aninire thikũ 5 mahingĩirwo kũu. No rĩrĩa twacokire agĩũka mũciĩ rĩ nĩ akorire mũciĩ wake gũtirĩ, ona okire ohete ndamũrigi tondũ matiaheagwo gĩa kũrĩa, na agĩkora andũ ake nĩ mathire na twathire tũtarĩ kũrĩa tũrathiĩ na tũgĩtiga mũciĩ witũ. Nĩ tuokire na gũkũ gwĩtagwo Gĩkũyũ tũgĩũka kwa mũrũ wa nyina. No rĩrĩa tuokire kwa mũrũ wa nyina rĩ maitũ nao rĩ nĩ manyitirwo hĩndĩ ya emergency. Maitũ witũ nĩ anyitirwo 53
na mutumia ungi mari atatu nguririkana tuoka guku baba ni maririe na athuri aria mari ndugu nao guku muiruri turi wari cibu wetagwo muiruri wa Giceha na muthuri ungi wetagwo cibu kahoi kuria gwa turuthi wa Jeho ni ahairwo muci wa guikaria ciana ciake na maitu mukuru agikara kuu na ithuĩ maitu munyinyi tugikara kwa muiruri ni kwagwire kaundu andu aria itu agwitia yathi ni mokire utuku are maumite na kuria aca andu tutoi ni metagwo imaramari ni tukugweta kiu kiriko aria andu aria metagia wiyathi metagwo imaramari ri 52 ni mokire utuku kwa muthuri ucio wetagwo muiruri wa Giceha na makinyita mburi 3 gwake na magithinja na hindi ria matigire andu mathinjage ri baba na andu acio magithi makiungania andu othe agatura kau getagwo Githogoyo haria murimo wa Matimbi matigwo mathinjage andu acio magithi makiungania andu othe agatura kau magikeheo muma ithu tumu makeana mayo muma ri muthuri ucio etagwo muiruri wa Giceha ri cibu ni acokire akiroka wa bũthiti muma uyu raheanwo na kwiyendera turaheanwo na kwiyendera tondu amero mathinje mburi no aria mokire nao na inyuĩ mwetwo nyũmba mũtiũĩ nĩkĩ mwetĩrwo wanyua kana wage kũnyua no gwĩka atĩa no ũkũnyua rĩu magĩkĩheo nĩguo mũirũrĩ acokire akĩroka tondu arĩ cibũ akĩroka bũthiti agatamaiyũ agĩkiuga gwake nĩ kũrokire andũ na marathinja mbũri na mareta andũ othe na marakĩmahe muma muma nĩ twanyuirwo nĩguo wĩtagwo wa gatatũ Abi Batuni nĩ waigua kĩu rĩu ithuĩ twanyitirwo hau maitũ manyitirwo hau rĩ magĩũka makiuga rĩu andũ othe maroke bũthiti ciana na atumia maroke bũthiti rĩrĩa mathire bũthiti rĩ marirwo atĩrĩrĩ tũcoke gacagi kau makĩamũrwo atumia 3 maitũ na mutumia ũngĩ wetagwo Cera na mutumia ũngĩ wa maitũ mũkũrũ warĩ mũkũrũ na niwe muiruri wa Giceha niwe wahete maitũ cio mũkũrũ kando wa gũikara thengi mũno tũgwo tũgĩthiĩ na mbere na muthuri wetwo Gĩkurumi gaka nĩ kaũndũ ũgwetete maita maingĩ mũno ũrĩa maũndũ mahanaga hĩndĩ ĩyo ũkĩrongoreria hihi harĩa tumĩte kana ũkĩrora na thutha rĩ bũrũri nĩ ũkũngũyagĩra mamwe ma moritũ marĩa mahĩtũkĩirwo ta rũgano rũu tũratarĩria na we marĩa wakĩhĩtũkĩirwo we mwanake andũ nĩ makoragwo na ngatho nĩ maũndũ maritũ marĩa mahanĩke andũ mahĩtũkĩire hĩndĩ ĩyo ingĩenda gũkwĩra kana ndĩkĩre eroreri ingĩenda kwĩra eroreri tondũ njugire na harĩa kĩhumo kĩa mũthenya ũyũ gũthiĩte kũgarũrũkĩte mũno ona andũ na ta gũkũ ta rĩu ngĩũka no ndoria andũ mũrona atĩ ũhoro wa macujaa makarigwo nĩkĩ ndĩramoria makaga kũnyita ũhoro wa mũthenya ũyũ nĩkĩ gĩkĩ gĩkũngũagĩrwo nĩ ũndũ no nyende njĩre eroreri atĩ mũthenya ũyũ gũkinywo twakoretwo nĩ kumĩtwo ruo-inĩ rũnene mũno toguo mũtumia ũyũ agwetanga na ruo rũu nĩ rwakĩrĩ rwa mahera thithino thakame ikuũ na andũ amwe ta ithuĩ ta niĩ rĩu ngerorera na maitho mũndũ agĩtemengwo ngerorera na maitho mũndũ arathwo ngerorera na maitho mũndũ wĩna ngũbia ta ĩno tondũ ndweragwo toa kobia njarie kĩu tondũ nĩo magĩkoragwo kuo acio mahang'agia andũ mũndũ onagĩrĩrio mũcinga ndũkwĩrwo ũrute ngũbia ĩkagũthwo ĩkarũga nĩ andũ aya rĩu makĩrĩ a jeshi nĩguo gũkĩmenya nĩ ngũbia ki ũkwĩragwo ũrute rĩu nyita atĩrĩrĩ mũthuri ũgwĩtwo Mũcoki ngũbia ĩno waikĩrio rĩthathi-rĩ ta tue hanini nĩ yahigũko hanini githĩ ti gũkĩanũrwo mũtwe na nĩ twanerorera maũndũ ta macio mũthiĩte ũguo ĩkĩrutwo-rĩ ũkona nĩ wagũthwo ta niĩ ngũririkana ngĩhura tombo wa mũndũ twarĩ nake yake yagũthwo ndagetũranio mũtwe tombo ndakĩndũgĩra ndĩ yambirie kwĩhura nĩ tuge mũthenya ũyũ ingĩenda kũnyihia no njĩre andũ aitũ eroreri atĩ mũthenya ũyũ ũthiĩte ũkĩhanaga ta kũriganĩra
tondu twambiririe na rahane ne muno ta makiria hahokire tukiuga ni twakinengerwo wiyathi ni tweyathari tani ri muira wa atiriri ndari kiharo kiria kianeanagirwo katiba kwi Jomo Kenyatta ni uria watumitwo muthungu wa Ungeretha oke amunengere ndari kiharo kiu kiaiyire nga andu makahatikana ni ahindi ni athungu ni awothe na vendera gwa kinya thaa cia utuku thitima ni ciahorio thaa cia utuku vendera muthungu ni aikurukio itu ni ambata kundu kuu kihana ta andu maguruka ni gikeno kira ndonire kia mwanya na ngiuria muthuri umwe itautinda ngimugweta wi ngumo ngiona athungu makigwa thi muno kugwa uria mundu aringikaga kagwa ngimuria niki giatuma anjirire mwanake kaĩ ũtanamenya iria rĩao nĩ rĩaitĩka ndĩrenda gũkwĩraga hera yarĩ kuo kumbe na ngĩambĩrĩria iria rĩao nĩ rĩaitĩka tondũ Jomo Kenyatta nĩ atha bũrũri ũyũ na nĩ tweyatha ũrĩa warĩ kĩrĩma-inĩ gĩa Kenya akahande bendera wetagwo Mũnyaũri agĩtwĩra twarĩria agĩtwĩra ndĩ kĩrĩma igũrũ gĩa Kenya nĩ niĩ Mũnyaũ na nĩ ndahanda bendera rĩu kĩmenye mbugĩrĩrio ya gĩkĩharo ningĩ twaigua ũguo gĩkeno nĩ kwenda gũkwĩra athũngũ amaguaga ndege mũthenya ũngĩ ciarokire ikĩmainũkia kũra nĩ kũra moraga na maragwo nĩ kũringĩka mamaka ati mundu muire ne thutha mutheri thutha meka ta 40 nĩ anengerwo bendera nĩ aneo katiba yanengerwo Jomo Kenyatta na Jomo Kenyatta atwariria ndagika ta 40 nĩ gĩkeno gĩake rĩu rĩ twaima gĩkeno-inĩ kĩu kĩharo-inĩ tũgĩũka gũkũ taũni thĩinĩ rĩ reke ngwĩre na njĩra ĩroreri gutire gacohi itata rĩa Nairobi rĩa tigarire gutire soda ya tigarire gutire cai wa tigarire twaire tukinywa indo icio ndenda kureha gĩkeno gũcoka rĩrĩa Jomo Kenyatta agĩtuĩkire nĩ agĩathana agĩtuĩka prime minister twanyitaine ũguo ndũrĩrĩ ciothe twarĩ na ũndũ wona mũndũ o wothe nĩ mũndũ mwega harĩwe ndũrenda kũmenya nĩ wa kabira ndũrĩ na wĩra na kabira wĩna atĩ nĩ mũreyathire kuma thaa thita cia ũtukũ ira nyĩmbo iria ciaraire ciatindire gũkũ mũthenya ũyũ wa gĩkĩa gũkũ taũni ya Nairobi cionanagia korwo nĩ mũtũũre ũguo no mũigue ta mwagĩthire kũrĩa kwa Ngai nĩ gĩkeno nĩ ũndũ rĩrĩ ona makĩria ona gũtuĩka twaimĩte ruo-inĩ rĩ nĩ kwarĩ na tiga rĩu tũrakaya mũndũ wothe arakaya ona itonga nĩ irakaya mũthĩni nĩ arakaya ũhoro wa ũmbeca ũhoti wa mĩhuko ya andũ hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ ũguo tondũ thogora wa maũndũ warĩ thĩ mũno no ũmake mũno nĩwona kabũyũ karĩa ka rita 5 kabũyũ keho ka rita 5 twĩkĩra betũrũ wende kana ndwende kabũyũ kau koima ciringi 5 karĩ ũmũthĩ kauma ngiri ciringi 5 na niĩ ndĩ ũmwe wa arĩa magũra kabũyũ kau ciringi 5 betũrũ ĩrĩa arĩ ngiri na ũngĩtũma mũndũ andithire nĩ ũkĩmũne igana na nĩ kwenda ũige kĩrĩa kĩarĩ gĩatũmĩte gũkorwo kwĩna gĩkeno mũno tondũ mũndũ o wothe wĩna ciringi 50 wĩna ciringi 40 warĩ gĩtonga kĩnene mũno nĩ ngũririkana ta niĩ ndakoragwo twarutaga wĩra mĩthenya 6 Jumatatũ kinya mũthenya wa Juma itigĩtie ndagĩka 15 ciũke thaa 7 nĩguo twahinga wabici ta niĩ kũrĩa ndakĩrutaga wĩra nĩguo twahingaga na hĩndĩ ĩno ndĩna ciringi 40 Juma rĩ tũkiuma wabici rĩ ndĩrahũrĩra anake kenda na niĩ wa 10 tũkanyue ciringi 40 ndĩna ciringi 40 ndĩreta anake 10 na thimũ iria ciarĩ cia gũikia karima ũthiore iria handi he ũguo tũkanyue tondũ rathiĩ nĩ ngũkĩmagũrĩra mũndũ cuba 2 ĩno cuba nĩ kĩ nĩ ciringi 1 na 80 na mang'otore ciringi 1 na mang'otore 8 mũcuba ũmwe na cuba icio ti iria ciarĩ cia
uthungu arehirwo witagwo metric ni iria ciarĩ ho wi haha ona rĩngĩ na rĩngĩ ndĩrona mũndũ wĩna uga nĩ cuba iria ciarĩ nene cia Tusker nĩ gĩcuba kĩega koguo rĩ wĩna tũthendi tũnini wĩna raha nene gũkũ tondũ na igua ciringi 40 nĩyo ndĩrahũrĩra na kenda moke tũnyue tondũ twaima mawabici nĩ ũraigua akorwo nĩ nyama nĩ twekĩra nyama haha na kilo ĩmwe korwo na ratiri hĩndĩ ĩyo ratiri 2 no amenya leo kilo ĩmwe ĩkĩrĩ na ratiri 2 na ratiri ĩmwe nĩ thumuni ratiri ĩmwe ya nyama nĩ thumuni kĩmenye tũrĩ arũme 10 nĩ tũgwĩkĩra nyama nyingĩ he kĩnanda kĩrĩa gĩtagwo jukebox gĩthandũkũ kĩnene no amenya tũbunjire mbeca twaiga tũthumuni kamutorongo ka thumuni tikwenda nyĩmbo irĩrũgama mũthenya ũcio nĩ gĩkeno kĩrĩa twĩnakĩo makĩria mũthenya ũrĩa rĩu mũthenya ũcio wĩyathi wanengeranirwo thumuni ĩno nĩ itinde igĩikio he jukebox na haha nyama tũrarĩa nyingĩ tondũ nĩ thumuni kilo ĩmwe nĩ tuge nĩ ciringi kilo ĩmwe ya nyama thikũ ici mũragũra atĩa kilo ya nyama nĩ kĩndũ 500 ma kĩndũ ĩtarĩ hĩu rĩu ĩrĩ hĩu nĩ kĩndũ hau 700 matandatũ ngiri ciringi igĩrĩ ciringi ĩmwe na ĩngĩ ciringi 2 rĩu rĩ gwakĩrĩ na gĩkeno mũno o ũrĩa tũgĩthiĩte rĩ tondũ nake Jomo Kenyatta nĩ acokire agĩthondeka ikonomi ya bũrũri mũno na mawĩra maranegenwo nĩ ũrakorwo wĩna degree na kamondo gaku tinda ũkĩũrũra taũni mĩaka ĩgathira 3 4 5 na wĩna degree yaku na ndũkona wĩra hĩndĩ ĩyo itũ gũtiacaragio mawĩra ta niĩ ndiacaririe wĩra nĩ gũcario twacaragio mawĩra nĩ maingĩ gũkĩra andũ arĩa ini ona korwo na irĩtu tondũ taũni ĩno ya Nairobi nĩ ũngĩatarire barabara ĩmwe na irĩtu ta igana ũngĩkorwo ũcio nĩ akĩra to matiagĩũkĩte Nairobi ũngĩkorwo ũcio nĩ akĩra ningĩ ũkorwo ũcio nĩ akĩra rĩu tweragwo atĩrĩ thiĩ ũcarie mũirĩtu caba nĩ iria ciarĩ cia kũhihinya na kara ũkang'akang'o ũguo na kara o angĩmenya harĩa A kana B kana C rĩrĩ ũmũrehe wĩra igũa ndo wa mwanya thiĩ gĩcagi njarie mũirĩtu ũngĩũka akang'akang'etu aheo wĩra andĩkani mokaga na ngari gũtũcaria rĩu koguo rĩ nĩ kwarĩ na gĩkeno tondũ ndũrĩ na thĩna wa ngoro no ũmwe tũthendi tũrĩa wĩna tuo mũhukori nĩ tũiganu ũndũ ũrĩa ũngĩ hau mũthũngũ mũira tũke hau mũthũngũ ndangĩetĩkĩrire o gavana arĩ haha State House mũthũngũ ndangĩetĩkĩrire ũiguĩke nĩ ũkinyĩte Moi Avenue gũka na gũkũ nĩ Moi Avenue ũikũrũke na kũu kinya majengo na kũu ketũke harĩ Gakenyi kũringana na ũguo we atarĩria na ũguo mũthuri atarĩria rĩ ũmũthĩ ũyũ rĩ ũiguaga ũgĩtĩra bũrũri na njĩra ngĩkwĩre tondũ ndinakũrĩkĩria hĩndĩ ĩrĩa twaimire kwa Mũirũrĩ na makĩrĩkia ũrĩa mekire maitũ na mũtumia ũngĩ nĩ ndakwĩra nĩ maheirwo marorage ciana na magĩtigĩrwo atumia 3 no andũ aya maheirwo mumo thikũ icio kwa mũthuri ũcio rĩ makĩrwo mathiaga magakoma gĩbuthiti katamaiyũ othe andũ agima rĩu maitũ na mũtumia ũcio matigwo marĩ 3 marorage ciana tũkĩnina thikũ 2 rĩ tondũ na ndakoretwo ndoima kũrĩa twarĩire twaima Rift Valley ngĩũka ndarĩ o mũgeni kũu tondũ twatigĩtwo twĩ ciana 2 rũgũrũ tũkĩnina mĩaka 2 baba makĩinũkio nĩ twaikarire thikũ ya 3 rĩ tũgĩkorwo nĩ andũ erĩ ithuĩ twana ithuothe twĩ nyũmba na atumia 3 nĩ maikarĩtie ciana ciao athuri acio erĩ mokire andũ 3 mokire na mũtu wa ngima makiuga marugĩrwo ngima ithuĩ tũtiamoĩ nĩ harari Kiambu kwa Cibũ wa Kahoi hau kwa Cibũ Mũirũrĩ hetagwo Gĩthogoyo mũrĩmo wa Matimbi marugĩrwo ngima rĩ kahĩ karĩa gatuĩtwo baba kũrĩa mũthuri ũrĩa ahete maitũ mũkũrũ wa gũkoma rĩ gatuĩtwo baba getagwo Kamori baba etagwo Kamori rĩkĩarĩtwo nĩ Cibũ ũcio etagwo Mũirũrĩ rĩrĩa gakona ũndũ gakoiga rĩu nĩ gokire gakĩmwĩra kũrĩ andũ marokire hwaĩ na maraiga marugĩrwo ngima na nĩwaigua mũthenya ũyũ mathĩnjire mbũri na makĩheana warning
kahä kau gakiuga ä nä korwo kä rä andå atatå mariga marugä rwo ngima no rä marä ona må tu wao marugä rwo ngima magithie må irå rä ndararä rä ire tagwo må irå rä wa gä cea athire o gatamayo akiuga imara mairia nä irokä te hwai na mariga marugä rwo ngima na marakä rugä maitå na må tumia å cio na nyina kahä kau makä nyitwo må tumia å yå må kå rå nyina wa kahä kau arä må kå rå arä wa baba å rä a må kå rå biå å cio agä tigwo maitå na må tumia wetagwo cera rä magikio kamä tä rä u nä maikio kamä tä ithuä nä twatigwo niä na ndakoretwo ndoima Rift Valley twainå kio na gå kå rä rä u tå gä tigwo na ciana citå ndarä niä må irä tu å rä a må kå rå hä nä 52 na niä na kamwana kara kanini tå gä tigwo twä ciana cigana inya rä u tå kä rigwo tå gå thiä nako na hatirä å rä he å ngä irio tå kä owo tå gä thiä harä a må rä ma å rä a gwetagwo kwa wa kahoi kå rä a gwatå rå thi wa jeho kwarä cibo wa kahoi kå u nä kuo baba må kå rå å rä a warä kuo aikaraga ithuä tå gä thiä gå ikara kå rä u hä ndä ä rä a å iguaga gwä icagi ciakirwo ciätagwo cia mbea hä ndä ä yo nä guo icagi ciambä rä irie gwakwo kå u ciätagwo cia mbea nä kä ndingä menya tondå hä ndä ä rä a twakä irwo nyå mba icio rä andå arä a rä u matarä na teithia na matarä na kä rä twathiaga ngoro nä taini rä twaneagwo niä na mwarä wa maitå na twana twitå tå kaneo kanyåmba kamwe tå ikare kanyåmba kau ciarä nya 1 2 3 na mwena å rä å ngä 1 2 3 rä u arä a makaneo nao mwanya na arä a angä mwanya na inyuä må kaneo kanyu rä u nä å kä raga rå cinä må gathiä gå caria ciana cianyu irio ithuä twokä raga rå cinä tå gathiä gwa itonga cia kamba rari magatå he wä ra niä na mwarä wa maitå tondå tå 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 ngä nä tå nini tå kahea wä ra wa gå munya karati tå kamunya karati kå nia tå gathambia na tå gatwara gä curio tå karä hwo igana rä u twarä hwo igana rä mwe rä igana rä rä nä rä o tå gå thiä tå gå re må tu ratiri ithatå tå gå re maguta ma twendi nä ndä o twendi ciarä teni igä rä cia ciarä marima coke tå gå re gacukari ga 10 na tå macani tå gakoma tirå ndå ngä twekaga gwakä arä tå ruge å cå rå twarugaga gacå rå na må tu å rä a twarugä ratiri ithatå tå gekä ra kagata gatiri no yarä kiro kana niä ndiå ä tondå retwo yarä ratiri ndetagwo ratiri na mbia gå tiarä mbia ingä cikwarä teni iria cia marima na nä cio rä u na harä a twarä hwo gä curio twathambia karati twarä hagwo igana rä igana rä u nä rä o twathiaga tå kagayana na ciana citå tå karä rå cio tå roke harä a gä curio-inä tå rekana he må ndå å ngä tä kä ra gå tå he kawä ra twä na my sister nä getha tå kamå munyä karati atå he igana rä tå teithie ciana irä kå ici citå maitå rä u nä athire kamä tä na nä anyitä rwo rä u twaikara kå u rä guo twaikarire maitå nä macokire makä rekio 56 makä inå ka mani na mä aka 3 magä gä tå kora tå gä ikara nake mathiaga kå rä a kwarä magwo gå kå raigua forest tirä magwo mä gå nda tå gacaria waru iria ciameraga makunå na nyeni tå kagåra mbembe kamå kebe kau maitå agekä ra manyeni ciana ciake akahe irio no nä wä ima njera nä guo twacokire baba nä acokorirwo nake arä o må kå rå nä andä kwo forest tiarari rä u rä rä andä kirwo forest tiarari rä nä kuo twathire tå gä ikara hau forest tiarari hetagwo kamundi rä harä a raini njeke nä waigua raini njeke hau nä ho twaikaraga nä guo macokire makä rwo akibisi moke maheo kå ndå gwa gå ikara tå kä heo mä gå nda harä a Etha twambe tugucokie kure kiharo-ini kia the Green Stadium kuria thiini wa kaunti ya Kericho ririkane kumambura ma mwaka uyu marakungwirwo tunyitanire na Njenga wa Mbui hau kabere tuma nake nigetha tumanyithie ndagika cigana ona thutha wake gututararia uria maundu mekuhanaga na uhoro wigie ugitiri maundu makinyite ha ugukinya ndagika ino. Njenga wa Mbui niki kieru kihanikite gukinya ndagika ino?
gatho muno muriuki wa mucoki na haha ndugamite waya gwiciria ndi kiharo thiini no ti kiharo thiini amu twi haha ja kindu kilomita 1 kana mita ta 50 uguo na uyu ni muingi urio tanahota gukorwo kiingira guku thiini uria uthiururukiirie thoko kana nyumba ikoragwo haha ikuhaniriirie na kiharo giki na muriuki ungirora kumagia kuria iguru maikurukite uguo magathie uguo maikurukite nginyagia mwena urio ungi wa kiharo giki na waya gwiciria kuria thiini aria mekuo nio aingi no uguo tiguo kuri amu aya me haha nja nio aingi gukira aria mekuria thiini hihi kwahota gukorwo ni undu wa kiharo gitirari kinene uguria toria hihi kiragirirwo kana na kuona muno makiria kuringana na uria turerirwo ni aria maragiakaga kiaro giki kino hoti wa gukorwo gigikua andu 10,000 no kuga na kuona riu matirakorwo magitikirio gukorwo makiingira kuria thiini riu marugamite haha no mwena uria ungi ni gwikiritwo television nene cia kuonania monanio maya maria uria marathie na mbere na nitukorwo tukiaraniria na amwe ao no guhuteria ndeto nini ciigie kaunti no ya Kericho muigana wa andu aria makorwo magikara guku ni andu 400 kana 900 na kuringana na ruhonge rwa ndari ruria rwekire ndari mwaka wa 2019 ruonanagia ati muigana wa arume ni 450 no na muigana wa atumia no kuhaniriirie hanini kuonania ati ni ta gukoragwo na arume maiganaine na atumia guku kaunti no kana athuri na atumia guku kaunti ya Kericho no ni gwenda twaranirie na muthuri we haha ambe ajire kwa majina unaitwa nani ulitoka wapi na siku ya leo shujaa wako ni nani? Naitwa Julius To, nimetoka upande wa Chief Kemel Sikawet. Tumekuja kushuhudia leo siku ya Mashujaa Day. Shujaa wangu ni rais wetu, Rais William Ruto. Asante. Kwa nini umechagua kuwa yeye ndo shujaa wako siku ya leo? Amepigania, anang'ang'ana kurekebisha hali ya maisha nchini na tunaona anatusaidia sana. Hivyo. Yeah. Na ukikuja ulikuja saa ngapi hivi na umejaribu kuingia? Tuliamka kabisa, nilitoka saa 7 na kujaribu kuingia ilikuwa ngumu kabisa. Tulikanyagana, wengine waliumizwa, wakaumia sana. Yeah. Asante. Hapa naona kuna kijana mmoja ambaye anakaa amejikakamua sana. Hebu niambie kwa majina unaitwa nani na ni nini haswa ilifanya useme siku ya leo nitakuja katika Kericho Greens? Nimekuja Kericho kwa ajili ya Mashujaa Day. I was supposed to nione president wetu. Tulikuwa na ajili ya kuona president, nimeamka mapema sana. Kitu kama ilikuwa saa 8 tukakuja hapa, lakini unfortunately hatukuingia ndani watu walikuwa wengi. Tulingangana kuingia kwa tuliyanyang'anywa, wengine hata waliumia kwenye hospitali saizi, kuna wenye hata walikosa uhai. Lakini tukakosa, tunasema acha tusubiri hapa tu. Angetuwekea hata ma TV zaba tuangalie, lakini tunahangaika hapa nje. Lakini tunashukuru siku ya leo kwa mashujaa yetu na tunakaribisha our excellency president William Samoei Ruto hapa Kericho, na tutakaa mpaka jioni as we are that's what the nini. Na sitatoka kabla sijakuuliza shujaa wako ni nani? Shujaa wangu nilikuwa nimekuja kwa ajili ya president excellency Samoei Ruto. Sasa ni shujaa yangu nimekuja siku ya leo. Sasa nimekuja Kericho na tumefurahia sana. Na asante sana kwa kupeana habari kwa watu. Ugo niguo maundu matariye guku muriuki wa mucoki na uguo ndakorwo ngikwira andu ni aingi to uguo rona na muingi uyu wothe ni uri utanahota gukorwo ukiingira kuria guo kiharo thiini na makiona undu uria mwega ni maikare haha nja makorwo hihi makirorera uria maundu marathie no korwo mahota mwena uri ungi wa kiharo kwina screens iria igikoretwo igigathikwo mwena ucio cia guteithiriria aria matanahota gukorwo magikiingira na ni urona nginagia maabitha a borithi otoria gukumenyithitie ndagika nini hituku mena barathi iria iratigirira ati gutire mundu waingira kiharo giki na uria wageria hihi agikorwo agiking'ethanirwo nake amu kirinde ni kiingi na toguo ndaiga
aingĩ nĩ arĩa mekũrĩa ũguo kĩharo thĩinĩ ngwĩhoka twĩ haha ũguo twahota gũkorwo tũgĩkuonia harĩa ũguo nĩho kĩharo kĩrĩ nĩ kilomita 10 ũguo no ayothe me haha ũguo nĩo makoretwo magĩkĩremwo gũkorwo makĩingĩra. Reke njarie na mũthuri wĩ haha anjĩre mzee, hebu niambie ulitoka wapi, ulitoka saa ngapi na unahisi vipi saa hizi vile hamjaweza kuingia pale? Mimi nasikia vizuri kuona rais yangu akiingia tu hapa, na nimefurahi sana kukaribisha wageni. Kama wewe ulitoka kwenyu saa ngapi? Mimi nilitoka saa 9 lakini sikuingia hata ndani. Kulikuwa kumejaa? Kulikuwa kumejaa, hata watu walikanyagana huko mbaya sana. Asante sana. Haya, na beo jede tugaga ado ethĩ, na hebu niambie kwa majina unaitwa nani, na kulingana na wewe tumekuwa tukiona biashara zimeinuka sana hapa Kericho kwa sababu kumekuwa na watu wengi. Unafanya biashara yoyote? Kuna vile umenufaika na vile Mashujaa Day imeletwa hapa Kericho? Mimi kwa majina naitwa Samuel Joakim. Nimeona biashara imeweza kuboreka hapa Kericho, maana wakati ambapo Mashujaa wageni wameweza kuwa wengi, watu wameweza kufaidika, wafanyi biashara na watu wakazi wa Kericho. Barabara zimeboreshwa, Kericho imeboreka, Kericho iko sawa. Tunakaribisha Rais Ruto na asante sana kwa kuleta Mashujaa Kericho. Naona pia kuna kiwanja ambacho kilijengwa kwa muda usiozidi miezi miwili. Jambo hili mnalichukulia aje, kuona hapo mbeleni hamkuwa na uwanja lakini sasa iko kama jamaa mchanga? Unaweza sema aje kuhusu jambo hilo? Mimi kama youth nimepongeza serikali sana. Maana youth sasa tutakuwa na mahali pa michezo, tutaweza kufanya hapo michezo na kuboresha talanta. Hapo uwanja umeboreshwa, tutaweza kufanya hapo, hata shule zitaweza kufanya hapo michezo. Tumefaidika sana na nimeshukuru sana serikali. Asante. Kabla ya Muirishoki deketie nĩndathie ngoyo nĩ gĩthweri gũkũ tũrakĩaria gĩthweri kũringana na andũ arĩa megũkũ. Wacha nimalizie na mama yako hapa, niambie, naona umefurahia siku ya leo. Ni nini imekufurahisha vipi na unaitwa nani? Mimi naitwa Dorcas Nyaboke Beth. Enyewe niko na virusi, mimi nimeteseka. Nimefurahisha nikiona wananchi, barabara imetengenezwa vizuri sana. Mungependa watu wako na virusi kama mimi, unajitambulisha, mtusaidie na unga ya uji peke yake jamani. Natumaini huu ujumbe utafikia president wetu na nafurahisha kwa hii Kericho kaunti, mtumanishie sisi na unga ya uji. Niko na kadi naishaonyesha watu. Asante sana. Murio kiugo niguo kuri andu no marathie na mbere na kuingira, na nitugiko tugikurehera maundu uria marathie na mbere na kuigariura toria tumutwambite hema haha uguo kiingiriro kia kiharo giki. Reke nyambe ngucokerie mwaro no kuringana na mwerekeri wa mbica, no akuonie andu uria mathiete kuria, andu no marathie na mbere na kuingira, na nitugithie na mbere na gukirehera mwiroreri wa Inooro TV imwe kwa imwe otoria maundu marakunika. Kuri we Mucoki, asante sana. Thank you mũndũ gĩtwo Jenga wa boy mabura marĩkũrĩa kaunti-inĩ ya Kericho. Thiomi no igoka igĩcenjagia, tukauma Gĩkũyũ tukaingĩra Gĩthweri tugacoka thĩinĩ wa Gĩkũyũ. Maya mothe nĩgetha ũgĩtaũkĩre nĩ marĩa maratambũrũka kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa The Green Stadium kũrĩa kaunti-inĩ ya Kericho. Tucokererie mũno ũyũ wa story. Ndenda njuke harĩ we mũthuri ũgwĩtwo Gĩkũrũme wa Nyambura. Ũmwe wa maũndũ marĩa makoretwo marĩ na thĩna mũno nĩ ũhoro wĩgiĩ mĩgũnda, tĩri. Na tarĩu thikũ cigana ũna hĩtũku nĩtũronire andũ makĩmomorerwo manyũmba na gũkũ Mavoko. Ũhoro wĩgiĩ mĩgũnda nĩkĩ ũkoretwo ũrĩ ũndũ mũritũ ũguo kuma mbere ya wĩyathi nginya ũmũthĩ tũtirĩ tuona kĩhonia kĩa mamwe ma moritũ marĩa makoragwo kuo marĩa mahutanĩtie na mĩgũnda kana tĩri? Kĩrĩa kĩu nĩ kĩega tondũ nĩ gĩthiaga nĩ tĩri nĩguo muoyo wa andũ, nĩ tondũ tũkĩrutaga irio tĩri-inĩ makĩria ta gũkũ bũrũri ũyũ witũ nĩ wa ũhoro wa ũrĩmi. Na ningĩ nĩ kũrĩ ũndũ ũngĩ ũkoragwo wĩho thĩinĩ wa tĩri. Ta ithuĩ rũrĩrĩ rwitũ rwĩtagwo Gĩkũyũ, mũndũ atarĩ gatĩri aiguaga ta atakinyĩte, ta atarĩ muoyo, ta atarĩ kĩene.
riu ni undu ucio ri tiri ona kuma hindi ria ya gateneri riria aguka makoragwo mena ithaka ciari nene ati ona kumenya githaka giki ni kia mundu ng'ania ni kwari ya hindi ndaya tondu ni gigakinya kia turu gikiro iria cietagwo itoka muti uria hana itunguru iria ndungu riu tiri ni ukoretwo rehete thina ni undu wa haria ndagweta niguo muoyo wa andu tondu ona tariu ni ukora muthuri tani ndiukiona ndire gatiri riu ona no ngire ndingiaga gatiri karia gakwa kanini ndina ko thondi kire ithaka icio neneri no njigueta itari muoyo tandi mukuo na riu ni undu ningi ona tiri u niguo hindi no ya wiyathi wa wetagio ni tiri twetagia ithaka na wiyathi twiyathe na tugie na ithaka gugika uguo thinai ni twagire kuheo ngoro ihanaine ni kuri ngoro imwe cia wii na ni kuri ngoro cia maheni na ni kuri ngoro ihana guthara ute kumakanu kana no utunyani ona mihaka andu aingĩ tana gũkũ icagi-inĩ wahota gũkora mũndũ nĩ acenjetie mũhaka ũrĩa warĩ wanyu agatindĩka agakũiya makinya maigana ũna ona rũĩ naruo no rũhatĩkagwo mũhaka ũgerete ha rũĩ mũkaro nĩ haha no nĩ ũkuona mũndũ akĩea kwea nĩ kũruta gĩko kĩa rũĩ nĩgetha rũhotage mahuti gũikũrũka na maĩ gũikũrũka ũkona nĩ akũhatĩka ũndũ ũyũ wa tĩri makĩria ta rũrĩrĩ rwitũ rũrũ rwĩtagwo rwa Gĩkũyũ rĩ ũkoragwo ũtonyete tombo-inĩ na ngoro-inĩ riu mĩgũnda nĩ gĩkoragwo ĩkĩrehe thĩna tondũ mũndũ aiguaga atĩrĩrĩ niĩ itarĩ gatĩri ndirĩ mũndũ nikio kũgĩa ngucanio nyingĩ na gwacoka taundoiga gũkagĩa ngucanio gwacoka gũkagĩa andũ angĩ akoroku andũ mena ũhinga mĩgũnda ĩgaituĩka nĩ ũndũ no nginya ũkorwo na kamũgũnda rĩ nĩ kinya ũkĩrute wĩra nakĩo kĩo kĩu gĩaku gĩaturumwo nĩ mũndũ ũngĩ ũrenda gũgũtunya rĩ ithe ti cira tondũ no ngĩririkana maũndũ maya tuthomaga ũhoro wa ibuku rĩa Ngai rĩrĩ rĩa tene hĩndĩ ya Mutha andũ arĩa maingĩrire Kanani matiaingĩrire raithi o ũguo mathire o mbara cia mĩgũnda na makeni na mĩaka mĩingĩ mũno mathire tondũ mũgũnda nĩ ta muoyo wa mũndũ no ũtarĩ kamũgũnda ndiĩ kana ndikwenda gũkũria kĩũria kĩu ndiaĩ kũigua tandagĩ gũturuma mũndũ atarĩ na kamũgũnda reke ngwĩre ona ĩrori ndĩmere mũndũ atarĩ na kamũgũnda ona korwo ndĩ gaciko ũguo ga tĩri gaciko karĩa ga cai ga tĩri mũndũ ndaiguaga arĩa aiganĩra tiga hiya magĩũkĩte mataũni rĩ mũndũ agakĩga kanyũmba no nĩ kũgĩa kanyũmba nĩ ta kũgĩa tĩri tondũ gaikarĩte tĩri-inĩ mũndũ atarĩ handũ hake areta hake ageragia igũrũ na thĩ ũrĩa angĩgĩa koguo na ungumania nĩ ũkũgĩa ũgĩtunyang'ania wagani nĩ ũkũgĩa ũgĩtunya ona mũrũ wa nyũkwa nĩ akũgeria gũtunye hĩndĩ-inĩ ĩno ti hĩndĩ ĩrĩa ĩrarĩ gatene mũndũ araigua ũũ nĩ mũrũ wa maitũ ũũ nĩ tata ũũ nĩ mũrũ wa baba rĩu ona mũrũ wa nyũkwa nĩ ekwenda ũtindĩkwo weherio harĩa ũrĩ na nĩ tuonaga ũguo mũno rĩu thĩna ũcio kĩũria kĩu ũria tĩri nĩ ũkoragwo nĩguo muoyo na nĩho thĩna ũkagĩra thengiũ mũno na cũcũ Gakenyi ngwendaga ũtũtarĩrie ũhoro wĩgiĩ no ũririkane rĩrĩa athuri atandatũ arĩa twĩtaga the Kapenguria 6 akina Paul Ngei Atieno Neko arĩ hamwe na Mũthee Jomo Kenyatta rĩrĩa karogana kau gothe ka rĩrĩa marekereirio na rĩrĩa mokire ũhoro ũcio watũmire mũigua atĩa tekire ũguo nĩndĩo niĩ ndarĩ ndaigua kahinda karĩa maitũ maima njera nĩguo ndaingĩrire kwaya ya ciana ta ici rĩu iraino kwaya ngĩkĩingĩra kwaya kĩa mba no ngĩingĩra kwaya kĩa mba rĩ ithuĩ twaikaraga Afuradi aciari akwa marĩ Afuradi ngĩũka kwa mama haha kĩa mba gwa Koinange niĩ ngĩingĩra kwaya hau rĩu hĩndĩ ĩrĩa twaingĩrire kwaya hau nĩ kwagĩire kwaya na tukĩina twarĩ anini na mũthenya ũrĩa Kenyatta arekagio rĩ nĩguo
twerirwo kwaya kiamba niwe gutongoria rwimbo rwa kwamukira muthamaki witũ wa bũrũri na twakĩmwendete no nĩwaigua niĩ ndarĩ o twarĩ anini nĩ twakĩmwamũkĩrire na tũkĩmũinĩra ngenda ngũinĩra karwĩmbo kau no ngũinĩre ngũinĩre rĩu rĩrĩa mũrĩega athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana mũgomaine hamwe Mwangi na Irũngũ gĩtinagĩa ũthamaki ĩtwetereire ituĩro riume kwĩ mwandĩki rĩrĩa Kenyatta ciraga kabengũria nĩoigire okorwo ndĩ mwĩhia ndikoerwo wegano njĩkwo ũrĩa ehia ũrĩa mekagwo angĩkorwo inyuĩ nĩ mwana ndĩ mwĩhia ngwenda mũmenyage na mũririkane thimo ĩrĩa yugaga Kenya kĩrĩ itina nĩkĩo kĩigaga Hĩrũmai nguo harĩa hatarĩ ioro hahĩnda mũthaitha mwahũrwo mũkirĩrĩrie rwĩmbo rũu no watungire ndakwĩra rĩu twarĩ na andũ arĩa matũtongoragia ndiakwĩra niĩ ndokire rĩu ngiuma kwa maitũ rari ngĩũka kwa mama Kĩamba na ngĩingĩra kwaya na ndaingĩra kwaya no kuo rĩu ndoneire mũthuri tũkĩnyitana na nyina-rĩ nĩwaigua maitũ arĩ wa imaramari cia rari nake nyina mũthuri wakwa nake arĩ wa imaramari cia haha Marũrũ tondũ rĩu maitũ anyitĩirwo nĩ arugĩra imaramari cia Afrant nĩ ndahingĩrwo kamĩtĩ nake nyina mũthuri wakwa mamenyanire rĩu mathiĩ oka gwitũ amenye kũrĩa rĩu twamenyanĩra niĩ mwanake twamenyanĩra kwaya-inĩ etagwo David Kanyũtũ na nyina etagwo wa Mũhu na maitũ etagwo Mũgũre rĩu twamenya rĩrĩa mwakiugire nĩmegũka kũmenya kwanyu kũrĩa magũrana-rĩ mokire gwitũ rĩrĩa mokire gwitũ-rĩ twarĩ harĩa ndakwĩra Forest niho twacokire kũherwo mĩgũnda ya thikimu ya rari nĩyo mũthee yahereirwo niona ndiathire thikimu tondũ niĩ ndakĩhikire nĩguo moranirie atĩrĩrĩ makĩũrania nĩ ithuĩ twĩna mũirĩtu waku nake ũyũ ũrĩa akiuga makĩrorana makĩũrania wa Mũhu Mũgũre karĩwe tondũ nyina etagwo wa Mũhu na maitũ etagwo Mũgũre me kamĩtĩ maikaraga cero ĩmwe na andũ manyitirwo rita rĩmwe mekĩrĩtwo mĩkang'a ya cuma na maikaraga kiugũ kĩrĩa ngĩna hingĩirwo rĩu makĩmenyanĩra hau-rĩ maitũ nĩendire kũria wa Mũhu nĩ wakũgũra mũirĩtu wakwa maitũ baba tondũ akĩrĩ o akĩmwĩra atĩrĩrĩ ndũkarĩrie mwanake ũcio na ndũkarĩrie Gakenyi tagwo Gakenyi acio mendana reke maikaranie nĩ megũtũra ũguo ithuĩ tũtithomete tondũ harĩa tũngĩathomeire tũtiarĩ na aciari ndũkamake tũrĩ hamwe nĩwaigua rĩu niĩ ndakorire mũthuri wakwa 52 nake nĩandĩkwo kawĩra ka ndereba nĩatuĩkire ndereba nĩaratwara ngari ya mũthuri wetagwo Njoroge wa Ritho kari 203 rĩu nĩ ndereba na niĩ ndathi gwake-rĩ akĩnjĩra rĩu tũgwĩka atĩ akĩnjĩra nawe-rĩ wĩbundithie carahani ngĩmwĩra ndĩrebundithia carahani nyandĩkagĩrwo no inji na ndikĩũĩ gũgĩthoma akĩnjĩra ĩhĩ thiĩ thiĩ ũbundithio tũgĩthiĩ ngĩbundithio na niĩ ngĩruta gũthoma ngĩmenya maũndũ mothe nake mũthee-rĩ nake agĩthiĩ na wĩra wake wa ndereba akĩandĩkwo kũbundithia ngari Nairobi nĩ mũhĩndĩ thengi mũno tũgũka harĩ kahinda gatarĩ haraya mũthuri tigĩkũrũmi athuri acio ndĩragweta haha the Kapenguria 6 tukirora harĩa maũndũ marĩa mothe mahanĩkire ũhoro wĩgiĩ ũkũngũĩri magĩcoka makĩrekio no mũthuri ũkĩrora andũ arĩa marĩ kuo hĩndĩ ĩyo rĩrĩa ũmwe wao akua tuonaga ateti mathiĩte mathiko macio makamũgathĩrĩria no warora kaingĩ mũndũ ũcio mũtũrĩre wake ũrĩa ahanaga arĩ muoyo rĩ
titaraheagwo gitio kiria kia maundu maria hetukire nigetha bururi ukinye hari ukinyite ona gutuika andu aria thiagu kimiaka aria makiritie miaka 70 na makiheo kanyamu kanini ni thirikari uhoro ucio ni muiganu hi kurumbuia andu aya ni muira jokie gwete hau ri ni gwenda kugathiriria rwimbo taru mutumia waina tondu nyimbo tukingata muthungu ni ciarutire wira munene muno tondu ni rwimbo rukoro ni uhoro rahia andu na nyimbo iria ciainagwo ni hari na kabuku kariho netha ni ngucoka njuke hau anjuria ni hari kabuku buku cia cabitwo na umwe wacio athuri niwe wakoragwo akicirumbuia kagia biurari kagia ona wathio mucemanio to nie micemanio othe yathiagwo ihutĩtie andũ acio ateti kana rituge mutongoria wacio ateti ta Jomo Kenyatta ingĩonire kaba ndige wĩra wothe ethwo nĩ baba na maitũ nyambe thiĩ mucemanio ũcio no nĩ kwĩhitha ngũkĩhitha nĩ tondũ ndiarekereirie atĩ nĩ wagĩthiĩ mucemanio mũthuri ta baba ndangĩiguire atĩ ndatiga wĩra ũrĩa kũheanĩte thiĩ kĩ mucemanio nyimbo icio nĩ harĩ na nyimbo ona taru waina ni hari na kabuku kari ka nyimbo na nyimbo icio nicio ciaiguithagia ruriri rwitu kuroretwo kuna kurendwo atia na koro ni mahinda mehori twakutangire nyimbo imwe uria cioigaga no reke njuke haha oiga atiriri kana andu acio uria kwari kumahe gitio ni guturite undu ucio ukite okuite no umite kwaga umenyo kwaga gutia mundu aga umenyo ni agaga ona gutio undu kana kurumbuyo undu ucio tondu athuri acio hindi no moho kuria moyo uria monganirio mage maitwaro na kuria kapenguria ni twagire na ihoru inene muno na ni twaigua mari andu ahinya muno ona tuika hindi gwakinyire tugicocerwo muno ni mbari ya muthungu taiga mbari ya muthungu ni aria makararagia tutikage wiyathi magicocera muno uri andu acio mari andu jitikiria hanini muthuri ngurenge hanini tu nigetha ndenda twambe tugucoki kuria kiharo-ini kia Green Stadium kuria kaunti ya Kericho ririkana twina andiki aitu eri a mohoro ku mundu gwitwo Njaga Mbuyari nja wa kiharo kiu na Kate Muthoni ari thiini tunyitane na Kate Muthoni tumenyithie kuria thiini kana ageni hihi majetie gwikinyia na mutaratara ucio kinyete ha gukinya ndagika ino Kate Muthoni tumenyithie kuria thiini uria maundu maikaire kwenye entertainment party yao hakuna nafasi. Gatho cia mwanya mucoki ukiaria kuma mwena ucio wa studio na ndiguku thiini wa kiharo kia Green Stadium kuria mabura matanyitwo korwo makiambiriria ihinda-ini riothe na gukinyiria ihinda-ini riri Chief Justice kana Chief Justice Martha Koome ni akoretwo agikinya guku na koguo ageni othe ni marakoretwo makirwo makorwo magikinya mathaa matene niguo mabura makorwo makianjiriria gugitanywo ati gugikinya thaa 3 President William Ruto ni agukorwo ekinyete kiharo giki niguo anjiririe guthurima gadi ya gitio ire gukorwo haha na kwambiriria guku andu mekinyetie na njira nene na makiria kuona ati riri nirio kana ma nimo mabura mambere mage bururi maria matafaneirio county ino ya Kericho na koguo andu maumete kundu gutiganite magikinya guku o mundu ari na mwihoko ati ni agukorwo akiona kanya ga gukorwo akiaraniria na president kana kuonana kana kumwona President William Ruto o hamwe na atongoria angi age bururi aria magukorwo magikinya guku muthenya wa umuthi na kiharo giki already ihinda-ini riri kina andu 10,000 aria mekinyetie na haha thutha wakwa ni haria ageni agitio magukorwo magikinyia kuria gutanyitwo ati ageni 2,000 nio magukorwo magikinyia kiharo-ini giki aria hamwe na president wa bururi wa Angola uria arakorirwo agikinya guku bururi-ini muthenya wa ira mari hamwe na first lady wa bururi ucio uria ni mutumia wake na muthenya wa umuthi President William Ruto atanyitwo ati agokorwo agitambura njamba 100 kuma miena itiganite ya bururi na atambura njamba ici 100 agokorwo agimateithiriria
akĩmahe kĩrĩa cia kũmatambũra nĩguo atĩ makorwo magĩtambũra gũkũ bũrũri-inĩ. Na hau kabere andũ arĩa matambũragwo mũno makoragwo andũ arĩa mateithĩrĩirie kũrũĩrĩra wĩyathi wa bũrũri, no ĩndĩ maũndũ nĩ mathire magĩcenjagia kũrĩa ihinda-inĩ rĩrĩ tũtitambũraga tu njamba cia wĩyathi, tũtambũraga nginyagia andũ arĩa mateithĩrĩirie kũrehe ũguni gũkũ bũrũri-inĩ, kana andũ arĩa matacokĩtie ikinya inene, arĩ hamwe na ateng'eri arĩa makoretwo makĩhiũria bendera ya bũrũri nja na gũcindana na o hamwe na kũhotana maũndũ matiganĩte. Na koguo njamba igana rĩmwe nĩcio igũkorwo igĩtigwo mũthenya wa ũmũthĩ, kũrĩa oho atungati a arwaru arĩa magũkorwo magĩkinyanĩria mũtaratara ũyũ wa UHC onao nĩ magũkorwo gũkũ, kũrĩa harĩa thutha nĩ gũkinyĩte andũ matanyihĩire ngiri igĩrĩ, no atungati aya othe magĩrĩirwo gũkorwo marĩ ngiri igana rĩmwe, no ngiri igĩrĩ nĩo mokĩte kũnyitĩrĩra aya thĩ nĩguo makorwo magĩtũmwo kũrĩa matũũra-inĩ gũkinyanĩria mĩhang'o ĩtiganĩte ya gĩbũrũri. Na mau no mamwe ma maũndũ marĩa marathiĩ na mbere, na kũrĩa thutha nĩ tũrona borithi makĩanjĩrĩria gwĩbanga nĩguo manjĩrĩrie gũthoitha gũkũ kĩrĩa-inĩ, gũkũ kĩharo-inĩ, na ageni thutha wakwa nĩ manjĩrĩirie gwĩkinyia gũkũ. Koguo nĩ tũgũthiĩ na mbere gũtarĩria ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere gũkũ kĩharo-inĩ kĩa Green Stadium. Mũcoki. Mũndũ gwĩtwo Kate Muthoni arĩ kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Green Stadium kũrĩa kaunti-inĩ ya Kericho agĩtũmenyithia ũrĩa maũndũ maikaire kũrĩa thĩinĩ, na ageni nĩ manjĩtie gũkinya gũkũ studio, na ithuĩ rĩu tũkũrĩkĩrĩria mwena ũyũ na mũthuri ũgwĩtwo Gĩkũrũmi wa Nyambura na cũcũ ũgwĩtwo Gakenyi Kanyoto, nigetha tukorwo tukinyitanĩra na ndagĩtarĩ Stephen Gigi nigetha tukorwo tukĩarĩria ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Hana Gakenyi, tukĩrĩkĩrĩria kumana na mathaa, nĩ maũndũ marĩkũ hihi ũngĩenda kuona makĩgĩa na ũgarũrũku bũrũri-inĩ? Gũtigĩtie tondũ ithuĩ yuthi twahetwo njimbo igĩrĩ, rĩu ndaina na rĩu rũkĩtigĩtie, no ngĩine rũu tũrĩkĩrĩrie na rũu rũngĩ, rũu tũrĩkĩrĩrie na rũu ihenya nĩ ũndũ wa mathaa. Gĩkũyũ nĩoirwo nĩ mwene Nyaga, akĩhaicio kĩrĩma Nyaga igũrũ, akĩrwo bũrũri ũyũ wothe ũkuona, nĩ ndakũhe ũtuĩke wa njiarwa ciaku. Gĩkũyũ aikũrũka kũrora ng'ũndũ, akĩona kwĩ maĩ na ituamba noru, kĩrĩti kĩnoru na ngamba noru, nake mũmbi akĩoya gĩtua kũrĩma. Gĩkũyũ na mũmbi ningĩ maikara, makĩheo njiarwa anake kenda, na airĩtu kenda mahikithanio, nĩo mĩhĩrĩga kenda mũihũru. Tũgakena mũno makĩria, nyũmba ya mũmbi ĩgĩcokerio ithaka. Marika nĩ merĩ ma Gĩkũyũ, wa mbere nĩ Mwangi, kerĩ nĩ Maina, nĩo marũgamĩrĩire bũrũri, nĩkĩo tũtendaga makĩhiũkĩrio. Tũgakena mũno makĩria, nyũmba ya mũmbi ĩgĩcokerio ithaka. Na nyĩmbo toguo twatarĩria hana ũguo Waina nĩ cianyitire itemi rĩnene mũno harĩ gũkũra bũrũri, na ndaiguaga andũ makiuga nyĩmbo nĩ ciahũthĩkaga nĩgetha andũ makorwo makĩaranĩria mũthũngũ atekũmenya andũ maranĩria. Tondũ twarie marĩ o haha tũraina twĩ yuthi-rĩ, kũrĩ o mũndũ mũhe ũhoti wa kũmenya mbere na kana kuona, tondũ arutani a gĩthomo gĩkĩ-rĩ ndũĩ no andũ, na ithuĩ tũraina-rĩ ndũĩ he kiugo werwo na nĩ waigua nĩ kĩagĩrĩire, ona ta rĩu ũguo ingĩrũina-rĩ nĩ nyonaga nĩ twagĩrĩire. Thengiũ mũno. Tondũ ona mũhĩrĩga witũ-rĩ nĩtũkiugaga tũrĩ Agĩkũyũ. Thengiũ mũno. Twaheirwo marika tũtiakĩmoe. Thengiũ mũno. Thengiũ mũno. Mũthuri ndĩramenyithio mathaa maitũ nĩ gũthira marathira, no ngwendaga gũkũhe mweke wa mũthia. Gũkinya hau tũkinyĩte hihi ũngĩhe bũrũri marks cigana harĩ ũhoro wĩgiĩ gũkorwo twĩrũgamĩtie, gũkorwo twĩkinyĩire, gũkorwo tũthiĩte na mbere
na uko tukiroboi aria magiekire hende yo ingenda kuga no njuge andu acio ni marire ruo muno no kinyagia haria tukinyite ri mahana ta mathiaga ni tukiuge ni meherete no mahanaga ta mathiaga mariganire to ni ukona muthenya so tariu aria makuhaniririe nao ni mangi ukorwo maretwo kiharo makaheo mweke magatuhe ndeto imwe tutoi na maruo maria makoragwo menamo umuthi ukwaragio ni andu angi ukaigua andu aingi marario na matiraririkana ta kware andu meherire matiraririkana ta kuri andu marire ruo ukona ni twagiire uhoro ucio wa kuriganirwo ni andu acio muno tariu uguo ni ta muthuri mugiku ni tukoragwo na thuri amwe guku tuthia kirima-ini kuhoya mari mutitu aria mataraga ndenderi mathi maikara kamiti makamwira tugwika na tutegwika no riu ri maikara uguo matamenya go mari kuo mathiite mariganire no ni undu wa ukoroku wa motongoria maria tukiri na mohindi-ini ino na ni ingiuria thirikari korwo yetikira magetwo tukaigua uria maroiga tukohiga makiria thengio muno asante sana ndenda kumucokeria ngatho cia mwanya ikurumi wa Nyambura thengio muno makiria hana gakenyi kanyoto ni kunyitanira muthenya wa umuthi na gututaigiriria gutaukirwo ni uria maundu maikaire hindi yo ririkana nitugutariria hau kabere ati umuthi ukungwiri wa umuthi ugukorwo uri maita meri hena ukungwiri wa njamba cito cia wiyathi kana mundu wothe wanyitire itemi nigetha bururi ukorwo gikinya hau uri na makiria ya uguo umuthi ni ukuririkana President William Ruto muthenya wa ira ni arekirire kirore mawatho mana mari mahutanĩtie na uhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya itanya rĩa thirikari ari kurehe mogarũrũku thĩinĩ wa ũrĩa mũingĩ wa bũrũri wa Kenya ũkoragwo ũkĩamũkĩra motungata matiganĩte ma ũgima wa mwĩrĩ ari hamwe na kugacĩrithia mathibitarĩ kuongerera macini mathibitarĩ-inĩ matiganĩte nigetha ũgima wa mwĩrĩ ũkorwo ũgĩkinyanĩra na koguo kuria kiharo-ini kia the Green Stadium kure kaunti-ini ya Kericho President William Ruto gukorwo agitongoria mihang'o iyo na koguo kahinda gatari hantu guko tukianeria kana tukieganaga ikaro na ndagitari Stephen Gigi akorwo agituteithĩrĩria uhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ ri maundu macio megutambaruka na njĩra ĩtariĩ atĩa na hihi rita rĩrĩ kunyorokie na kugacĩrithia uhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ ũndũ ũcio nĩ ũgũkorwo ũgĩkinyanĩra no kwa ihinda rĩrĩ tũgũcokia kũrĩa ndagĩka cigana ũna tũrore ũrĩa ageni marathiĩ na mbere na gũkorwo magĩkinya kĩharo-inĩ kĩa the Green Stadium kaunti-inĩ ya Kericho tucokereria kwenu bendi twende kazi sound check 1 2 1 2 1 2
go teita go chita never ego gibane chita simana ita yande ji angena ita ke kamuka ile ongeo chita yande sabana si gobero angena imanda ke kamuka ile ongeo chita yande sabana si gobero uro Asante. Asante. Asanteni sana wakwaya. Tuwapigieni makofi wanakwaya wetu wanapomalizia. Pastor Joel Kimeto, tunasema shukran sana. Basi kabla tujampea mwenzetu, ningependa nisikie tukiwakaribisha na tuwapongeze wasanii wetu wote kwa makofi tafadhali wana Kericho. Wapigieni makofi sana wasanii wote waliotutumbuiza siku ya leo. Asante sana mwenzangu chipukizi. Wakati wote tokea sasa tutapokea gwaride rasmi hapa uwanjani. Tugathi na mbere na ucokeri gatho cia mwanya ni kunyitanithio guku studio tuyutwara kuria kaunti-ini ya Kericho kuria mambura ma mashujaa ma mwaka uyu marakungwirwo tugucokia kuna njira imwe kuma kahinda gatari haraya na nigetha tuikumenyithie na wirorere we mwene uria igongona riratamburuka kuria kiharo-ini kia Green Stadium kuria kaunti-ini ya Kericho. No ningi guku studio tugithii na mbere na uthathauri witu ririkana muthenya wa umuthi President William Ruto mihango ya minene gukorwo kuria kiharo-ini kia Green Stadium kaunti-ini ya Kericho ni horo wigie ugima wa mwiri guku bururi-ini. President akigeria kuriukia horo wigie mutatara wa ugima wa mwiri. Tuli na Dagitari Stephen Ngige niwe Deputy Director Medical Services kuria kaunti-ini ya Murang'a na muno makiria koragwo akirumbuania na kiria kiretwo primary health care na ukorwo tutariria horo uyu ugigi ugima wa mwiri wina maritwa hena primary hena maritwa mangi maundu macio mothe maugite atia kana marariria kina ni megukorwo magituteithia ithui ta muingi wa bururi wa Kenya. Karibu sana Dagitari. Thank you mwiroreri witu. Hamaritwa ni Dr. Stephen Ngige kuma Murang'a County, ngoragwo ndi Senior Medical Specialist na Deputy Director of Medical Services na ni coordinator primary health care, universal health care na Kang'ata care thiini wa Murang'a County. Na nitukenete tondu program ino retwo universal health care wira uria munene muno urarutwo ni thirikari itu ni ku make sure o mundu kinya haria ri kuria mashinani kana andu amaikara kuria matura-ini ni makinyirio the highest possible care, quality care of health holistically ni kuga eka include prevention, eka include curative, eka include rehabilitation, eka include follow up, maundu maria mothe makonie well-being of an individual kuringana na definition ya World Health Organization ni moturatwara kuria level 1 na level 1 ni household na household ni kuria muci riu koguo undu ucio ni ukinyanirite na bururi witu ni wihariirie wega biu tondu maundu maya ni mathiagwo me makinya na twambirie tene tondu okorwo ni taithio primary health care specialist tutureini-two thiini wa national policy ya thirikari ya Kenya gukorwo na primary care specialist o thiini wa sub county na so far ni tuhotete gutureinwo madagitari makiria maya 150 at masters level tugacoka bururi wothe na university nyingi ni yofaga program ya both public and private at masters level nigetha tuhote gukinyaniria kioneki kiu kia universal health care at community level. Koguo ni twihariirie wega ni ithuĩ tũgũkorwo twĩ responsibility nene ya gũ coordinate community health promoters, public health officers, nutritionists, lead animators ya twĩtaga clinical social psychologist tondu gũkĩrĩ na challenge ingĩ cikuo ta ũhoro wa drug abuse, alcohol and all that nigetha tũhote gũcenjia mũikarĩre wa andũ
kuria matura-ini focus ira nene muno ni prevention, primary prevention. na mutatara uyu ni ukurikana warugoretio ni President Uhuru Kenyatta ukiaga gukinyanira fiyo na njireri atanyete kana ukiaga gukorwo kienje kuhuthika thiini wa bururi wothe. President William Ruto nake ni werera uhoro ucio ni hatobatagia ta bururi hari uhoro wigie motungata ma ugima wa mwiri. Ni njuge uranyonete mwaka uyu kuma hindi ria thirikari ino itu yaingirire ho ni nyonete ugaruruku munene muno especially uhoro wigie focus yo ya kuria na JIS primary health care na universal health care akoneta kule gutu Murang'a county ni ndiacokeria ngatho governor witu His Excellency Dr. Irungu Kang'ata tondu oiri uhoro ucio na we are ahead actually tondu ko ni health infrastructure level 2 facilities His Excellency Governor witu ni ageretie gwaka ingi na ikongerereka muno mwaka ucio urona within that financial year ni ahotete gwaka health centers makiria ma 10 jeru itarari ho ikaikwipo na gugekirwo madagitari na tugakorwo ithu tugicoordinate wira uria mararuta na igakorwo ina dawa iria ingi thibitari ici nene level 4 facilities okoni kura Murang'a county ni kurongererwo ward ni cia kwikurika ni kurakwo thibitari nene okoni kuria kirwara wathie ni ugukora there is a big level 4 hospital coming up. Kennedy Matiba Hospital is also coming up. Koguo ni turona ithui tutigukorwo na challenge nene ya ku implement universal health care to ni tukuhota ku double available health facilities in a very short time. Odo totally tuona. Koguo ni progress nene muno ku His Excellency Dagitari Irungu Kang'ata ni araruta wira mwega na thimu yake yari oyo ya health na ikoretwo iri ya health as a priority. Hari imwe cia bills iria President William Ruto arekirire kirore ni uhoro wigie kugacirithia kana facilities cia mathibitari muno makiria maria manene. Ruto ngioya muhiano wa thibitari tuge thibitari cia gikiro kia level 4 level 5 thiini wa county cio itiganite nginya tukira thibitari ta wa Kenyatta riu Kenyatta ni gukoragwo na laini ya kwa muhiano ndore mako magikwo dialysis. Maundu ta macio niki mange ku thiini wa thibitari ici nene kwa muhiano tukihuthira Kenyatta ta muhiano nigetha laini yo hihi nyihe kana nginya igithire kaima. Nikio turoiga primary prevention tutikwenda andu aitu marware murimu uri urehaga andu kwaga gutuika ni megikwo dialysis tondu higo ni ifirire tubitaga end stage irreversible renal disease renal failure. Ni tumenyete muno ni non communicable diseases kana mirimu iria tunyitaga ni undu wa muikarire witu na murire witu na muturire. Koguo focus itu na community health promoters na primary health care specialists ni kugitira andu aitu na kuma educate na kuma monitor blood pressure, kuma monitor shukari, kurora maundu maria mareka kuria matura-ini ukoro to twagweta wa drug na alcohol abuse maria mangicungirira gutuma andu aingi matuike ni megwikwo dialysis. Koguo turarumirira prevention on the curative aspect. Okoni county itu ya Murang'a ni tukona unit ya dialysis kuria Murang'a county level 5 na oneno thibitari njeru His Excellency araka ya Kennedy Matiba no igukorwo na dialysis. Ni tuli specialist acio renal specialist physicians, twina dietitians, we have nutritionists, we have diabetic nurses. Andu ayo othe mekorwo makiruta wira munene muno ucio wa ku educate andu na kuma monitor nigetha matigakorwo na kindu twitaga uncontrolled blood pressure, uncontrolled blood sugar iria icungagirira gutuika higo ni ya fairu na mundu ni atuika ni gwikwo dialysis. Tukirora ho wigie ukinyanario wa UHC na tukihoka itanya riu ni rukori rigikinyanira ri umwe wa maundu maria kana magesha maria makoretwo kuo ni mateta marigitani makiuga thirikari cia matura itikoragwo ikimaromboia wega amwe makiuga ona kuri gicunje kianyitite makoretwo makiuga kaba urigitani ungigicoka hari thirikari ni gukoretwo na morito maingi muno muno makiri thiini wa kaunti itiganite na gutuika Murang'a togu agitari gutikoretwo na morito maingi. Undu ucio nginyorokio na njire tari ate thiini wa kaunti iria ciina morito ta maya. Direciria uguo tuiga bill ici inya eyo ya national social health ni kuhota ku address issue nene muno ya ku make cost health cost financing ya health ati mundu uria withi muno taru kuria gwitu Murang'a ni tukona Kang'ata kia program na mundu uria family iria itari no hoti andu aria mena mirimu ta ya cancer andu aria hihi makuithitie aciari na matirahota kwirihira thibitari othe ni catered for
na so far his excellency ne hotete ko insure andu tacio makiria ma 20,000 families uguo ni kuga andu aya ne ingi tondu nge insure family 20 o family no ikorwo na andu 3 kana 4 neo ni teithiti handu hanene muno tondu kindu kimwe tunotite ki andu aitu health seeking behavior kana gwitikira guthii guthondekwo mamiroraga muno na muhuko wa uri ohana kuguo twahota kuma insure ni metikagira guka thibitari handu ha gweterera murimu nenehe so that is one thing about the National Social Health Fund ni dagweta horo wa Facility Improvement Fund iyo rori gwegitwo bill already health infrastructure priority ile nene muno ndio na ikirirwo Murang'a ni waki wa ward mathibitari manene level 4 ni gukorwo nyingi ni gukorwo na thibitari ya level 4 kurugitagwo Nyakianga kuria Mathioya na ni kuhota gutikira ke andu acio matige guka nginyo maragwa ni gukorwo na thibitari nene kuria Kirwara Kigumo kwina yo njeru nene irakwo under both the county government and national health level 2 facilities ni ndirona his secretary ni ekirire muno horo wa waki wa the facility icio na ni tura support andu acio nigetha tukorwo tukimake sure ati in less than 3 kilometers kuma kwe mucio wa mundu ni urahota kuheo teithio ni urahota gwikwo first aid ako ni mutumia ukoyagwo mwana ni ekota gukinya na ihenya hau dispensary na ambulance citu ni njeru his excellency igiro uguo ni agurire ambulance njeru ira twitaga advanced life support ambulance twinacio na ikoragwo strategically placed within the county koguo yendeka kurehe mutumia oraheo mwana ni kuhiuha na ekamurehe koguo we have a robust demographic health surveillance system, we have a robust universal health care system adakangata kia program Daktari ni ansa tugikinya gikiro kia mafururi ta ma America fururi wa Canada kuria insurance yogima wa mwiri national ya fururi uri wothe ikoragwo kirumbuya andu othe ne rutaga wira na gikiro na level ya efficiency o ati gutiri mundu ku kaige na kaige ugiekaga ona na turonire horo cio kioneka muno makiria riria covid irokire tondu andu hakuhi othe ne mahota guthii thibitari ne mahota kurihirwo motungata mate gutiri mundu ugukua kana arware makiria ni kwaga kwamukira urigitani ni juga hau niho turorete tondu turarora cohort ciothe elderly people young tene muno turafocusaga matano child health no ni turarora horo wa geriatric health tondu twina group nene muno ya andu elderly mena mirimo ya sukari arthritis asthmatics blood pressure ringi mundu na kona stroke na nikio na tukiuga emphasis yo his excellency areka ya recruitment ya more health personnel already twina waigi ginya twina interns marehetwo in all cadres nursing pharmacists doctors intern doctors ni turageria muno to make sure that everybody has an accessible affordable health care from a qualified health personnel na ni twikaga outreach activities in our community in collaboration with the church and the community ni matwitaga tugathie tukamathondekera kuria makanitha-ini tugeka kindu gwitwa assessment ya kurora kamena high risk ya sukari we have distributed BP machines and weighing scales thermometers glucometers to these promoters community health promoters nigetha mahote go pick out mundu uri no toy ni murwaru tondu mirimu ino mingi ya tuthinia guku gikiro gya gatagati ni non communicable diseases na andu ingi matiwe ni arwaru especially high blood pressure aingi maramenya mena pressure magena na stroke kugo tuta tweherie element yo tondu cost ya guthondeka mundu angigia na stroke ni nene muno compared no ngihota kumimenya atanarwara no muhe dawa the other thing community health promoters ni matutaithia muno horo wa adherence to medication adherence to clinics tondu mekumenya within that 100 member families iri arathi niyo mundu ra murwaru muno ni turaraniria nao we have telemedicine we have digital health kugo ni turakipu data tukamenya mundu piru county ciake ni ithirire mundu agena ukoyo antiretroviral therapy daranywa kwagirire we follow them up to the village level nigetha tweherie element ya drug resistance okoni tuberculosis tweherie mutu drug resistant TB akoni mundu wina pneumonia tweherie element ya community ya pneumonia egithukia matura ni undu wa andu a elderly na no mekota kumenya andu aria hihi mara abuse kindu ta alcohol kana drugs tukahota go set up rehabilitation
na digital health nä gå tå teithia kå minimize wastage tondå nä tå rä menyaga kå rä a ndawa ciagä nä kå gå rwo mä rimå ä rä eroka å rä a irahå thä rwo and it is even good for accountability and then we will not need a lot of paperwork digital health nä kuga nä tå kåhota gwä kä ra data itå health record thä-inä wa digital kä computer-inä and that information can help us to understand the community better even for research purposes. Umwe wa maundu maria mangi hari horo wigi uhoro uyu wigi ugima wa mwiri ni itemi ritu ithui taraia taru tungirora mirimu ria twitaga non communicable diseases mirimu ino itari ya kugwatanio mirimu ta pressure mirimu ya cukari mirimu ta nginya cancer imwe ni itemi ririku ithui tunginyita na ni ki thirikari nene national government na nginya thirikari cia kaunti igika irita njira ya kunyihanyihia mirimu ino na njira ya gukorwo na campaign ya lifestyle kwaja lifestyle no ya kiri tutigana nayo andu mathie maguru andu mahembiri indo ta mithikiri andu matige kuhuthagira macini tondu riu nginya nyumba kwagire macini hena macini ya kuhura nguo kwina nginya macini ya guthambia indo ati mundu aikaire nyumba gutiri undu ungi areka maundu macio mothe me thini wa concept ya primary health care bill na turarora muno emphasis ya health promoters na health education ni kurudi gusajia sedentary lifestyle ya guikaraga thi nutrition uhoro wigie kuria junk andu itu ni turageria kuma educate muno tene mirimu ino ndirari mingi tondu traditionally andu itu marari akuria irio iria twitaga slow foods kana iria ikoragwo na complex sugars carbohydrates kindu ta nduma na ngwaci na mianga na ikwa ni iria cukari no ndungiucama wega ukiria no ni utikaga time ku break down thini wa mwiri nigetha ukinyire wa kuhuthika na indo icio itirehaga thina munene muno wa mirimu turagweta ta cukari na high blood pressure unlike riu gutuika andu itu ni mendire migate muno makienda sausage safashi indo iria twitaga high calorie diet koguo ni turageria ku emphasize undu ucio okwo ni Murang'a County His Excellency ni arorete muno horo wa agriculture ni kuri na field extension officers ya kweducate andu nginya horo wa kitchen gardening ugakuria toboga twaku hau handu ha kureherwo mboga kuri irio sewage ugakuria gatunguru gaku hau kari uri rugaga within the homestead handu ha gweterera kindu kiumite kuraihu koguo maundu maya mothe ni mona tukiemphasize it's an integrated approach nutritional issues agricultural issues health issues environmental issues ni turaona His Excellency akela onchu horo wa theru wa kuiga county itu e theru twina andu aingi muno mara make sure kundu kuu ni kurahatwo na kitu tutikwenda cholera outbreaks tutirenda typhoid tutikwenda mirimu ati andu marwarage ni undu wa giko amoeba tondu ni igiragia andu acio marute wira ni thukagia mwiri ni regaga anemia atuika ati andu acio no mekirirwo thakame ona ni gutuma andu makome thibitari and it is quite expensive to manage the curative aspect of it koguo maundu maya mothe ni multi-pronged approach na the whole concept is to make sure that we keep diseases at bay mirimu yage ha gutonyera we keep our people healthy and productive nigetha mahote gukuria bururi yes kuri andu makoretwo makiuga ndagitari thirikari ikoretwo ikimis kana kia gukinyaniria mutatara wa UHC kuma hindi ya thirikari ya President Uhuru Kenyatta ni kwaga gukorwo na uthuthuria muigano kana research kana ukaboko yaga sample karoro ria mutatara ucio kana horo ucio ngiruta wira nigetha ukahuthira gacigo kau kanini wahuthira gukorwo ru ukiaramia mutatara ucio angi makauga andu aingi matire na witikio ati tariu marihi ni marongererwo kuri ire mandikitwo wira na gicunji kia 2.75 hari igana kia besha cia mutatara wa ugima wa mwiri kuri andu othe andu aria marathiite thibitari hau kabere mundu agathia gatangika hihi akaga ndawa agacoka muno ungi ningi thirikari ni enda kuongerera mbeca icio akaga mwihoko ucio ungicokio na gikiro kihana ate ugucokio na uguo tureka ku improve the quality of care at the government facilities uguo turoiga ku equip na gukorwo turaingi madagitari maya na ndakwira primary health care specialist araingi ni athirikari tondu ni policy ya national government nigetha ukahota gukinyira specialist uyu mostly at the outpatient level ugiukona ta konta kuria maragwa murwaru ugiuka akorwe na murimu tangihota guthondekwo ni medical officer kana clinical officer the next stop okahareni ukagwe primary health care specialist na ugura ndina go negota kumenya na ihenya
kana undu uyu murwaru uyu enaguo ni undu agent uguo ragweta ko ne cancer akorwo ni cukari ti well controlled no ria tunotite ni ati andu itu ni matenda kwathihia na instructions na medication na gusiki healthy behavior healthy behavior na improveaga aiko me familia na dagitari ura mathondeka na nikio tuthia ku thiini wa community tugathie makanitha-ini tuga collaborate na atongoria kanitha na atongoria itu aya giothe nigetha murwaru uyu aigue efuri tondu he mirimu turona andu magiuka nayo na waroro kona mundu uyu growth ino ingikorwo ikinya kilo 10 kana 20 ni kuona ni karite nayo miaka mingi meaning this is somebody who has just been there sick no yajia gutura ri kana ajie kwaga thakame mwiri ri ukona ni areho no aigia ni metekaga ukathi vitali aikoni aramere he neighbor wake urai na murimu tocio arukara thondekwo na arahona koguo we are also mentoring our younger doctors kuma mentor how to relate it go good interpersonal communication skills urigitani tuganiritana na ni wega community one ni uramarora na maitho matha na we willing kumateithia people will always go to those people who look more easy to approach mundu willing kumuteithia and that's what we are doing so that andu amwe na toka guthondeka kuria marako muimite thibitari cio iganene they will still come to us what we have observed delay maybe ugora gweta mbere-ini ni undu wa devolution gwika uti imwe ibere ya iria ingi maybe there are counties that are doing very well togo dagweta Murang'a county na ni undu wa go prioritize uhoro wigie na ni drona county ingi guka ku benchmarking for example no wega guko graduate wa Jiru county ni marokete kurohoro wa digital health gwitu Murang'a no kona mena a lot of keen interest in rolling out that robust comprehensive universal health care at the community level grassroots tondu turenda where the rubber meets the tarmac uko ni tani as a consultant ndiro tha gutinda njikarite ku thibitari I go towards where the people are uko ni kanitha-ini ngathi on a Sunday makajuria ciuria cia universal health care tukadiscuss makome na arwaru hau tukarora blood pressure na cukari naki that person agicoka guka ru thibitari egukena ngoro ngenu muno na ni nyonaga uguo mokaga muigite ndenda kuona Dr. Ngige because we have created a rapport tutirenda andu mamecemanagia ta strangers thini wa thibitari the community must own the health care provider community health promoter ona turekira ri ni oyo muno kuria community some communities because of their cultural diversity thini wa Kenya no nginya tumahe community health promoter urio guka ma educate nigetha makamenyaga makora mundu ya biti young niwe midwife matikurega guthondekwo because in some cultural background meda akone midwife akorwe mukuru gukira mutumia uraheo mwana andu ingi ona metikitie na ninyona andu ingi magiko nginya andu areni ati dagitari muthiangu kimiaka agirithanagio kana azazitagwo na experience na ugi muingi gukira which is true experience ni very important in our medical practice because it is a highly skills based career you have to turn the theory into practice na nikyo twedio tukara ku outpatient nigetha ona yange makiruta wira ri they have more confidence knowing there is somebody here who knows better they can turn to okoni issue this level 2 na 3 dispensary we go there we also assist in treating people there we do what is called reverse referral reverse referral ne kuga ditira jikaritwo hau marago ni ndirathie Kigumo ni ndirathie kura Kinyona ni ndirathie kuria gugwitwo mwena uri wa mathio ya ngathi ngona arwaru kou tondu arwaru ndarora ndona no maroka kunjaria marago so when we meet now in the village twacemania nao kuria wa Hundura ndamathondekera kou magakena ona makona mundu ucio ni arakia alafu ni ora minimize andu makiuma igana rimwe kou moke kunjaria ri it's easier for me to go to them so this concept is the model that we have put across it is working very well na nitukoragwo na program ingi cia collaborate na thungu kuma na nja thibitari cia kuria Hispania kisi ira require high specialist care ni mokaga every year ona tau ni meguka ni marari kuona ni megucoka December marore orthopedic cases marore cases cia gastroenterological surgery isi cia maxillofacial surgeons His Excellency Dr. Irogo Kang'ata has made a very nice program ya kurehe madagitari macio muimaga Spain magoka tukaruta wira nao
for 2 or 3 weeks tugathondeka arwaru aria othe kuma na backlog neyo nä huthagia wä ra witå ta ithuä rä u atå gå gä tigwo tå kä ruta wä ra specialist nä tå kåhota gå concentrate rä u na prevention mä rimå ä yo ndä kongerereke ihoro wä giä ndawa nä hakoretwo na thä na kahinda keho kaigua rũhonge rwa KEMS ona county government ikiuga atä itirenda gå korwo ikiamukira ndawa kana ikiheo ndawa nä rũhonge rũrũ rwa KEMS kumaga na ndawa ici aidha kwaga gukinya ihinda riria riagiriire kana rũhonge rũrũ rwa KEMS rũkauga thirikari cia kaunti cina mathirĩ manene muno ma ndawa iria mahetwo no matihotete gukorwo makiriha na rĩu mũingĩ nĩguo tigagwo kĩgiĩka digitalization ya health undu uria irageria kweheria na niguo ndakwira ni wastage tondu at the same time no ndawa ikorwo iki expire na ni ikwendaga kuhuthirwo kundu kungi so distribution ya ndawa ikoragwo demand driven iyo ri handu ha push approach we are doing the pull kugeria ku make sure ati andu maraheo ndawa iria akorwo ni twamenya mirimu ya cukari na hypertension arthritis kuhingana githuri iyo niyo mirimu ira turona muno igithinia andu county itu what happens ndawa icio nicio go procure na tugo procure the best and that's what we have been doing in Murang'a County handu ha go procure ndawa igaikara kuu tondu riu wona wa procure ndawa ingĩ cingĩendeka kũndũ ta Kilifi County okorwo nĩ ndawa cia leishmaniasis, bilharzia, malaria and all that riu ndũgũkorwo ũgĩteithia andũ koguo ithuĩ focus itũ nĩ ndawa iria tũramenya nĩ ikũhũthĩka itigũtuĩka wasted we can account for them tondu turona number of patients everything is digitalized koguo hatigũkorwo na wastage nikio riu cost ĩgũka ĩtuĩke rationalization of cost ni ku eliminate element yo roiga ati kwina mathire na rĩngĩ ona ndawa icio itianyuirwo nĩ andũ ni ku expire hari ikiro ta ithatu ikoretwo igĩkĩrĩrwo mũno nĩ thirikari hari horo wĩgiĩ tukenge no horo wĩgiĩ kũnyihia infant mortality rates hari horo wĩgiĩ atumia makĩheo ciana na hari arĩa akũrũ aya me haha gĩtagatĩ-inĩ gatagatĩ ka mĩaka tuge kuma teenage kwambata nginya mĩaka kĩndũ 45 hau hatikoretwo na thĩna mũno group ici ithatu nĩcio ikoretwo igĩkĩrĩrwo mũno nĩo anta tũkinyũkĩtie makinya manene harĩ gũthaitĩra group ici ithatu tuthiĩte wega mũno tondu for example prevention of mother to child transmission of HIV iyo nĩ tuthiĩte wĩra mũnene mũno wa kũgiria mwana ũyũ ũraciarwo arware mũrimũ ũcio and we may be the best in Africa if not in the world prevention of mother to child transmission of HIV haya ukoni uno cio ndoiga antiretroviral therapy intake we have done very well ndarora ngona kesi itirongerereka ũrĩa irongererekaga andũ aingĩ twamathima kũrĩa viral load ciao irakorwo undetectable meaning they are complying to treatment and these are free services offered by government koguo nĩ tuthiĩte wega mũno ũhoro wa prevent neonatal tetanus again nĩ tuthiĩte wega mũno nĩ ũndũ kũndũ kũrĩa kwarehaga thĩna akorwo nĩ ta kũrĩa along the coastal region nĩ tuonaga kesi icio nĩ cianyihire mũno tondũ atumia maraheo ciana thikũ ici nĩ matwaragĩrwo njanjo nginya kũrĩa marĩ nĩ ũkona mobile clinics ciratwara njanjo ya tetanus nginya harĩa marĩ mĩrimũ ta measles rĩu nĩ tũmĩhũrĩte mũno na polio nĩ ũndũ wa vaccination koguo nduonaga ciana ina polio these days is not common to see a measles outbreak twina andũ aingĩ mũno maturinĩtwo metagwo disease surveillance officers epidemiologist na nĩ mararora mĩrimũ ĩyo mũno koguo tũtikoretwo na challenge ĩyo at the moment akorwo nĩ maternity citũ nĩ expanded ina midwives well trained well equipped na nĩ tũhũthĩraga ici ciĩtagwo mesh equipment nĩ tũteithagia mũno ũhoro wĩgiĩ mũtumia ũrĩa ũngĩkorwo ena ati ndangĩheo mwana normal nĩ aratwarwo na ihenya thieta ndareterera gũtirĩ ũhoro wa kũgĩa na prolonged labor koguo neonatal asphyxia neonatal deaths obstructed labor maũndũ ta macio rĩu nĩ mathiĩte manyihĩte mũno thengi mũno ndagĩtarĩ tũrathiĩ na mbere na gũkũmenyithia tũgĩthiĩ na mbere na ndereti itũ gũkũ studio marĩa marathiĩ na mbere na kũhanĩka kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Green Stadium kũrĩa kaunti-inĩ ya Kericho ageni meho matiganĩte nĩ marathiĩ na mbere na gũkinya kĩharo-inĩ gĩkĩ na nĩtũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na andĩki aitũ a mohoro Kate Muthoni Njenga wa Mbũi wonetwo na mweke nĩgetha magĩtũcorere mbica ya ũrĩa maũndũ maikaire kũrĩa kĩharo-inĩ gĩa Kericho ageni acio
ririkana mugeni wa gitio wa muthia uria ugukorwo agikinya igongona-ini riri ni President William Ruto, na wona akinya hau neho igongona riu rigukorwo rikianjiriria kiharo-ini kiu kia the Green Stadium kuria kaunti-ini ya Kericho. Munini wa President yakinya kuria kiharo-ini, na ungiona munini wa President akinyete ni ukiuga nake President William Ruto ndari haraihu gukorwo agikinya, tondu munini wa President hamwe na Dorcas Rigathi nio megukorwo makiamukira President William Ruto kuria kiharo-ini gia Kericho, nigetha tukorwo twigutwara kuu na njira ya imwe kwa imwe, tugithii na mbere na kurongoreria uhoro wigi ugima wa mwiri. Ririkana ni mwa maundu maria President William Ruto ekiriire muno thiini wa utongoria wake, na muthenya wa ira ni arekirire kirore mawatho mana maria mahutanitie na uheani wa motungata ma ugima wa mwiri kuri andu othe guku thiini wa bururi wa Kenya. Ndagitari gituge kinene kia mutataro uyu wothe ni andu gukorwo makiriha mbeca ici o mweri na gukorwo andu makirutira, na ningi mwana uyu ngi ni gitororo uri utonga wa bururi uikaire ri, na urihi wa mbeca icio mweri ni gituge kinene muno hari gukinyanaria mutataro uyu. Maundu macio meri mekunyitithania na njira etariete nigetha ona muturire ukirituhaga ri andu mamenye bata wa kurihaga marihi maya ma o mweri, nigetha mundu riria athie thibitari akahota gukorwo akiamukira motungata maya, tondu motungata maya tukiaria matingiheanwo hatari na mbeca. No nginya hakorwo henda mbeca iraingira, na thirikari ndingihota kunyitirira mutataro uyu iri iki. Na nikyo universal health care is a collective responsibility of communities. Na nikyo turarehe uhoro wa community health promoters ma educate communities na ithuĩ tukorwo kuo, tondu cost ya murimo curative ya murimo ithiaga enenehete o ria murimo uracerithirio kuria matura-ini. Tungihota go screen andu guo tureka ru go screen andu for cervical cancer, breast cancer, prostate cancer, tugacimenya i stage 1 kana ona itathiete kundu, ni tugu prevent mundu ucio kwenda gwikwo very costly interventions ile iko involve chemo, radiation, surgery, you know, those things are quite expensive. Kwoguo idea ria ihani riri initially ni kuoneka ta ina goro tondu turenda no ngia tuthondeke urwarite wi stage 4, but then we don't want more people to go to stage 4. Kwoguo no nginya party ria nene twike prevention. Kwoguo turoiga through community health promoters tuingire kuria matura-ini, tu interact na andu aya, tumere kuria mirimu irokira, tondu aingi ono makorwo matari yawe ya kuria mirimu urokira. Wakorwo ni uhoro wigie cervical cancer, vaccine ehanagwo bure ni thirikari ya human papilloma virus kuria ya teens ya young kuma miaka 9 uthi ugo ginya miaka 16. It is offered freely. Tondu cost ya guthondeka mundu cervical cancer igikinya stage icio turoiga 3 na 4, it is very high, na eventually you lose them. Tondu mekwenda palliative care. Na devastation ile ya wata ukora mundu ni health care niwe ura provide irio ku family, niwe breadwinner, ni arwarire, ni agire na cancer, family onona ni gutuka devastated. And it takes the fortune that has been accumulated for a lifetime. Tondu cost ya guthondeka murimo uyu mundu umwe thini wa family ukorwo ni cancer irekereirio ikakinya stage 4 ikwa indo ciothe cia family. Kwoguo twagie ni gucia responsibility like a community. We approach it through that concept of facility improvement fund, primary care fund, undu ikuhota gukitira mundu uria utari na uhoti, mundu uria hihi ndari wira kana hihi ni marwaririe mundu na mundu ni arindi guthondekwo. Tutiagire ni kurekereria andu acio. In fact, it is a very unifying factor. Tondu mundu arwara itura, community othe koragwo indwaru. Mundu arwara thiini wa family, the whole family is sick. Na taliu tukiririkana hindi ya covid yakinyira guku bururi ni mwaka wa 2021 gwitikirira uguo nginya mwaka wa 2022 handu hau uguo ni tuonire igeca twina ri inene muno thiini wa mathibitari matiganite, kwaga wihaririria, kwaga githomo kiiganu. Wa mbere uhoro wigie training kuri nurses na nginya madagitari ati hingo ciothe kungikorwo na, tondu pandemics ici tigutiga guka
oria turathie tukurite turitathi noguo mirimo nayo guthie ingihite na maguta maya ni mokaga thutha wa miaka iganona miaka 20 miaka 10 miaka nginya 30 tungiharirie atia turita bururi na utuika turi bururi uragikura ri nigetha tutikahatiririo muno ni pandemic ta ici riria cioka twihariirie wega muno tondu ndakwira okorwo ni community health promoters already thirikari ni recruitete atu 100 na no meguthie makiongagirirwo okorwo ni taithio specialist no na twi on the ground tene turonekagirwo guku matauni-ini na riu nona ni turahota guthie nginya kuria icagi-ini tugateithia andu akorwo ni nurses acio the recruitment is going on no marongerereka health centers no irakwo facility improvement and all that we will be the best example and we are yes thank you mono ndagitari ndirona President William Ruto ni akinya kuria kiharo-ini gia Kericho ndenda riu tutware kuria na njira imwe kwa mutoba tuthikiririe igongona riu rigutambaruka tondu riu mugeni wa gitio we mwene President William Ruto ni akinya giikaro-ini kiu tugutware ku na njira imwe kwa imwe. Tutulie kidogo wanafunzi, parade commander asiweze kutatizika anapotoa amri zake tafadhali. Thank you wanafunzi. Haya basi wananchi, tumkaribishe mama wa taifa, Her Excellency Mama Rachel Ruto. Wapi shangwe na vigelegele za kumkaribisha. Kongole mama wa taifa Bi Rachel Ruto. Karibu sana. Tunakupokea kwa hamu na gamu na tunafurahia kwamba umefika. Sasa yaonekana ya kwamba tuko tayari kuanza hafla ya leo ambaye tumeingojea kwa hamu na gamu. Basi kwa parapanda hizo ni dhahiri shairi kwamba anajiunga nasi mgeni wetu rasmi. Niombe kwa heshima tusimame tuweze kumkaribisha Mheshimiwa Rais hapa uwanjani. Aya, makofi ya Mheshimiwa Rais. 1 2. Karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya leo. 1 2. Peperusha bendera, salimia Mheshimiwa Rais, mashujaa, afya nyumbani, kauli mbiu. Karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya mashujaa. 1 2. Mashujaa hoye! Karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya mashujaa. Wapi shangwe wanafunzi? Peperusha bendera, makofi. 1 2. Karibu Mheshimiwa Rais kwa sherehe ya mashujaa. Kenya, taifa letu, Kenya, nchi yetu. Wapi shangwe na vigelegele? Karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya mashujaa. 1 2. Karibu Mheshimiwa Rais kwa siku ya leo. Community Health Promoters, peperusha bendera, shangwe na vigelegele, wanaoboresha afya. Karibu Mheshimiwa Rais.
utuongoze kwa sherehe ya mashujaa. Moja, afya yetu, maisha yetu, afya nyumbani. Promoters shangwe, peperusha bendera, tumkaribishe Mheshimiwa Rais. Kenya, taifa letu. Kenya, nchi yetu. Tunasonga mbele. Kenya tuipendayo. Moja, mbili, karibu. Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya mashujaa. Karibu. Karibu. Asante Maroon Commandos. Asante sana mwenzangu kwa kuweza pia kutuelekeza vyema. Niombe tubaki tukiwa tumesimama kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wale ambao wamevalia kofia za chepeo, tafadhali tuweze kuzivua. Mkuu wa gwaride hivi sasa kija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi idhini ya kuweza kagua gwaride la heshima lililoandaliwa na majeshi ya ulinzi ya Kenya. Asanteni kwa heshima, tunaweza keti tafadhali. Anayemsindikiza Rais wa Jamhuri ya Kenya ni Mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya, Jenerali Francis Omondi Ogola.
bendera ya kikosi. Kupewa heshima ya hadhi ya juu unavyoshuhudia hivi sasa uwanjani. Mheshimiwa Rais akipeana heshima yake kwa bendera ya kikosi cha kwanza cha jeshi letu la nchi kavu. Mkuu wa gwaride hivi sasa akiomba ruhusa toka kwake Mheshimiwa Rais ya kuweza kuondoa gwaride uwanjani punde tu Mheshimiwa Rais atakapochukua nafasi yake kwenye jukwaa maalum. Desturi za kijeshi. Bendera ya kikosi kuwa mbele ya gwaride
unavyoshuhudia hivi sasa kutoka kwa Kala Officer na hali kadhalika Parade RSM wakichukua nafasi yao ndani ya gwaride hii. Basi Mheshimiwa Rais, kwa amri hiyo, wanajeshi hao wanaondoka hivi sasa uwanjani kupata kujiunga na wenzao kuzidi kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya, kuhakikisha kwamba anga letu liko salama, fuo za bahari ziko salama masaa 24. Mheshimiwa Rais, mkuu wa gwaride hii ni Luteni Kanali Daniel Mulindo Baraza, naibu wake Meja Hilary Kiprotich Piaban, divisheni ya kwanza chini yake Meja Andrew Simiu Wamocha, afisa aliyetwikwa jukumu la kubeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha kwanza Luteni Titus Toroitich, Parade RSM Warrant Officer 1 Agostino Eric Ekal. Divisheni ya pili jeshi letu la nchi kavu wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe chini yake Captain Bonfencha Ochieng. Divisheni ya tatu Mheshimiwa Rais, jeshi letu la wanaanga wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe chini yake Major Douglas Wanjohi Mwangi. Divisheni ya 4 jeshi letu la wanamaji chini yake Meja Mohamed Said. Parade Adjutant Captain Rashid Suleiman Chuma, mwekalama jeshi letu la nchi kavu. Basi Mheshimiwa Rais, linafuata gwaride la vikundi, na kwa mengi zaidi nitampisha mwenzangu Kopro Jefwa aweze kuendelea. Mheshimiwa Rais, nafuata hivi sasa ni gwaride la vikundi kiongozwa na jeshi letu la nchi kavu Kahawa Garrison Company katika mavazi yao mazito ya kivita. Chini yake Major Mike Kipsigogei Cherio, Company CSM Warrant Officer 2 Charles Msioki. Kikundi cha kwanza chini yake Lieutenant Justice Kiprono katika magwanda yao mazito ya kivita. Kikundi cha pili katika magwanda yao mazito ya kivita chini yake Luteni Sheikh Omolo. Kikundi cha tatu katika mavazi yao mazito ya kivita kipo chini yake Luteni Ahmed Wanaheri. Wanafuata hivi sasa ni B Company katika magwanda yao mepesi ya kivita chini yake Major Kelvin Kipkirui Cheriot, Company CSM Warrant Officer 2 James Wekesa. Kikundi cha kwanza chini yake Luteni Madhai Nderitu. Kikundi cha pili chini yake Luteni Diana Njau katika magwanda yao mepesi ya kivita. Kikundi cha tatu katika magwanda yao mepesi ya kivita kipo chini yake Luteni Said Babu, RSM Warrant Officer 1 Nur Maalim Yusuf. Wanafuata hivi sasa ni polisi wa kitaifa wakiongozwa na Kenya Police Service chini yake Superintendent Jeremiah Leariwal akisaidiana naye Chief Inspector Joseph Mutua.
Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Simon Karkuli katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha kinadada chini yake Inspector Rael Ambassa katika magwanda yao rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa ni GSU Ceremonials wakiongozwa na Chief Inspector Wesonga Makwari akisaidiana na Inspector Isaac Sitiene katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa ni Reke Combat Squad katika magwanda yao mazito ya kikazi chini yake Inspector Bruno Oko. Kinafuata hivi sasa ni kikundi speciali cha kutumia majibwa elmaarufu kama K9 Squad chini yake Chief Inspector Caleb Osoro akisaidiana na Inspector Nicodemus Mwinzi. Wanafuata hivi sasa ni Administration Police Service chini yake Superintendent Abdullahi Nur Wario akisaidiana na Chief Inspector Donald Mwanenge Kalama. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Lydia Goga katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa ni polisi wa kupambana na wezi wa mifugo chini yake Inspector Faith Anyona katika mavazi yao mazito ya kikazi. Kinafuata hivi sasa ni kikundi cha kupambana na majanga pale yanapochipuka chini yake Inspector Joshua Mutuku. Mheshimiwa Rais, wanafuata hivi sasa ni Border Police Unit katika magwanda yao mazito ya kikazi chini yake Inspector Samuel Munene. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni askari wa kuchunga fuo zetu za bahari na maziwa yetu ya ndani almaarufu Inland Waters chini yake Luteni Isaiah Simiu. Wanafuata hivi sasa ni askari gereza chini yake Superintendent Bernard Mosima akisaidiana na Chief Inspector Zakayo Wechuli. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Rafael Abeka katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kinafuata kikundi cha kinadada chini yake Chief Inspector Irene Ontuga akisaidiana na Inspector Roda Cherono wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa ni askari wa kupambana na ghasia katika magereza chini yake Inspector Felix Ouma. Wanafuata hivi sasa ni askari wa kuchunga mbuga zetu za wanyama chini yake Warden 2 Albert Lesuda akisaidiana na Assistant Warden 2 Norman Makoha. Wanafuata hivi sasa ni askari wa kuchunga misitu chini yake Superintendent Philip Ndeima akisaidiana na Inspector Nelson Ayodi katika magwanda yao mazito ya kikazi. Mheshimiwa Rais, wanafuata hivi sasa ni vijana wa huduma kwa taifa chini yake Superintendent Samuel Mwathe akisaidiana na Chief Inspector Eric Wairobi. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Mark Ochola katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kinafuata kikundi cha kinadada chini yake Chief Inspector Pamela Simiu akisaidiana na Inspector Lilian Muga wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa kikundi cha tatu chini yake Chief Inspector Charles Oletiwat akisaidiana na Inspector Matthew Kipngeno wakiwa katika magwanda yao mazito ya kikazi. Kikundi cha nne
kipo chini yake Chief Inspector Oscar Wanjala akisaidiana na Inspector Samson Warui wakiwa katika magwanda yao mazito ya kikazi. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni askari wa gatuzi hili la Kericho, chini yake Chief Inspector Irene Chelagat akisaidiana na Inspector Bernard Kiprono. Tuwapigie makofi askari hawa wa gatuzi hili la Kericho kwa kazi yao nzuri wanayofanya katika gatuzi hili. Anayefunga ni mweka alama jeshi letu la nchi kavu. Mheshimiwa Rais, hivi sasa ni zamu ya bendi za majeshi ya ulinzi kuweza kuondoka uwanjani chini yake mkurugenzi wa muziki jeshi la nchi kavu Captain Kelvin Kivudi Nyaga, Senior Drum Major Warrant Officer 1 David Maina, wakiondoka hapa uwanjani baada ya kutuletea burudani siku ya leo. Mheshimiwa Rais, itafuata tamasha ya ndege zetu tukiletewa na jeshi la wanaanga, na kwa mengi zaidi nitampisha mwenzangu Jabiri Banzi aweze kuendelea. Asante sana mwenzangu. Mheshimiwa Rais, linafuata onyesho la ndege zikiwemo ndege zetu za kivita tukiletewa na jeshi letu la wanahewa. Kutufungulia onyesho hili la ndege Mheshimiwa Rais ni ndege zinazotumika kwa mafunzo ya kiwango cha juu na marubani wetu, ndege aina ya Tukano zikipaa kwa utaratibu kabisa. Tuwape makofi marubani wetu. Asanteni Mheshimiwa Rais. Zitafuata hivi sasa ndege zetu za kivita, ndege aina ya F5 zikipaa angani kwa utaratibu kabisa, zikiachana kushoto kulia, katikati na kupaa kwa umaridadi kabisa. Mheshimiwa Rais, ndege hizi zina uwezo wa kuruka kwa kasi zaidi, kurusha makombora kwenye ngome za adui, huku wanajeshi wa jeshi letu la wanahewa wakishirikiana na jeshi letu la nchi kavu pamoja na jeshi letu la wanamaji, kama ilivyo dhamira ya mkuu wetu wa majeshi, one force, one mission, kuhakikisha ya kwamba nchi yetu iko salama kabisa, ikiwemo mipakani, angani, pamoja na baharini. Basi Mheshimiwa Rais, ndege hizi zitarudi moja baada ya ingine ili kuweza kutuletea maonyesho mbalimbali. Na siku ya leo ndege ya kwanza Mheshimiwa Rais inapakwa maridadi kabisa, ikituletea mizunguko ya kushoto. Na ndege ya pili Mheshimiwa Rais inapaa kwa umaridadi, utaratibu na kuzunguka mara 4 kwa umaridadi kabisa. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali. Ndege ya tatu Mheshimiwa Rais itapaa juu kabisa, kuzunguka mizunguko ya kushoto. Na Mheshimiwa Rais, itafuata ndege aina ya F5 vile vile, ambayo itatuletea mizunguko 4 kwa utaratibu kama tunavyoshuhudia mabibi na mabwana. Basi tuwape makofi marubani wetu. Hii ikiwa ni tajriba ya hali ya juu kabisa ya marubani wetu wa kivita ambao hupambana na adui kwenye operesheni
mbalimbali. Basi Mheshimiwa Rais, kitafuata kikundi cha ndege aina ya Tukano wakipita kwa maridadi kabisa, wakiupuliza moshi mweupe, kuachana kushoto kulia, katikati kulala chali na kurudi sehemu waliotoka. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali. Basi Mheshimiwa Rais, inakuja ndege aina F5 ikituletea bombast, ikipita kwa kasi ya juu na kutoa sauti kali kabisa ambayo mara nyingi humfanya adui akose sehemu ya kuingia na angalau kutamani hata ardhi kuweza kupasuka. Basi Mheshimiwa Rais, itafuata ndege aina ya helikopta ambayo imelibeba bango linalosema Happy Mashujaa Day. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali. Na huo ndio utakuwa mwisho wa onyesho la ndege, na nitarudisha kwa mwenzangu Sergeant Misango Mbaye aweze kuendelea. Mheshimiwa Rais, huo utaweza kuwa mwisho ama tamati ya tamasha za kijeshi kwa pamoja, na ningependa kuwashukuru flag staff wetu Major Ismail Olwal, OGW, Lieutenant Silvana Napunyi Lesepe, Senior Sergeant Daniel Koech kutoka jeshi letu la wanaanga, na niweze kuwashukuru Defense Forces Sergeant Major Warrant Officer 1 Elijah Aspronic Koranga, Kenya Army Sergeant Major Warrant Officer 1 Joel Gatibi Murage, Kenya Air Force Sergeant Major Warrant Officer 1 Dennis Namunyu Oletalengo, na bila kumsahau Naval Sergeant Major Warrant Officer 1 Bwana Haji Omar, wote wakiwa ni OGW. Niwashukuru wenzangu Koplo Jabiri Banzi, Koplo Jefwa. Jina langu ni Sergeant Misango Mbaye, nikiweza kuwarejesha moja kwa moja hadi kwake Sergeant Katana aweze kuendelea. Kwako Gatana. Shukrani za dhati mwenzangu. Basi Mheshimiwa Rais, tunaingia kwenye kipindi cha pili, na karibu tena. Ni kipindi ambacho kimeweza kuandaliwa na gwaride la maskauti nchini Kenya, likiongozwa na bendi ya shule ya upili ya wavulana ya Kabianga kutoka eneo bunge la Belgut, ili waweze kuhakikisha kwamba hatua zote ndani ya gwaride hili zinaendelea vizuri. Wanajulikana kwa jina maarufu the most sought after school in Kenya. Kabianga High, Mheshimiwa Rais, ilianzishwa mnamo mwaka 1925 na hivi sasa inaongozwa na mwalimu mkuu Bwana Ezekiel Kurgat, mkuu wa bendi akiwa ni mwalimu Henry Olela, naye drum major siku ya leo akiwa ni Alphonse Choge. Mkiwa tayari basi tuendelee. Scouts, Mheshimiwa Rais, ni vijana ambao wanaanzia umri mdogo na wako na hamasisho kubwa kwenye jamii zetu. Ikiwa sasa wewe ndiwe patron wao, Mheshimiwa Rais, wanaiga mtindo wako na mfano wako ili kuweza kuwa na maadili mema kwenye jamii. Wimbo kwanza ukiwa ni mambo ni sawa sawa. Mheshimiwa Rais, vikundi hivi vitaenda kushirikisha Girl Guides pamoja na St. John's Ambulance, ambayo ni shule ya upili ya wasichana ikijulikana kama Kipsigis Girls High School.
Na kwa kuweza kuhakikisha kwamba hatua zilizoko ndani ya gwaride hili la maskauti zinaenda sawa sawia, ni kikundi cha Kabianga Boys na nyimbo zao tamu tamu. Kikundi cha kwanza cha gwaride la maskauti Mheshimiwa Rais ni kuanzia miaka 7 hadi 9, ikijulikana kama Sungura, wakiweza kuvalia kitambara cha rangi ya manjano. Vile vile kikundi kinachofuata chini ya uongozi wake Sharon Cherono ni kikundi cha miaka 10 hadi 12, kikijulikana kama Sungura. Kikundi kinachofuata Mheshimiwa Rais chini ya uongozi wake mwanadada Faith Cherono Kikundi kinachofuata miaka 14 hadi 18 wakijulikana kama Mwamba. Kwa mara nyingi hawa huwa ni vijana wa shule za upili Mheshimiwa Rais. Vile vile kinachofunga ni kikundi cha miaka 19 hadi 26 kijulikana kama Jasiri chini ya uongozi wake mwanadada Edna Kirui. Wanaofuata Mheshimiwa Rais ni Girl Guides. Hawa ni chini ya miaka 3 hadi 6 wakijulikana kama Rainbow. Makofi kwa wana Girl Guides pamoja na Scouts tafadhali. Vile vile kikundi kinafuata ni miaka 6 hadi 9, shule za msingi wakijulikana kama Brownie. Kinachofuata ni kikundi cha miaka 10 hadi 14 ikijulikana kama Girl Guides. Ranger Mheshimiwa Rais miaka 14 hadi 18 wanapotufungia kwenye vikundi vya Girl Guides. Na inayofuata Mheshimiwa Rais ni wasichana wa St. John's Ambulance ambao ni kutoka shule ya upili ya Kipsigis Girls High School, vikundi vyote viwili. Wanapomalizia na kuondoka kiwanjani bendi ya Kabianga Boys Mheshimiwa Rais ili kutamatisha gwaride hili la maskauti Girl Guides pamoja na St. John's Ambulance. Asante sana Mheshimiwa Rais. Naomba sasa niweze kurudisha kwa mkuu wa kitengo cha State Function Bwana Mike Gitonga aweze kuendelea. Asante sana Afande Katana. Na wakimalizia Mheshimiwa Rais, sasa ningependa sote tuweze kutulia ili tuende kwa kipindi cha maombi. Na kwa maombi tutaongozwa na viongozi wetu wa tamaduni na pia wa kidini. Tukianza na kiongozi wa kimila Mzee John Sigei, kiongozi wa Kihindu Neleshbai Gaurishanka, Imam Abubakar Said Ali, na tukimalizia kwa maombi ya Kikristo ambaye tutaongozwa na Askofu Paul Kirui. Kwa hivyo sasa sote tutulie ili tuweze kuenda kwa maombi. Ana manim ya galam ye.
konyitas bye bye kole bye bye. Bye bye. Tinye moe kole tinye. Tinye. Tinye arekik tinye kole tinye. Tinye. Yemoni kim kole kim. Iman kole iman. Iman. Tinye boishe kole tinye. Tinye. Tinye chepyosok tinye kole tinye. Tinye. Ikoni nyoni ut kole ut. Tinye. Ikase kangan ikas kole kikas. Kikas. Ikase berekwek tugul kikas kole kikas. Kikas. Yemoni ko bye bye kole bye bye. Bye bye. Tinye moe kya kole kitinye. Tinye mye kole tinye moni mye kole mye. Mye. Iman kole iman. Iman. Iman kole iman. Ikoni nyoni ut kole ut. Ut. Ut kole ut. Ikase bere kikas kole kikas. Ikase no la tugul kikas kole kikas. Bye bye kole bye bye. Bye bye. Bye bye kole bye bye. Bye bye. Mye ko mye kole mye. Bye bye. Tiki kat kadu. Kongoy. Leisir kali nyambarot kole barot. Akongo barot ko tinye galia tinye kole tinye. Ule isuja ule barot kole barot. Ule tinye boisia tinye kole tinye. Tinye chepyosok tinye kole tinye. Tinye barnotik tinye kole tinye. Ule ni konti tap Kericho ut kole ut. Ut ngai meti ut kole ut. Ako barot kole barot. Mye kole mye. Yasomo yas kole yas. Yasangwan yas ko yas. Barot kole barot. Ule narabruta barot kole barot. Ako kim kole kim. Akachakwa ule barot kole barot. Kim kole kim. Let's bow down for a prayer for the leadership of the nation, for the day today, Mashujaa Day celebrations, to all our heroes who have dedicated their lives for our beautiful country, Kenya. Vakratunda Mahakaya Surya Koti Namaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryesu Sarvada. Om Dyoho Santirantariksatgo Sante Prithve Santirapaha Sante Okhadaya Sante Vanaspataya Santirvisve Devaha Sante Brahma Sante Sarvago Sante Sama Santi Rede Viswani Deva Sadurita Niparasuva Chadbadran Tannasuva Om Sarvekham Vaikya Vedanam Rasoyat Sama Sarvekham me vena metat vedana gurasena bhikinchate. Om Sante 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 Susantir bhavatu Sarvarishta Santir bhavatu. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe wote. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku ya leo na tukaweza kukusanyika sehemu kama hii. Tunakuomba ulibariki taifa letu liwe taifa lenye amani, upendo, undugu na maendeleo. Ewe Mwenyezi Mungu, wajalie viongozi wetu waendelee kuongoza kwa haki na usawa, na uwapatie hekima katika kazi yao. Uwapatie nguvu na afya bora, watuhudumie kwa njia inayostahiki. Ewe Mwenyezi Mungu, mjalie rais wetu na makamu wake pamoja na baraza la mawaziri uvumilivu na ujasiri, waweze kuipeleka nchi yetu katika maendeleo ya kudumu. Ya Allah, wapatie ushujaa juu ya ushujaa, waweze kukomesha ufisadi na dhulma, na waeneze haki na uadilifu. Ewe Mwenyezi Mungu, tusamehe dhambi zetu na utupatie maisha ya raha hapa duniani na kesho akhira. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين.
Excellency, the President of the Republic of Kenya, and all of us, I would like to ask that we all stand as I pray. Baba Mwenyezi Mungu, mtakatifu, mtakatifu aishie milele, ambaye anatupa viongozi na kuandaa kwa ajili ya uongozi wa taifa letu. Ninakuheshimu na ninakutolea shukrani kwa sababu ya siku ya leo ya Mashujaa Day. Tunapokumbuka wale wote waliojitolea kupigania uhuru na wale wote wanaoshikilia mamlaka kuliongoza taifa letu ya Kenya, kwa sababu sisi sote ni washujaa, kwa sababu Mungu ulituweka katika nchi yetu ili tuweze kuishi, kukutumikia na kukufanyia kazi. Sasa Mwenyezi Mungu, nasimama mbele yako nikileta rais wetu Daktari Samuel Ruto, kwamba Mwenyezi Mungu utamshikilia, utampa heri, afya njema, uwezo na hekima kuliongoza taifa letu la Kenya. Ninawaombea wale wote ambao wako chini yake, kwamba wote watashikana mkono wanapotafakari kupanga na kuelekeza na kufanya maendeleo na taifa letu la Kenya. Ninaomba kwamba Mwenyezi Mungu wajalie afya njema, kwamba Mungu watazidi kutuongoza wakiwa na hekima. Wewe Mwenyezi Mungu ukiwa kiongozi, kwa sababu wewe bila wewe Mwenyezi Mungu katika maisha haya hatuwezi chochote. Tazama Mungu, naweka maaskari wetu wa ulinzi na wale wote wahusika wako nje katika taifa letu, wameenda kulinda amani, kwamba Mungu utawalinda kutokana na yule mwovu shetani, utawapigania, utawashikia mkono, na kwamba utaandamana na wao. Tazama Mwenyezi Mungu, sasa tunaomba kwamba katika nchi yetu ya Kenya tuweze kuwa na amani, amani huo uweze kuendelea, na tunaombea nchi zingine kama vile tunavyosikia kule Israeli na kwingine kwamba kumekosekana amani. Tuomba amani katika nchi yetu, na all our boundaries may plenty, peace and love be found in our boundaries. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and we say amen. Kwa heshima naomba tuweze kuketi. Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mheshimiwa Mama wa Taifa Mama Rachel Ruto, Naibu wa Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, mke wa Naibu wa Rais Mheshimiwa Pastor Dorcas Rigathi, Mheshimiwa Spika wa Bunge la Kitaifa na Bunge la Seneti, Jaji Mkuu na Rais wa Mahakama ya Upeo, Gavana wa Jimbo la Kericho Mheshimiwa Daktari Eric Mutai na viongozi wa tabaka nyadhifa mbalimbali, mabalozi na maafisa wakuu wa kidiplomasia, mashujaa kutoka pembe zote za nchi yetu ya Kenya, wananchi wa Kericho na Jamhuri tupendayo Kenya, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, niruhusu niwaombe mashujaa ambao wameketi upande wangu wa kulia, niwaombe wasimame wale ambao wanaweza kusimama, ili tuweze kuwatambua na kuwapongeza, kwa sababu leo ni siku yao. Kwa makofi na shangwe tuwapongeze mashujaa ambao wako hapa. Tuwapigie makofi tafadhali wananchi. Naomba waketi. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya kamati andalizi ya tamasha hii ya siku ya mashujaa, naomba unikubalie niweze kuandalia burudani fupi. Naam, Mheshimiwa Rais, hivi sasa tunakukaribisha kwenye burudani la leo litakaloporomoshwa na vikundi mbalimbali. Kutukunjulia jamvi Mheshimiwa Rais ni mseto wa wanafunzi wachanga kutoka shule mbalimbali zikiwa ni pamoja na Highlands Primary, Kericho Primary, Fountain School, Kimugu Primary, St. Patrick Primary, Township Primary, Ngeche Rock Primary, Kericho Glorious, ACK Holy Trinity,
Eagle School na Kerego Primary. Wanafunzi hawa Mheshimiwa Rais wanaongozwa na walimu Eric Amuhaya, Faith Mbote, Hezekiah Ogira na Paul Tonui chini ya mshirikishi Janet Langat kutoka Wizara ya Elimu. Baadaye Mheshimiwa Rais, tutakupromoshia shairi lenye mada huduma bora za afya, likiletwa kwako na Kipkelion Girls High School, Tengecha Girls High School, Sosiot Girls High School na Leiten Girls High School. Mheshimiwa Rais, pia utachachishiwa na densi ya kidamaduni kutoka jamii ya Kipsigis kupitia Chelilis Girls High School, Sosit Girls High School na Kapkatet Secondary School. Burudani hili pia litashuhudia mpangilio wa midundo maarufu ya Kipsigis. Sijui kama unafahamu midundo ya Kipsigis. Kuna moja inaitwa Ioni, tuko na Boyboyet, tuko na Lelo Kikerereni hiyo, na tuko na Chamech, kisha tuko na Kiptatiat. Zote hizi zitakuwa zinaondoshwa na Kipsigis Girls pamoja na Kericho High School, bila kusahau KMTC Nairobi pamoja na Bomet campuses. Kweli kabisa. Burudani hili pia Mheshimiwa Rais aliweza kukamilika bila wasanii maarufu kutoka eneo hili kama kina nani chipukizi? Tuko na Jospat Kipkirui, tuko na Philip Yegon, Naswa Melodies na Shadow Sisters. Watoto, jukwani lenu. Umoja wetu wa kitaifa ndio nguzo ya nchi yetu. Tukiungana sote pamoja, tutaijenga Kenya yetu. Kwa amani na upendo, tuendeleze utu wetu. Haya yote tukizingatia, baraka tele tutapokea. Vijana, wazee, kina mama, tunaweza tukiungana. Furaha, usawa na ustawi, Mungu Baba tatujalia. So full of, njooni wazalendo sote tuimbe. So full of, njooni wazalendo sote tuimbe. Harambee, pamoja tutafika kilele. Harambee, na Kenya tutaishi milele. Harambee, pamoja tutafika kilele. Harambee, na Kenya tutaishi milele. Washangilie wanaposema I love my country Kenya, wakiwa wamechora ramani ya nchi yetu. Simama, Wakenya wote simama.
Twajivunia mashujaa wetu, tuwapongeze kwa makofi. Wanasema afya bora, maisha bora. Tuwashangilie kwa makofi. Ama kweli ni afya nyumbani. Tuwashangilie watoto kwa makofi tafadhali. Wanapoondoka pale, makofi makofi. PPMC Production. Gichame tugul emet nenyon, gichame tugul Kenya. Gichame tugul emet nenyon, gichame tugul Kenya. Chamge tugul emet nenyon, gichame tugul Kenya. Gichame tugul emet nenyon, gichame tugul Kenya. Najivunia kuwa Mkenya, niko imara. Kazi nitaifanya kuilinda nchi yangu. Hicho ni kionjo. Ukijisikia kusimama ucheze nao unakaribishwa. Twende DJ.
tupate huduma bora ya afya. Hizi huduma gani? Huduma gani? Hizi huduma gani? Huduma gani? Hizi ni huduma gani mnazotuelezea? Mwataka yetu mapeni mupate kuyatumia. Tutatibiwa nyumbani pindi tapogua. Huduma bora ya afya hatutaki kaa nayo. Lengo kurahisishiwa upate huduma bora, pesazo hazito liwa. Punguza mbaya fikira popote utapokuwa, mradi wa imani. Tujisajili tupate huduma bora ya afya. Mfano tukiugua gonjwa baya saratani, ni kweli tatibiwa au hatupigwe na chini? Mjamzito sawia, mumempangia nini? Huduma bora ya afya hatutaki kaa nayo. Hayo ni kipaumbele, vyema tashughulikiwa, na mengine tele nchini atatibiwa. Pamoja tusonge mbele. Ibendita tujisajili tupate huduma bora ya afya. Naona mnabishana kwa jambo la manufaa. Huko kote kila kona ulimwenguni lafaa. Ni vyema tukafanana, kwa pamoja tutapaa. Tujisajili tupate huduma bora ya afya. Huduma hii ni kweli. Leo tutasema swadakta, dunia ishakubali na sisi tunaifuata. Pamoja tumekubali. Mie afya mie afya God, si unajua wazazi wetu ni mahasla? God, si unajua wao ni mashujaa, viongozi wa afya? Nanyi msipowajibika, jemedari atawaramba. Wakenya, mambo ni matatu. Ya kwanza, universal care number 1. Ya pili,
Ajamina sweetiwe, ajamina pyumbawe, ajamina sweetiwe. Amilija pyumbane na naimba mwamira gerichoe, amune gerichoe, amune kitugule, ingoro sinendete, Ilo kinyigonige, ingoro sinendete, ilo kinyigonige, ingoro mursige, inagenda ekyoge, ingoro mursige, inagenda ekyoge, kimnyete ngisiete, kebaenda ekyoge, kimnyete ngisiete, kebaenda ekyoge. Afya nyumbani. Wapi makofi na vigelegele wananchi? Asanteni sana wasanii wetu, tuwashangilie wanapoondoka. Asante sana. Kwa kweli ni afya nyumbani kama ilivyo kauli ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Shukran sana DJ. Asante sana. Mheshimiwa Rais, tunahitimisha burudani. Tafadhali chipukizi, hatutaweza kukuruhusu kuimba wimbo wako kwa leo. Hakuna shida, manake hata nilikuwa sijaumaliza. Mheshimiwa Rais, kwa onyesho hilo ndipo tunakunja jamvi la tamasha yetu ya burudani leo. Tunapoita mashujaa wetu, tunashukuru wote waliopanga na wote walioshiriki. Kwa sasa, Mheshimiwa Rais, kwa kumbusha kwamba kauli mbiu ni afya nyumbani. Maadhimisho ya sherehe ya mashujaa leo ni afya nyumbani. Na sasa tungetaka kuwaruhusu wananizi wa kujitolea ili waweze kuingia, CHPs, the community health promoters, waweze kuja hapa katikati ili waweze kuendelea na hafla hii. Ahadi ya wahudumu ambayo watakapewa. Kwa hivyo tuwaruhusu tafadhali waingie, waje katikati ya uwanja. Na kwa sasa nitamwalika pia waziri wa afya ajitayarishe ili aweze kuwaongoza kwa ahadi ya wahudumu wa afya. Tuwapigie makofi. Pia hawa ni mashujaa ambao wamejitolea kwa muda mrefu, lakini kutoka leo mambo yabadilika. Tuwapigie makofi tafadhali wakija.
And now we welcome the community health workers, which is part of the universal health coverage that is going to be launched by His Excellency, the President of this great nation, after the signing of the bills yesterday, which are now law. We would now like to call upon the CS for Health, Mheshimiwa Nakumicha, aje awaongoze kwa ahadi ya kujitolea. Karibu Mheshimiwa. Basi wahudumu, tunaomba ya kwamba mtarudia hii ahadi ambayo mnajitolea leo, mkifuata waziri atakayewaongoza. Bado tunangojea waingie, wakiingia basi tutaendelea, lakini bado wanaendelea kuingia. Basi tukiwashukuru, tuwapigie makofi tafadhali. Tuwapigie makofi. Hawa ni washujaa pia, mashujaa ambaye ni wahudumu wa kujitolea, lakini mambo yabadilika. Na sasa nitamwalika waziri wa afya Madam Susan Nakumicha ili awaongoze kwa ahadi. Mheshimiwa Rais, sasa ni wakati wetu wahudumu wa afya nyumbani kutoa ahadi ya huduma kwa afya nyumbani. Nitawaomba nyinyi wote wahudumu wa afya nyumbani mrudie mambo haya nyuma yangu. Sisi wahudumu wa afya nyumbani tunaahidi kutumikia jamii zetu kwa mioyo dhabiti, mikono wazi, ujuzi na kwa kujitolea. Lengo letu ni kuelimisha, kuwawezesha na kusaidia jamii zetu kukuza afya, kuzuia magonjwa na kuwaelekeza kwenye huduma za afya. Tunakubali jukumu hili tukufu na tuko tayari kutumikia jamii zote. Afya yetu, afya yetu. Jukumu letu. Ndiyo, ndiyo. Asanteni sana. Haya basi tuwapigie makofi, na sasa tukipeperusha bendera tutawaomba warudi mahali walikuwa, pole pole tu tukiwaelekeza. Hebu tuwapigie makofi wananchi tafadhali. Na kwa sasa wakiondoka pia kuna lori ambazo zitakazoingia, ikiwa ishara ya kwamba sasa dawa pia zitapatikana, na tutamuomba rais atateremka hivi karibuni ili aweze kuflag off ikiwa kama uzinduzi wa universal health coverage. Kwa hivyo sasa let's have the trucks to come in, and we'll kindly request Your Excellency, if you may, with your permission, to kindly come with and flag them off together with His Excellency the Deputy President, just to witness as we flag off the trucks that are going to be carrying the medicine and having all counties. We believe by now all counties have received the kits, which are now adorned with the CHPs, the community health promoters. Na ndio hizo lori zinazokuja, na sasa tukimkaribisha Mheshimiwa Rais ambaye atakuja kuzizindua, na pia just to flag them off as we now have this event proceeding. Tukiwakumbusha kwamba kauli mbiu ni afya nyumbani. Hebu sote tuseme afya nyumbani. Turudie sote afya nyumbani. We now have these trucks that have the medicine, and each truck is representing a region, but every county is represented. Wapi makofi ya rais?
As he continues to flag them off. Come on, let's tumpongeze kwa makofi Rais wa Jamhuri ya Kenya. Haya basi, ndio hiyo track ya pili, representing Nairobi County 047. Because of time, we only have 8 tracks representing the 8 regions. Marsabit County, Tana River County, representing the coastal province. We have Bungoma County, representing Western. Alafu tuko na Homa Bay County, representing Nyanza. Pia tuko na Wajir County, representing the northern. Basi tuko northeastern. Tuko na ingine moja, na hiyo ni ya Nyandarua County, representing Central. Asanteni sana. Thank you so much, Your Excellency. Tunashukuru, na kwa heshima tutaomba uweze kurudi. The government has onboarded 100,000 community health promoters, known as CHPs, in the country, and will continue with Afya Nyumbani. Naomba sote tuweze kuketi. Mheshimiwa Rais, kwa heshima sasa naomba uniruhusu nimwalike gavana wa eneo gatuzi la Kericho tukaribishe kwa kifupi, kisha amwalike naibu wa rais. Lakini kabla tufanye hivyo, tungependa pia kufungulia naelezo ya kwamba kuna wananchi wengi sana wamejaa pale nje. Kwa hivyo gavana, niwie radhi, ningependa kwanza tuwaruhusu wananchi waweze kuingia ili waweze pia kuhudhuria tukiendelea. Kwa hivyo tafadhali tuwaruhusu wananchi waweze kuingia kabla nimwalike gavana aweze kutukaribisha hapa Kericho. Na kama wananchi wanaingia, hebu tuweze kutizama kwa runinga sauti ya mwananchi. Tukiwaruhusu wananchi kuingia, hebu tuweze kuweka kwa runinga sauti ya mwananchi. Asanteni. Simama Wakenya wote, simama. Sauti ya mwananchi. Simama wewe shujaa, simama. Tumefanya hii kazi kwa muda mrefu, hatukuwa tunalipwa, lakini kwa sasa tunalipwa. Tunafurahi. Hatukuwa tunapata kitu hata nini. So amefanya vizuri sana kusema tutapata kitu. Hata si kulipwa. Tukipata hii token tutashukuru. Hata sisi hatukuwa tunajua kama hii watu walikuwa wanajitolea. Tulikuwa tunafikiri walikuwa wanalipwa na serikali. Kulingana na juhudi ya rais, hakika hao watu watapata nguvu na hao watu watakuwa na ile msisimiko ya kufanya kazi zaidi. Sisi tulikuwa tumevolunteer kwa muda mrefu sana, lakini sijawahi kuona mtu akitaja mambo ya service. Tumekaa kwa miaka mingi bila stipend. Na sasa wakati huu kumetokea stipend. Tunasema karibu na karibu Kericho. Wakati wa Mashujaa Day tunataka useme kitu ala nono kuliko ya stipend. Rais wetu ametuempower, ametupatia toolkit, tutakuwa tukitumia huko mashinani. Tungependa asiwachie hapa, aendelee kutufuatilia sana, ajue tunafanya kazi gani. Mbeleni hatukuwa nayo hiyo kits na hizo vitu alituletea, tumefurahia. Tunashukuru serikali sana, na Mungu awabariki tena azidishie, na zaidi ya yote waendelee kutukumbuka hata na vifaa zaidi. Tukielimisha wananchi wapate knowledge kuhusu maneno ya preventive, tunaona kwamba tutatumia pesa mingi kununua dawa. Tunaposherehekea sikukuu ya Mashujaa, ningependa kuambia ma-CHV wote waendelee na hiyo kazi mzuri wanafanya, hasa kusaidia wamama
na hata watu wa kijiji, hasa kwa usafi na kukaa katika hali yenye inafaa kama mwananchi wa kawaida. Ile kitu ambayo ningependa kwanza, ningeshukuru serikali kwa mkondo ambayo wanachukua sasa hizi. Kuzuia ni mzuri kuliko kuponya. If they are Mashujas of the year, it's community health promoters. You know, we are not volunteers, we are promoters. Heko to our president. Wherever you are, we say we salute you. Naomba waingie kwa utaratibu tafadhali. Na pia tuweze kuweka kitu kingine kwa runinga, wanaendelea kuingia bado. And at this point, allow me to also recognize His Excellency Tete Antonio, the Minister of Foreign Affairs for Angola, who is representing His Excellency, the President, João Manuel Lourenço, President of the Republic of Angola. Together with his delegation, we recognize you and appreciate that you've honored us with your presence. Studio, naomba tuweke pia kitu kingine kwa runinga, wananchi wanaendelea kuingia. Wananchi ni waombe tuingie tu kwa utaratibu, sote tutaruhusiwa tuingie. Muraguri. Nilianza hii kazi kutoka mwaka wa 2003. Miaka hiyo 20 nimefanya hiyo kazi. Kwangu nafurahia kwa sababu naifanya na roho yangu yote. Hii exercise nafanya registration, naona ni muhimu kwa sababu serikali yetu itajua ni watu wangapi wako na disability, wapi wako na diabetes, ni wangapi wako na hypertension, ni watoto wangapi wamezaliwa, ni wazee wangapi wako over 70 years. Hiyo statistics itasaidia serikali kwa chochote inataka kufanyia community. Kutoka hiyo miaka tumefanya hii kazi ya community health promoters, tulikuwa tunaandika kwa mikono. Unaandika saa ingine karatasi inapotea, unakimbia kwa public health, unamuitisha ingine, unakuja unajaza. Sasa unakuja unarepeat hiyo information ndio umpelekee. Kupeleka kwake atakwaka inaweza potea. Sasa hii technology, chochote umeweka hapa haitapotea. So this is very safe kwa kwetu na kwa serikali. Unaona information iko hapa. PSU yako na yake. Lakini kwa simu yangu hakuna mtu anaweza ingia. Sababu nikipa submit na submit kwa PSU. Akitaka kujua ile yangu ni watu wangapi wako na disability, anaenda kwa system. Hata niuliza. Akitaka kujua ni watoto wangapi wamezaliwa, anaenda kwa system. Hata president mwenyewe akitaka kujua mambo yote atakuja hapa. Akiklik tu atapata information yote. Na tushukuru serikali kwa kutupatia hii. Tumechoka na kuandika. Sasa kutupatia hii inaoneshana sasa tumeenda digital sisi wote. Afya yako, jukumu langu, mimi ni shujaa. Asanteni sana wananchi kwa kuingia kwa utaratibu. Na sasa Mheshimiwa Rais, naomba uniruhusu niweze kumwalika gavana wa eneo gatuzi la Kericho atatukaribisha, na akimaliza amwalike naibu wa rais. Tumpigie makofi gavana Dr. Eric Mutai. Thank you so much. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Her Excellency, the First Lady, Mama Rachel Ruto, His Excellency, the Deputy President, His Excellency Rigathi, Her Excellency Rigathi Gachagua, Rigathi Dorcas, the speakers of the two houses, all invited guests, ladies and gentlemen, it gives me a pleasure this morning to welcome all of us to Kericho County. Indeed, if there is one single honor you have demonstrated to the people of Kericho, is your choice to have this state event in Kericho County. And on behalf of the great people of Kericho, we wish to say thank you, na kwa niaba yao tunasema asante sana. Secondly, Your Excellency, we wish also to indicate that as we celebrate this very important occasion, as the county government of Kericho, we have 1,600 community health promoters. With the program you have put in place, we are committed as counties to ensure that we commit 50% in our budget to match what the national government
is providing us so that we are able to give stipends to the community health promoters. Secondly, Your Excellency, as Kericho County, we want to say thank you because of the great infrastructural development that has taken place in our county. Just to mention, the other day, we were able to launch the ICU at Kapkatet, which was equipped by your government. We were also able to launch our basic oncology center in Kericho to handle matters cancer through the support again from your government. And we want to say thank you for the same. We also want to appreciate the great infrastructural work that has taken place in Kericho town. And today, when we look at Kericho, we see a complete different town altogether. Out of that, Your Excellency, we commit as a county to move with your agenda of expanding Kericho town. I know that we have earmarked 1,000 acres for expansion, and already we are in the process of negotiating with the squatters so that Your Excellency will be able to get a new town of Kericho. We also look forward, Your Excellency, towards the completion of the airport. Today, I am a proud governor on behalf of these great hustlers of Kericho, that you are able also to land at Karenga Stadium, which is historical in itself and will remain in our hearts. As Kenyans would say, today we can sleep with our shoes tonight because we never imagine we can have landing in the airspace around. Our request is for station towards completion on the same. Lastly, Your Excellency, towards achieving the healthcare and towards accessible healthcare, already we have upgraded level 4 to level 5. Our ask, and I know you know these things, Your Excellency, because these things you initiated when you were minister and when you were deputy president. And this includes the constructions of the proposed level 6 for the South Rift, which I know is your agenda. This also includes the completion of Londiani Masaida Dam, and this also includes the Poster Dam, which I know in your agenda, and I don't want to elaborate on that because it is within your agenda and because you know this county, and as a father of this nation, you are familiar with the desires of our hearts in this region. Lastly, we want to say thank you for this stadium. Today we have a very beautiful stadium, and as a county we are saying thank you. Out of this, again, Your Excellency, we invite Your Grace to also consider what you began and what you have always dreamed for, the completion and the construction of Kapkatet Stadium, which is an historical ground for us. Basically, Kericho is a home of heroes, as I conclude. The first athlete to conquer the track is none other Kiblimo Rugut, who hails from this county and the son of this county. Your choice to celebrate the universal health coverage is well informed because the word Kericho, when you remove this, when you have the prefix of it, Kerich, Kerich means Kerichek, which means medicine in our language. And so your choice of Kericho is well informed because it's a county of medicine. With those few remarks, Your Excellency, let me take this humble opportunity to welcome His Excellency, the Deputy President, Rigathi Gachagua, to come and address the people who are here today. Thanks. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the First Lady of the Republic of Kenya, Mama Rachel Ruto, the Prime Cabinet Secretary, the Honorable Musalia Mudavadi, the Foreign Affairs Minister from the Republic of Angola, Ambassador Tete Antonio, the Speaker of the National Assembly, Honorable Moses Wetangula, the Speaker of the Senate, Amason Jeffa Kingi, Your Ladyship, the Chief Justice and President of the Supreme Court of Kenya, Lady Chief Justice Martha Koome, our host Governor Eric Mutai, Excellencies Governors Present, Excellencies Ambassadors, High Commissioners,
and members of the diplomatic corps, all other leaders, na wananchi wa Kericho, hamjambo? Hamjambo tena. God is good, and all the time. Salimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Your Excellency, I seek your indulgence, if you allow me, before I welcome you to address the nation with tremendous respect, to request our visitor, Ambassador Antonio Tete, from the Republic of Angola, to come and greet the people of Kenya and say a few words. Ambassador. I'll try to speak the small Swahili I just learned. Ndugu na dada wa Kenya, hamjambo. And happy Mashuta Day to everyone. Mr. President, First Lady, Vice President, Prime Minister, Ministers, Speakers of the two houses, dear colleagues here present, my brothers and sisters, on behalf of President João Lourenço, I would first like to convey his apologies. He would have loved to be here, but for foreseen reasons, he couldn't make it to Kericho. But he sent you a very warm greeting, thanking again for the warm reception we always have been granted in whenever we come to Kenya. Mr. President, it is very emotional for the Angolan people to be here, especially on a such day of Heroes' Day, because those are the same heroes who also are not only Kenyan heroes, but they are also African heroes and Angolan heroes. Many maybe would remember how the struggle for independence of Angola benefited from the revolution of Kenya. We think of the Mau Mau and others. And you may remember that under the leadership of President Jomo Kenyatta, the three Angolan liberation movements came to Mombasa and lastly met on June 21st, 1975 in Nakuru, where an agreement was signed, which was very significant to lead Angola to the independence in November the same year. So we will never have enough words to thank the Kenyan people for contributing not only to our freedom, but also for consolidating, helping the Angolan people to consolidate our independence. Today, Mr. President, the nature of the struggles are over. We have the struggle for development. We have the struggle for peaceful environment. We have the struggle for peace in our countries and in our region. And here again, Kenya has been at the front line and collaborating with Angola in many of those areas. Mr. President, I think we are starting a new dawn in the relationship between Angola and Kenya. Just imagine, I just spoke about 1975, but we are having the very first official visit of an Angolan president to Kenya. And we held yesterday with my brother, the Prime Minister and Minister for Foreign Affairs, the very first joint commission to look at the areas of cooperation. Because until we make it to build our continent together, we fly together or we sink together.
But we didn't choose to sink, so we are going definitely to fly higher and higher. Mr. President, thank you again for giving us the opportunity to greet our sisters and brothers from Kenya, and thanking you all for associating to this very important day, which the same day we celebrate in Angola on 17 September, the Heroes' Day. So we are very, very honored to be here. We all hope, we wish you afya bora to everyone. Thank you. Thank you very much, Ambassador. Your Excellency, the 60th Mashujaa Day is one of the most important occasions in our history. We celebrate the day from Kericho County, one of the most active and colonial hotspots in the country, whose people were stripped of their right to land. We join the people of this county and other Kenyans in celebrating the gallant men and women who put their lives on the line to attain our freedom and restore our dignity. Your Excellency, we celebrate these men and women because they believed in the power of Africans in defining their destiny in socio-economic transformation. Kiongozi wetu, leo ni siku yako. Mimi nilikuwa hapa siku ya Jumatatu na nikapata nafasi ya kuongea na watu ya Kericho. Na kwa sababu wao walikuwa ng'ambo, mimi ndio nilikuwa nawika hapa. Sasa wewe huko, mimi sina sauti. Na kwa hivyo nichukue nafasi hii kwa sababu nimefika hapa kusema rais wetu, ulipoamua ya kwamba Mashujaa Day italetwa hapa Kericho, mimi nilifurahi sana. Na rais, wewe na hii watu wa Kericho wanajua ni kwa nini. Na niseme watu ya Kericho, hatutachoka, rais na mimi na timu yetu, kusema asanti kwa maombi yenu na vile mlituunga mkono tukapata nafasi ya uongozi. Watu ya Kericho, asanteni sana. Pia kabla nimwalike rais, pia nipongeze watu ya Kericho kwa sababu mlitupatia kiongozi chupavu, leader of the majority in the Senate, the Honorable Aaron Cheriot, ambaye anatusaidia pale na rais, na hata zile sheria rais ameidhinisha jana, yeye na viongozi wa Senate walichangia kiwango kikubwa. Kwa hivyo lazima tuseme asanti kwa huo kiongozi mlitupatia. Bila kuongea mengi, ningeuliza hizi nyote msimame munisaidie kwa shangwe na vigelegele kumkaribisha rais wa Jamhuri ya Kenya. Mr. President, you are most welcome to address the nation. Karibu. Asante sana Mheshimiwa Deputy President. Tafadhali mnaweza keti chini. Kericho, hamjambo? Our guest, my friend Tete Antonio, Minister for Foreign Affairs, who is representing my brother, the President of Angola, who is in Kenya as we talk. And he will be having a state visit tomorrow. Fellow leaders, the great people of Kericho, distinguished Kenyans, members of the diplomatic corps, guests, ladies and gentlemen, watu wa Kericho, hamjambo tena. Kericho, hamjambo. Kericho chamge. Omune. Kericho, Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani nione hivi watu wa Kericho. Asanteni sana. Mashujaa Day is a celebration of the power of individuals to change
the course of history and the destiny of a nation. It is a reminder that nations are driven forward and changed by individuals, ordinary men and women who believe they can make a difference and who believe they can change the status quo. The status quo in 1963 was a colonial state, the denial of basic freedoms and dignity. Deep inside many individuals then, they believed change was necessary and they took action. Individuals' belief resulted in action and ultimate progress that made us the people we are today, an independent, democratic, progressive nation. Today, the status quo is a hunger for socio-economic transformation, one that most of us feel is long overdue, and we are rightfully so. The need for heroism is as urgent as it was in pre-independence Kenya. The power of individual action is still as powerful today as it was then. Our heroes today are on the farms, the markets, in factories, in offices, in construction sites, and in many other places. Our heroes are using their creativity to create content and shape culture. They are playing on fields, running on tracks, and working across many other fields. Every day, when we do our best, when we deploy our diligence, intellect, passion, creativity, hard work, and the sense of purpose, every day that we believe we can make a difference, we are changing our country. This is our call to Ushuja, to the best of us, to be the best of us every day, and to move our nation forward. This is why we are focused on empowering Kenyans to be at their best on diverse fields by democratizing and innovating government services to ensure that we give as many Kenyans as possible the opportunity to be their best so that they can move our country, our nation forward into a destiny that we all share as a people. The Constitution guarantees Kenyans the right to the highest standards of health. Since independence, successive governments have made efforts in guaranteeing access to quality and affordable health care for Kenyans, but with limited success. There have been several attempts and efforts to achieve universal health coverage, one in 2003, in 2013, and in 2018. However, these efforts were met with little success. It is for this reason that the government of Kenya identified healthcare delivery as one of the core pillars of the bottom-up economic transformation agenda. In the Kenya Kwanza Manifesto, we made several commitments towards the delivery of universal health coverage. These include the provision of a fully public financed primary health care, the installation of a digital health management information system, and the setting up of a fund for improving healthcare facilities across Kenya. Other commitments were the setting up of an emergency medical treatment fund,
the establishment of a national insurance fund that covers all Kenyans, and the availability of medical staff who would deliver on this great universal health coverage that has been in the works for a long time. The government has instituted a paradigm shift to preventive and promotive health rather than where we've been at curative health. This approach also makes economic sense. Community health reports state that for every 1 shilling invested in community health, 9 shillings and 40 cents are realized in economic and social gains in our society. In our plan, delivery of primary health services at community level will start with community health promoters, and we are very proud that they are represented in large numbers today in this very important Mashujaa Day. The work of the promoters will include basic preventive and promotive health, health education, basic first aid for the treatment of minor injuries and ailments at household level, and referral for facility-based health care. Each community health promoter is allocated 100 homes within their neighborhoods, and this will happen countrywide. Considering the pivotal role played by community health in attainment of universal health coverage, the long-term financial viability and sustainability of community health is contingent on enhanced domestic resources for health. The national government is working closely with our county governments to strengthen the delivery of community health services through the payment of stipends for the 100,000 community health promoters. This will be done on a margin basis, 50% contributed by the national government and 50% contributed by the county governments. The national government has already allocated Kenya shillings 3 billion annually for payment of these stipends, and it is my belief that counties will match up this fund so that we can enable these great heroes of our time to help us on the delivery of community health at the household level. It is worth noting that as of today, over 1 million households in 10 counties have been visited already by community health promoters, overt services, and their data captured in the Afya Nyumbani dashboard. And this is a significant major achievement, as this dashboard is not only available to the Ministry of Health, it is also available in my office. We also agreed to provide the 100,000 community health promoters with kits, which contain basic equipment for household health screening, medicines and supplies used for service provision at the household level. And as you can see today, every community health promoter here present, each one of them has a health promoter's kit. And that is the case with 100,000 community promoters everywhere in the Republic of Kenya. Quality community health data is essential for the planning, resource allocation, and monitoring of progress towards universal health coverage. The government is committed to delivering on the digital health agenda, starting from the community level. The electronic community health information system, which is live
and being used by the promoters across the country is a simple and user-friendly mobile health device being used, and its application will be used to collect real-time, accurate household data. It will also initiate planning for health service delivery and provide linkage to health facilities. Along the CHP kit, the government has provided additionally 110,000 smartphones for use by the promoters and community health assistants. The shift from curative to preventive health will further be strengthened by the promotive services provided by community health promoters at the household units and integration of preventive services at the primary health care level. These services will include screening for hypertension, diabetes, and high conditions, offer the necessary health education on water and sanitation, nutrition, and provide community rehabilitation services, among others. These services will be provided through multidisciplinary teams that will be established at the level of the primary care networks. To strengthen the legal basis for health financing, health service provision, and achievement of UHC, 4 new health laws, which I signed into law yesterday, have been enacted. These are the Community Health Insurance Act 2023, Primary Health Care Act 2023, Facility Improvement Act 2023, and Digital Health Act 2023. Health insurance coverage in Kenya is generally low at about 26%, with those at the bottom of the economic pyramid having the least coverage at only 5%. Many Kenyans incur catastrophic expenditure from out-of-pocket healthcare payments, while many more do not seek care at all when they fall ill because they simply cannot afford it. Over the last decade, several measures have been put in place to enhance the capacity of the National Hospital Insurance Fund to effectively deliver on its mandate. While these reforms and the initiatives therein have yielded significant progress, several gains and several gaps remain. Recent analyses show that, among others, the NHIF operates as a passive rather than a strategic purchaser of healthcare. It is plagued by inefficiency and governance challenges and is potentially, unless addressed, financially unsustainable. It is against this backdrop that the government proposes a paradigm shift in the provision of social health insurance. In the new Social Health Insurance Act 2023 that provides for formation of a social health authority which will repeal the current National Hospital Insurance Fund Act 1998. In our plan, I promise a fully publicly financed primary health care system, an emergency care fund, and a health insurance fund that will cover all Kenyans. This promise is delivered through the enactment of the new Social Health Insurance Act, which, among others, establishes the publicly financed primary health care fund, a fully publicly financed chronic and emergency and critical illness fund, and the social health insurance fund, and access to health care from now henceforth will no longer be based on ability to pay,
It will be based on the health needs of every Kenyan. We are implementing a per household payment system where a flat rate applies to everyone regardless of their income. Consider this, for example. Previously, an individual earning 10,000 had to pay Kenya shillings 500 for NHIF, a hefty 5% of their earnings. On the other hand, those with a salary of 100,000 or more contributed 1,700, a mere 1.7% of their income. Astonishingly, even someone with monthly income of Kenya shillings 1 million, like William Ruto, the president, paid the same amount of 1,700, which translates to a paltry 0.17% of their substantial earnings. This bizarre setup meant that low-income earners, mama mbogas, and bodabodas were effectively subsidizing high-income earners like myself. The Social Insurance Fund corrects this anomaly and makes sure that every citizen pays for health a percentage of their income, an equal percentage of their income, so that we can equalize the fortunes of every citizen with respect to access to health. The Social Health Insurance Fund also signifies a shift to increased use of domestic resources for health financing and a sustainable approach, especially at a time when resources from donors and development partners are dwindling. The healthcare system in Kenya is largely focused on curative services at the expense of preventive and promotive services. This has occasioned inequity in financing, which has disadvantaged primary healthcare uptake and promotion. The government's mission is to build a progressive, responsive, and sustainable healthcare system for accelerated attainment of the highest standard of health for all Kenyans. The funds allocated to public health facilities have substantially reduced over the years, as they are directed to the county revenue fund and are rarely reinvested into the facilities. The lack of autonomy in public health facility management and financial control has led to increasing fragmentation, poor service delivery, deteriorating health outcomes, reduced efficiency, access, equity, financial risk protection, and also insignificant transparency and accountability. The Facility Improvement Financing Act corrects this situation and aims to structure the process and guide the counties on how to provide for retention, management, and use of revenue derived from health-related services rendered at public health facilities. The Act seeks to ensure a unified approach for health facility finance and management autonomy, where public health facilities are able to retain their funds and have autonomy to operate their facilities based on their priorities. This will improve availability of resources at the facility to provide adequate and equitable quality health services, increase efficiency, and thus improve health outcomes for all Kenyans. Kenya has made significant strides towards digital transformation, with many sectors leveraging on technology to enhance implementation of digital products and services. The health sector
has made steady progress in digital technology transformation through implementation of digital solutions to manage and share and use data. However, the adoption of technology has been uncoordinated and characterized by fragmented implementation, with health sector actors not adhering to basic digital health standards, guidelines, recommendations, and digital development principles. These technologies have affected how health data is managed, resulting in multiple systems that have limited ability to exchange data. The Kenya Kwanza Manifesto identifies digitization as a pillar for the health sector to achieve universal health coverage. Accordingly, the Digital Health Act provides the legal basis for the development of a comprehensive and integrated health information system. These systems will enable end-to-end visibility of health processes and seamless sharing and portability of information that will enhance health service delivery and improve efficient use of resources. The enactment and implementation of the Act and the digitization agenda will deliver on the promise to integrate ICT to enhance telemedicine and health management information systems. Apart from the 4 laws, the Ministry of Health has put in place various policies and strategies to actualize strengthening of local manufacturing of health products and technologies, to have at least 50% of medicines on the Kenya Essential Medical List produced locally, ensuring procurement mechanisms guarantee value for money and provide advantage of economies of scale. Our mission is clear: to build a healthcare sector that is a shining example to the world, with healthcare workers in the right numbers who are motivated, well supported, and inspired to deliver their best. Together, we will ensure that every Kenyan has access to quality health services when they need it, regardless of their background or financial circumstances. I acknowledge the Ministry of Health, Safaricom, the World Health Organization, UNICEF, UN Program on HIV/AIDS, and United Nations Population Fund, the Danish International Development Agency, the United States government, the World Bank, Children Investment Fund Foundation, Academic Model Providing Access to Healthcare, Medic Mobile, U.S. President's Emergency for AIDS Relief, and AMREF Kenya, among others, for their immense support. I request that we clap for these great partners of our healthcare delivery system. Kenyans have deliberately rejected ideas and programs that limit our productivity, waste our resources, and delay our takeoff. This is why our focus on effectively lowering the cost of living is based on increased agricultural productivity and expanding land and other resources for production. We have rolled out an agricultural support program that has provided farmers with access to fertilizer, affordable credit, and extension services. By end of July, we had distributed 3.5 million bags of region-specific crop fertilizers in 41 counties to registered farmers, working with county governments for last-mile delivery. For the first time in Kenya, fertilizer was distributed on the basis of acreage and the crops that farmers produce via a digital e-voucher platform.
The results of this program are evident across Kenya. We have placed over 200,000 acres under cultivation, which is more than last year. We are looking forward to a bountiful 44 million bags from the long rain season and 61 million bags overall for both seasons, marking an impressive increase of over 40% in relation to last year. Fertilizer support for the short range crop is now available at National Cereals and Produce Board depots for regions that planned in this season, including central Kenya, eastern and western parts of the country. I urge all unregistered farmers to use this opportunity to register so that they can benefit from the support of fertilizer for all their crops, whether it is tea, coffee, sugarcane, macadamia, avocados, and all the other crops that are engaged with our farmers. To reduce our national edible oil import bill, which currently stands at $1 billion annually, the government is supporting sunflower cultivation by distributing 600 metric tons of seed to farmers in partnership with counties in eastern, western Nyanza regions during these short rains. It is important that we are working with counties on other oil crops to deliberately reduce our import bill on oil and edible oil requirements for our country. When we came into office in September last year, only 320 government services were available online. Today, there are more than 13,000 services, and we expect to onboard all services by the end of this year. This has increased efficiency. This has increased efficiency in service delivery, revenue collection, and enhanced accountability of government services and revenues. The government is currently rolling out the last mile 100-kilometer of fiber optic infrastructure throughout the country to improve health facilities, improve schools, judiciary offices in far-flung areas, and other public institutions. We are also concurrently setting up 25,000 Wi-Fi hotspots targeting fresh produce markets, bus parks, and other public spaces. We are also working with members of parliament in the setup of 1,450 ICT hubs in every ward in Kenya. And I am happy that the National Assembly has aligned the National Government Constituency Development Fund Act to actualize this strategic intent. Our goal is to spur e-commerce, the creative arts, and the digital economy, the frontier of our bottom-up economic transformation agenda. We continue to make significant progress in our education sector. Immediately after assuming office last year, we ended months of uncertainty by resolving that junior schools be domiciled in our primary school setup. We have half of the shortage that we have. This is the highest recruitment in the history of the Commission in 1 year and the largest such exercise in Kenya's history.
we intend to close the gap on teacher shortage in the coming 2 years. Further, in keeping with government's policy to equip Kenyan youth with practical skills and competencies, we are working with our TVETs to ensure that another 2,000 TVET college tutors are hired to support our TVET education that has increased from 90,000 8 years ago to 350,000 currently. I am also happy to note that we have concluded with the government of China the supply of equipment for another 70 technical training colleges in Kenya that will ensure that more young people have access to gadgets and tools that will improve their acquisition of knowledge and skills to be able to be job ready as we march forward into the future. In a transformative shift, we unveiled a new funding model for higher education and technical and vocational training that guarantees needy students free college studies. The funding comprises government scholarship, government loans and bursaries, and household support. Through this model, we have raised the funding per student by 40%, and we have now eliminated the tragic situation of many of our universities that were steeped in huge debts because of underfunding that had become the norm. Housing is a revolutionary agenda that will have an extensive impact across the economy. At scale, the affordable housing program will create jobs for our young people, expand the manufacturing of construction products and materials, and enhance economic activity across many sectors. The construction of 46,792 units is already underway, and another 40,000 units are ready to commence construction in the next few days. Architects, engineers, quantity surveyors, masons, electricians, plumbers, transporters, steel factory workers, cement factory workers, and hardware merchants will be engaged in this transformative construction housing enterprise to construct 200,000 housing units annually. The construction of one unit, for the record, creates between 3 and 5 jobs directly and 5 to 8 jobs indirectly. More jobs will be created with the formalization of the Jua Kali clusters that will provide products such as doors, windows, and hinges for this program. I stand before the people of Kenya to express my pride and admiration for all Kenyans who have risen up to the challenge of the moment, seized opportunities that came up as we deliver our commitments and implemented the bottom-up economic transformation agenda. This enterprising ethos, the hustling spirit, and the motivation to do your part in making this country move forward is all, and it is heroic. Therefore, let us dedicate ourselves to nation-building endeavors, assured that as long as we are implementing the bottom-up economic transformation agenda, your government stands with you and will walk the road of growth and development with every Kenyan until we accomplish our purpose and fulfill our mission.
Wacha niseme hivi kwa Kiswahili. Leo tumetumia Mashujaa Day ya mwaka huu kwa jambo la muhimu sana ambayo inahusu Wakenya wote. Jambo la afya. Vile nimewaeleza, tumekuwa tukitafuta mbinu, jinsi na namna ya kuhakikisha ya kwamba afya inamfikia kila Mkenya, na afya isiwafikie wale wako na uwezo peke yao, lakini ifikie kila Mkenya, kwa sababu maisha ya kila Mkenya ni ya muhimu kwa Wakenya wote. Na ndio tumesema tunabadilisha sheria. Jana niliweka sahihi sheria 4 mpya ambayo itatumika kuendesha mambo ya afya, ambayo itafikia Wakenya wote katika taifa letu la Kenya. Tunaanza na hawa community health promoters. Hawa mashujaa wamekuwa wakifanya kazi ya afya kama volunteers kwa miaka nyingi. Na ndio tumesema tukienda mbele, kwa sababu hawa community health promoters wamefanya kazi ya muhimu, sasa tutawapatia vifaa. Jambo la pili, tutahakikisha ya kwamba watapata malipo kwa kazi mzuri wanayofanya kwa afya katika taifa letu la Kenya. Na jambo la pili, sheria mpya ambayo tumetengeneza itaturuhusu na itatupatia nafasi sote kama Wakenya kuchangia kwa mambo ya afya. Nataka niwaeleze ndugu wa Kenya mambo matatu ya muhimu kwa hii mfumo mpya ya afya ambayo tunazundua leo. Ya kwanza, pale katika level 1, 2 and 3 dispensary na health center, kila Mkenya atapatiwa matibabu bila malipo yoyote. Na gharama ya matibabu katika level 1, 2 and 3, gharama yake italipiwa na serikali ya Kenya kupitia kwa ile fund ya primary health. Jambo la pili, pale katika dispensary yako ya nyumbani na katika health center yako ya nyumbani, sasa Wakenya watajumuishwa katika usimamizi wa ile facility. Nyinyi katika kijiji yenu, katika mtaa wenu, nyinyi mtakuwa na kamati ya kushughulikia mambo ya afya katika dispensary yenu, katika health center yenu. Ndio kama hakuna dawa, nyinyi wenyewe mtashughulika, mjue na mtupatie habari ya kwamba hakuna dawa katika hii hospitali, ndio Wakenya waweze kupata nafasi ya kupata afya katika mahali karibu pale nyumbani. Kwa sasa Wakenya wengi wanaenda kwenye hospitali yenye iko mbali, kwa sababu ile dispensary iko hapo karibu, haina dawa, haina wauguzi na haina service. Na ndio tunasema hivi, sheria yetu ya pili ni kuhakikisha ya kwamba kila facility, kila hospitali, kila dispensary, kila health center watakuwa na pesa zao, na pesa ya facility yenu haitapelekwa katika facility ingine na haitapelekwa kufanya kazi ingine yoyote. Itatumika katika hiyo facility yenu. Ili pesa ambayo imewekwa katika budget ya facility yenu ya nyumbani, nyinyi wenyewe kama wananchi mkisimamia na wauguzi, na tumesema ya kwamba wananchi wenyewe wahusishwe, viongozi wa kanisa wahusishwe, viongozi wa serikali katika kiwango hiyo wahusishwe, na development partners pia watakuwa pale, na hata watu wa civil society wakuwe pale,
ndio tuhakikishe ya kwamba hakuna wizi tena ya madawa katika mahospitali zetu, katika dispensaries zetu na katika health centers zetu. Vile vile, wananchi wengi wakipata ajali, wakipata hali ya dharura, wakienda hospitali wanaambiwa wewe huna card, wewe huna uwezo wa kulipa. Sasa emergency, chronic illness na ajali zote, kila mwananchi atakubaliwa kutibiwa katika kila hospitali bila ya kuulizwa maswali, kwa sababu maisha ya kila mwananchi ni ya muhimu. Wananchi wengi wananiuliza kwamba wale hawana uwezo wa kulipa NHIF ama wa kulipa sasa ile card ambayo ni ya Social Insurance Fund itakuwaje? Wacha mimi nitangaze katika hafla hii ya kuzindua afya nyumbani kwamba kila mwananchi atalipa kulingana na mapato yake. Na yule mwananchi ambaye hana uwezo, serikali ya Kenya itakulipia card ya hospitali. Kila Mkenya atakuwa na Social Insurance Fund card. Na wewe utaenda hospitali na utatumia hiyo card, either umejilipia mwenyewe ama umelipiwa na serikali, ili uweze kupata matibabu katika level 4, level 5 and level 6. Kwa hivyo kila Mkenya, either utaenda katika level 1, 2 and 3 na upate matibabu bila malipo, ama uende level 3, level 4, 5 and 6 na utumie kadi yako kupata matibabu. Na kila Mkenya, ndio tumesema hakuna Mkenya ataachwa nyuma. Ile maneno ya zamani, wewe unaenda kwa facility ya hospitali, unaambiwa kadi yako imefika mwisho. Sasa hii kadi ambayo tutawapatia haitakuwa na mwisho, kwa sababu maisha ya kila Mkenya ni ya muhimu. That card will make sure that if the limit is reached, then the chronic and illness fund will kick in and every Kenyan will be attended to. Hakuna Mkenya atafukuzwa hospitalini kwa sababu ya mambo ya malipo tena. Tunataka tuhakikishe kwamba kazi hiyo inafanyika. In conclusion, allow me to celebrate Kiprugut Chumo, the first Kenyan to win an Olympic medal, the first to win an Olympic medal by renaming this Kericho Green Stadium after him. I think he deserves it. Let me also say, for the people of Kericho, thank you very much kwa kutukaribisha katika mji wenu wa Kericho. Kwa niaba yangu, wacha mimi nirudie. Kwa niaba yangu na sote tuliokuja hapa kuomba kura zenu, deputy wangu akiwa hapa, viongozi wale wengine wote wakiwa hapa, kwa watu wa Kericho tunawaambia asanteni sana kwa kura zenu. Watu wa Kericho, narudia, asanteni sana kwa kura zenu. Big up Kericho. Kale hii, kale kongoi missing. Jambo la pili, hapa Kericho, mimi niliwaeleza pale mbele ya kwamba mji wa Kericho hauna ardhi ya kufanya extension. Hapa Kericho imesongamana sana. Hii Kericho town ni town ndogo kwa sababu hakuna expansion program. Mimi nataka nitangaze ya kwamba nitarudi hapa mwezi ujao, kwa sababu ile ardhi ya ekari 1000 ambayo ilikuwa na matatizo hapa
Hiyo matatizo yote sasa tumetatua kama serikali ya Kenya. Na sasa tutapata shamba ekari 1,000 ya expansion, development, planning ya Kericho Town. Na wale wananchi wako pale tutawapanga katika mpango yetu ya affordable housing ili kila Mkenya apate nafasi ya kusherehekea ushujaa wa taifa letu la Kenya. Vile vile nitarudi hapa hivi karibuni kwa mambo yenu ya hospitali, mambo yenu ya damu, kwa sababu haya ni mambo yako katika mipango yetu. We also celebrate Mzee Samuel Kipsoi Ngetich Chepsetion. I know you know him. An incredible entrepreneur who exemplifies the bottom-up story. A class 3 dropout, he pulled himself up through sheer determination to set up the Kipchimchim group of companies whose interests span various industries and employ thousands of Kenyans. Before his untimely death recently, he was working on West Valley Sugar Company that began milling operations last week. Fare thee well, Mzee Samuel Kipsoi Ngetich Chepsetion. You are a great inspiration to many young Kenyans and many citizens of our country that it is possible to rise up from humble beginnings and make a mark in the Republic of Kenya. Ladies and gentlemen, I want to thank you very much. Na nataka niwaulize Wakenya wote mahali popote walipo leo, na niwahakikishie Wakenya wa taifa letu la Kenya ya kwamba nia yetu ni kuunganisha wananchi wote wa taifa letu la Kenya. Na niwahakikishie Wakenya kutoka jamii zote, kutoka kaunti zote, kutoka pembe zote za Kenya ya kwamba hakuna Mkenya atabaguliwa na serikali ya Kenya kwa misingi ya kabila, dini ama siasa. Sisi ni ndugu moja wa taifa moja with a common destiny as a people of Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba jukumu letu mbali na kuunganisha Wakenya ni kuhakikisha ya kwamba tunabadilisha taifa letu kwa miradi na mipango ya maendeleo. Nataka niwahakikishie ya kwamba sote tutaungana, tutafanya kazi kwa pamoja. Na wauliza ndugu zangu wa Kenya, kila mmoja wetu, ile kazi unafanya, ujue ya kwamba hiyo kazi unafanya, usihesabu ni kazi ndogo, usihesabu ni biashara ndogo, usihesabu ni mchango mdogo. Kila mmoja wetu, kwa yale yote mnafanya, ujue unachangia katika kubadilisha na kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Na tutafanya yale yote yanawezekana kama serikali ya Kenya kuwashika mikono nyinyi mnaofanya bidii, mnaoamka mapema kuchangia katika kufanya kazi na kuendesha taifa letu la Kenya mbele. Nataka niwahakikishie ya kwamba sitarudi nyuma, sitafanya chochote ambayo itazuia Mkenya mwenzetu kufikia atma yake ama kufikia malengo yake. Nia ya serikali yetu, nia ya serikali ya Kenya, mpango ya serikali ya Kenya ni kumwezesha kila mwananchi awe bora kuliko alivyo sasa. Muweze kuchangia katika kubadilisha taifa letu la Kenya, katika mahali mnafanya kazini, ile biashara mnafanya, yale yote mnafanya katika sehemu mbalimbali. Na mimi vile vile nataka niwahakikishie ya kwamba
nitahakikisha ya kwamba pesa zenu mnazolipa kwa ushuru, kwa jasho lenu, pesa zenu ambazo tunakusanya katika kaunti zetu kwa levies, kwa taxes na kwa njia zingine zote, pesa zenu zitatumika kwa njia inayofaa, haitafujwa, haitaibiwa, wafisadi hawatanyemelea. Na tayari nimetangaza katika taifa letu la Kenya, na mtaona mambo hivi karibuni, ya kwamba wale wote wanahusika na kuiba pesa ya Wakenya na mambo ya ufisadi na mambo ya ukora, mambo yao ni matatu, na nyinyi mnajua vile nimesema. Kwa hivyo, I want to guarantee every citizen of the Republic of Kenya that we will hold your hand as you make your contribution in whatever you are doing, in a small way, in a big way, as a casual worker, as a permanent and pensionable worker, as a worker on contract, as a person waking up early and sleeping late, in driving the wheels of our economy, in pushing the destiny of our country in the right direction, that you have my support, you have the support of the government of Kenya, and we are going to work together towards building one united, democratic, indivisible Kenya. Na mimi nawauliza jameni, tuungane katika kazi hiyo. Mungu awabariki sana. God bless you and God bless our country Kenya. Asanteni sana. Basi niombe kwa heshima sote tuweze kusimama kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na wale ambao wamevalia kofia zisizo rasmi tuweze kuzivua kwa heshima. Basi nimlete mwenzangu aweze kutupa itifaki ya kufumukana mali hapa. Kwako Gitone. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako nitaomba tukubaliwe kuondoka kwa itifaki. Wananchi tuwe watulivu ili tuweze kuwapisha viongozi wetu kuondoka. Nafasi hii nitaomba nimwalike Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, pamoja na Mama Taifa Mama Rachel Ruto, wakisindikishwa na Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, waweze kuondoka kwenye jukwaa. Welcome, Your Excellency. Viongozi wale wengine nitaomba kutulia ili magari yao yanavyoingia tuweze kuwaalika kuondoka. Kwa sasa Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, rais wetu, Mama Taifa wataondoka kwa sasa. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kutuongoza katika sherehe
siku ya leo. Anaondoka Mheshimiwa Rais, Mama Taifa, na asanteni, nyinyi ni mashujaa. Atafuata kwa karibu Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Rigathi Gachagua na Pastor Dorcas Rigathi. It will be followed by the visiting Foreign Cabinet Secretary from Angola. Asante sana, Mheshimiwa Rais. I will invite all the diplomats, their excellencies, ambassadors and high commissioners to remain on dais. Commissioners to remain on dais. Ambassadors and diplomats to remain at the dais, who will have pulled their transport. Mheshimiwa Naibu wa Rais Rigathi Gachagua na kiharo-inĩ gĩa Kericho Green kuria turamunyita imwe kwa imwe na mabura ma mwaka uyu ma mashujaa ni makorwo magitirwo ihinda o riri kuria president o hamwe na ageni angi aria magwikinyitie ni marakorwo makiambiriria kuma kiharo-inĩ giki na rĩrĩ nĩ rita rĩa mbere mabura ma marĩkĩte tene ũũ nĩ gũkorwo atĩ mambĩrĩirio tene gũkĩra ũrĩa mambagĩrĩrio kumana na mbura ĩrĩa ĩgũtanyĩtwo ĩkure no ĩndĩ gũtinakorwo gũkiura koguo mabura ma manjĩrĩirio tene kuria president agwikinyitie gũkũ kiharo-inĩ gũgĩkinya thaa 3 na dakika 15 niguo mabura ma marĩkio na ihenya niguo kũngĩkorwo na mbura andu makorwo marĩkĩtie mabura na makainuka na oho muthenya wa umuthi mathaa ma thaa 8 nĩ kũrĩ na mathako magũkorwo magĩthakĩrwo gũkũ gatagatĩ ka AFC Leopard na timu ĩmwe ya mũbira kuma gũkũ Kericho koguo magũkorwo magĩcemania haha mbĩtĩka gũkũ na mabura ma magĩthiana na mbere president nĩ akorwo akĩmũrĩka maũndũ maingĩ na akĩrongoreria maũndũ maingĩ marĩa kũringana nake matanyĩtwo gũteithĩrĩria harĩ kũgacĩrithia mũtũrĩre wa Akenya na kumarehera thĩ thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre kuria ũndũ ũmwe akorwo akiuga nĩ atĩ mũtaratara wa ũrĩhi wa thibitarĩ nĩ ũrĩa ũgũkorwo ũgĩũka kũnyitĩra harĩa NHIF ĩrarĩ nĩ ũrĩa ũgũkorwo ũgĩtwo NSIF nĩ ũgũteithĩrĩria na njĩra nene harĩ kũnyihia thogora wa ũrigiti gũkũ bũrũri-inĩ kuria ona mũndũ ũrĩa wamũkagĩra mbeca cia thĩ mũno nĩ arĩhotaga gwĩkinyia thibitarĩ na akarigitwo na muthenya wa mũthĩ kĩndũ kĩrĩa kiuma kĩa mwanya mũno nĩ atĩ president nĩ akorwo akĩrugũria no ti rita rĩa mbere rita rĩa gatatũ mutaratara wa UFC mutaratara uyu warugũrĩtio rĩa mbere rungu rwa wathani wa president wa kana niwe Uhuru Kenyatta no ũmũthĩ president William Ruto nĩ akorwo agĩũka kũũrirũkia rĩngĩ tondũ hĩndĩ ya Uhuru ndwahotire gũkorwo ũkĩgacĩra kuma na mathĩna matiganĩte marĩa nĩ hamwe na wagi wa ndawa wagi wa mbeca cia ũkinyanĩria mũtambo koguo akĩrugũria mutaratara ũyũ aiga nĩ njĩra ĩmwe ĩgũteithĩrĩria harĩ kũgacĩrithia ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na makĩria kũrĩa matũũra-inĩ kuria ona andu aria meko mucii arigiti arwaru aria maretagwo community health promoter marethiaga o mucii gutigira ati ni maroya uhoro wigi andu othe na gutigira andu marina ũgima mwega wa ugitiri na community health promoters nĩ ngiri igana rĩmwe kuria o umwe ariheagwo mĩciĩ igana rĩmwe kuma haria aikaraga niguo guteithĩrĩria kugacĩrithia ugima wa mwĩrĩ matũũra-inĩ na njega hena kĩndũ kĩngĩ wewe igwĩra nĩ ngũthikagĩrĩria mũno mũtongoria kana president William Ruto agĩtarĩria ũhoro ũyũ wa gũkinyanĩria ũtungata ũyũ matũũra-inĩ na he ũndũ arĩrĩria wĩgiĩ mawatho marĩa arakorirwo agĩkĩra mũhũri muthenya wa ira kana ũrĩa tugaga na kĩmonimoni kwa sent na auga kwĩna mawatho mana matiganĩte na akorwo agĩthathaũrĩra mũkenya njĩra iria mawatho maya megũkorwo magĩkinyanĩra na tondũ ũmwe akorwo akĩhutĩrĩria nĩ ũrĩa megũkorwo makĩrogota kĩgĩna gĩkĩ aiga kũringana na ũrĩa maiguithanĩirie na thirikari cia kaunti nĩ atĩ thirikari nene ĩrĩrutaga nuthu ya mbeca iria irĩhaga andũ aya nayo cio thirikari cia kaunti igakorwo ikĩruta icio ingĩ nuthu mbeca icio ingĩ nuthu na uga nĩ thirikari nene nĩ gũkorwo ikĩiga keheri ciringi bilioni 3 cia gũteithĩrĩria mũtaratara ũyũ gũkorwo ũgĩgĩkinyanĩra no rĩu ũndũ ũrĩa Akenya megũkorwo makĩrora nĩ kana hihi mũtaratara ũyũ nĩ ũgũkorwo ũkĩruta wĩra tondũ nĩ aiga ũrĩa thirikari ĩrenda kwa ihinda rĩrĩ nĩ kũgiragĩrĩria
mirimu gukota andu ha kugeragia riu kumirigitari igakorwo ikirigiririo mbere ya hihi murimu ta wa mirimu ya nda riria mundu agwa hihi akanagia mutino thiini wa barabara ni tukoretwo tukiona mirimu ta diabetes ikiingiha bururi-ini na muno makiria thiini wa gitaro gia gatagati ka bururi na akorwo agithathaura maundu maya mothe no he undu ahutia kita undu wa mwanya muno akorwo akiuga atiriri ni undu otoguo wauga ni undu thirikari cia hau kabere ciageretie maita matatu mwaka wa 2013 mwaka wa 2015 na riu ni acokera ringi kugeria gukorwo akiona kana hihi mutaratara uyu wa gukinyaniria motungata morigiti thiini wa county kuria matura-ini kuhitukira rigiti matura kana hihi ni ukorwo ugigithie na mbere utoria hihi thirikari iratanya ni undu tugukorwo tukirora muno makiria uria gukorwo gugithie no kit ni kwenda hihi tuhutiririe uhoro wigie urimi ni waigua aririria maundu maigana na megi fertilizer hihi kurigana nawe ni maundu mariku wona hihi a Kenya ta megukenerera kumana na uria President William Ruto era aria Undu mwe uria ndona ukirugama muno njenga kuma ndumiriri ya president ni gukorwo ati aiga gugikinya mweri wa Julai mwaka uyu thirikari ni yakoretwo igitambia fertilizer kuri arimi akuma county 41 kuma county 41 undu uria uteithiririe na njira nene hari kugacirithia urimi guku bururi-ini na makiria kuona ati rungu rwa mubango uyu thirikari ikoretwo igituma o itura kana o county kindu kiria murimaga angikorwo ni mbembe angikorwo ni kahua na angikorwo ni kindu ta sunflower undu uria akorwo akihutia ikoretwo igituma fertilizer ya kindu kiu kuu matura-ini kuria ihinda riri irahuthira mutambo wa kiriu niguo gutigirira ati murimi o wothe wiyandikithitie guku bururi-ini thirikari yarehe fertilizer ya thogora wa thi arimi ni othe ni makorwo magikinyirwo ni fertilizer yo niguo guteithiriria hari kugacirithia urimi kuria matura-ini oho ni akorwo akiuga ati kumana na uheani wa fertilizer eno thirikari kana guku bururi-ini ni twotete kuongerera eka 200 cia urimi iria iguteithiriria hari kuongerera magetha maria tugukorwo tukiamukira na makiria ihinda-ini riri ku bururi uramukira mbura koguo uheani wa fertilizer no teithiririe na njira nene undu uria utanyitwo ati akahinda kara no guteithiriria hari kungethanira na thina wa wagi wa irio guku bururi-ini kunyihanyihia thina ucio ati ona kungikorwo na ngaragu bururi no gukorwo wibangitwo mbere na oho ni njira imwe iguteithiririe kurehe thi muigana wa indo iria turarehe kuma nja wa bururi guka guku na makiria guka ni uhoro wa maguta ma kuruga ucio ni undu umwe akorwo akihutia na dio kana no akorwo akigua uhoro ucio wega ututaririe ni ndaigua uhoro wigie maguta na ni ari uhoro wigie maguta maria tuhuthagira bururi-ini ma kuruga nauga bururi wa Kenya ni ukoretwo no rito wa gukorwo ukiruta maguta nja wa bururi nauga ta county iria cikuri guo mwena wa maybe eastern na western kuria gukoragwo gukikurio gugikurio mbegu iria ikoragwo ikiruta maguta auga ni egukorwo agiteithiriria arimi gukorwo magikinyaniria urimi uyu niguo kambuni iria ikoragwo ikiruta maguta kuria makoragwo makihota gukuruta maguta kwa wingi na uguo gukorwo igiteithiriria hoka ni demand ni tugaga na githungu uhoro wigie demand and supply kana maguta maria marendekana bururi-ini na maguta maria me bururi-ini no undu akorwo akihutiriria na njira nene kita muthoni ni ahuti uhoro aritie mwaka muhituku rita ria mbere gukorwo akiheana direct kana akiaria thiini wa thiguku kana mambura ma mashuja uhoro wigie waki wa nyumba cia thogora wa thi na ndona nita akorwo akioerera haria atigeire a Kenya amu no kuririkana mwaka muhituku kuri uguo kiharo-ini kia Uhuru Gardens ni aririirie na akira a Kenya imwe ici ni imwe cia tabarira kana itugi cia thirikari iri gukorwo igikirira muno makiria niguo gukorwo magiteithiriria hoka ni mawira muteithiriria a Kenya gukorwo makiona nyumba na thogora wa thi na kit ni akorwo akiuga atiriri bururi wa Kenya ni uhotete gukorwo ugiginagia tha ici uguo ni uhotete gukorwo ugithondeka nyumba njeru 14 units 46,000 units nyumba ngirinya na 46,000 kiuga ni undu uteithitie muno makiria hoka ni uthondeki wa mawira andu aria maendagia indo cia miako hoka ni thimiti mahiga cuma na korwo akioneka ni ta undu umwe thirikari ya Kenya Kwanza iria irahira hoka ni maundu maria hotete gukorwo igikinyiria a Kenya na
kuringana nawe ni waigua ona hari uguo agithie kurikiriria he kaundu auga kegie gucenjia kiharo giki kiharo kiria na giakitwo na cuma yo ici kiharo kiria giakitwo na thimiti o ino na ni undu hihi gwiciria President William Ruto erahire no ni ngwenda tukorwo tukihutiriria maundu megie uhoro wigie TVET kana kothi cia moko ni njui ni waigua aririria uria kothi ici kana ona ni arari bururi wa China na arathie kuri uguo kugeria ukietha uria indo iria ihuthagirwo thukuru-ini ici igukorwo igiteithiriria guku bururi-ini ni undu uriku hihi kuringana nawe Kate ukiuga President William Ruto erutire na agakorwo agikinyaniria hoka ni thukuru cia kothi wa moko na undu ngidona akiaririria kana akirahira muno ni uhoro wigie motungata ma thirikari akorwo akiuga ati we akioya wathani mwaka mwituku akorire ati motungata 320 tu nimo mari rungu rwa mutaratara kana digitalize mutaratara wa kiri uria ungiota gukinyira ona we mucini ukuthira thimu ote kwamukira motungata mau na augite ati kuma 320 thirikari yake ni hotete kuongera motungata mau magakinya 13,000 undu uria augite ati mwaka uyu ugithira mweri wa Dithemba matanyite ati motungata mothe ma thirikari ni marikoragwo mutambo-ini ya kiriu undu ati ona we mucii gwaku no kuota kuingira thimu-ini wingire mutambo wake no hote kwamukira uhoro wothe na undu aigite ati nuteithiririe na njira nene hari kugacirithia uheani wa motungata ma thirikari oro hamwe na kugacirithia ungania wa magoti undu uria magoti ma oria marongererwo kuunganio no yo njira iria irateithiriria gukinyaniria mitaratara itiganite kana tabarira itiganite cia uthii wa nambere iria ni hamwe na waki wa barabara waki wa iharo ta ici koguo ni undu augite arerahira tondu ni ahotete guteithiriria hari kuongera motungata mau nenda-ini cia ukinyaniria na oho ni akorwo akiuga ati thirikari yake ni iri na itanya ria kuongerera ICT hub kana na gwikira wifi kundu gutiganite kuria ni hamwe na thoko na isi ICT hub ni kuria tariu arutwo mundu arikia form 4 angikorwo nduri na kindu gia guthi no thi hau uthome horo wigie computer wigire hau weke ma online jobs maria ni kwandika online ukarihwo na augite ati thirikari nene igukorwo kirutithania wira na abunge niguo gutiganira ati ward-ini ciothe cia guku bururi-ini niguo kuhingurwo ICT hub kana session ici iria ni 1,450 iria iguteithiriria na njira nene hari kugacirithia murutire wira wa andu ethi na makiria kuhitukira nenda cia ukinyaniria tondu ICT hub ici ni irikoragwo na wifi koguo mundu mwithi no thie hau othie weke uthuthuria waku othie urute wira na ni maundu maingi ungika kugerera ICT hub icio koguo ni igite ati mwaka uyu ungigathira thirikari yake ni gukorwo gitigirira ati ni marutithania ni maka hamwe na abunge icigo itiganite niguo guthondeka mubango uria ungirumirirwo niguo gukinyaniria uthondeki wa ICT hub ici jaja kaundu kangi tukirikiriria ri President Heudo aririria akirikia auga horo wigie kuheritwa kana wathi mweru kiharo giki gia Kericho Green na iga nigikukorwo gikiheo kana rigituo ritwa uria wari wa mbere ukorwo akihotana mahenya ma Olympics na ni muthuri wetagwo Wilson Kiprugot na akwire mwaka muhituku na miaka 84 na ni tuonire gina gavana wa kaunti ino akiuga ni meraheire muno gukorwo mena kiharo giki nona maundu megie kwa dandura town ino magithia na mbere kuria president auga ni aramenya na ni akinyeirwo ni ndumiriri ati kwina eka ta 1,000 uguo cirabatarika niguo kiharo niguo town ino ya Kericho ikorwe kia dandurwo kiharo giki ni kimwe tu kia maria tungiuga kirehete wathi mweru thiini wa town ino ya Kericho oro ndumwe na matura maria marigiceirie guku ni kurakitwo barabara toria gavana ugire ni kurekiritwo kana gukagathikwo matawa na ni mambura megutiga town ya Kericho na wathi mweru na oro ndumwe na maundu megie ukuria amwona biashara irari na gaka ni ko kahinda karia tungiuga karari kahinda kaoga kugetha kana kahwa kao ni keru na koguo kuri bwirore wa Inoro TV tugicokia mwaro kuri uguo mwena wa studio kuri mucoki tugukorwo tugigithie na mbere na gukuhaririria uria maundu matinda guku na ni njui tugukorwo tugikicemania nawe mohoro-ini maitu ma Inoro hwaini na Inoro thaithatu nie zagwo Jenga Waboi na haria hothe ungikorwo gitwirorera tugakwendithiria thiguku njega ya mashujaa wewe shujaa witu ni gukorwo gitunyitirira na tondu twi haha ni undu waku mwiroreri na riu mucoki tugucokeria mwena ucio wa studio nie njetago Kate Muthoni
tukiuma huko kaunti ya Kericho. Regio mono mudogo tokit mothini a jenga wa boy marikura kiharo-ini gia Kericho kiria gia korwo kana mabura mashuja magetafanĩrio kiharo-ini kiu ni matararie maundu maria mothe maririo muthenya wa mothe ni utirikange nguongerera riboti cina njira ndikirutwo kurehera ona cihanda thaa 7 cia mĩaraho thaa 1 na nginya thaa 3 njitagwo Mũriũki wa Mũcoki thaa 7 ndinatigia haraya tucemanicie handa thaa 7 cia mĩaraho tukumenyirie maria mahanĩka ku kiharo-ini kia Green Stadium Kericho gatagate ka mangi maria meyumĩrĩtie muthenya ũyũ wa Mashujaa. Ni unje ba no